Financial statements of companies. తెలుసా మీకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే? ఆఫ్ కంపెనీస్ పక్కన పెట్టండి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే? ఎనీ వన్ పర్సన్. మరి ఎనీ వన్ పర్సన్ అనే క్వశ్చన్ నాకు ఇనీషియల్ స్టేజ్ లోనే వస్తాయి, ఇనీషియల్ క్లాసెస్ తర్వాత రాదు, బికాస్ అవేం మీకు తెలియదు, నేను నేర్పించాలి. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ చేసి ఉంటారు. ఎవరైనా ఒకరు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, ట్రై చేయండి ఆన్సర్. Trading, profit and loss account, balance sheet. So trading and P&L shows the performance of the business. Balance sheet shows the position of business. Your name? Kirtan. Kirtan. Encourage Anama Kirtan ke? Very good. Kucha Kirtan. But financial statements, every business organization owner ఏదో నేను ఫౌండేషన్ డే 1 చెప్పుంటా, ప్రతి ఓనర్ కి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ హీ వాంట్స్ టు నో ద ఆన్సర్స్ టు ద టూ బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఆ 2 basic questions అంటే నెంబర్ 1, వాట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ? వాట్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ కదమ్మా, వాట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్? బికాస్ ఒక బిజినెస్ వయబుల్ అవ్వాలి అంటే దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఫైనాన్షియల్ గా ప్రాపర్ గా ఉండాలి. Financial performance, and for that, to assess that financial performance, enterprise needs to prepare trading and P&L if it is not a company. But in case of company, trading account, P&L account separate ga undadu, only one statement, and that statement called as statement of P&L. Enter the statement of P&L. So to assess financial performance of the company needs to prepare statement of P&L. ఇంకా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ P&L అకౌంట్ వేరియేషన్ లేదు. మీరు ఫౌండేషన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ వేరియేషన్ అవసరం ఉండదు. సిఏ ఫౌండేషన్ లో వేజెస్ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? వేజెస్ ట్రేడింగ్, సాలరీస్ P&L అకౌంట్. నీకు బైఫర్కేషన్ కావాలి, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సిఏ ఇంటర్, వేజెస్ అండ్ సాలరీ రెండు కలిపి ఒకేసారి నోట్ చేస్తాం with the term employee benefit expenses. ఏమో నోట్ చేయాలి, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేసి దాంట్లో టోటల్ చేసి నోట్ చేస్తాం. అండ్ నోట్స్ అకౌంట్స్ ఆ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ వేజెస్ ఎంత, సాలరీ ఎంత, సమ్ అదర్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, డన్. సో టు అసెస్ ద ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. ఇంకా ట్రేడింగ్ P&L మర్చిపోండి, ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అదే బట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ అసెట్స్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ liabilities. వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ liability. ఫర్ దట్ we need to prepare balance sheet. అండ్ ఇక్కడ కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ అనే అనాలి, కానీ ద వే యూ ప్రెసెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్. అక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో టీ షేప్ ఫార్మాట్, సైడ్ బై సైడ్, but ఇక్కడ vertical statement format, and that statement format is as per Companies Act Annexures Schedule 3 balance sheet format ఇచ్చారమ్మా. Each and every company should follow the same format to present its financial position. Okay na, so 2 points ఏంటమ్మా? To assess performance we need to prepare statement of P&L, and to assess financial position we need to prepare balance sheet. Okay, now ఈ టూ ఏంటమ్మా? కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఏమనాలి? కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. Along with these two, enterprise is an obligation to prepare cash flow statement. మీరు ఫౌండేషన్ లో సింపుల్ క్యాష్ బుక్, 2 column క్యాష్ బుక్, 3 column క్యాష్ బుక్ నేర్చుకుని ఉంటారు కదా. ఇక్కడ 2 column 3 column 3 column అట్లాంటివి ఏమి ఉండదమ్మా, ఓన్లీ వన్ ఐటమ్ దట్ ఈస్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. అక్కడ మీరు డెబిట్ సైడ్ రిసీట్స్, క్రెడిట్ సైడ్ పేమెంట్స్ నోట్ చేస్తుంటారు. ఇక డెబిట్ సైడ్ పేమెంట్స్, డెబిట్ సైడ్ రిసీట్, క్రెడిట్ సైడ్ పేమెంట్స్ ఏమి ఉండదు, టీ షేప్ లో అసలు ఉండదు. వర్టికల్ స్టేట్మెంట్. అండ్ టోటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇంటూ 3 categories. కేటగిరీ వైజ్ రిసీట్ పేమెంట్ నోట్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా, దాన్ని మనం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అన్నాం. అండ్ దట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 3.
as per accounting standard number 3, presentation and disclosure standard. As per accounting standard number 3, cash flow statement. That is also one of the component of financial statements. మొత్తం 3 చూసాం ఇప్పుడు. ఏంటమ్మా ఫస్ట్ వన్ statement of P&L. Second one balance sheet. Third one cash flow statement. And the fourth one is notes to accounts. Enter the notes to accounts. Notes to accounts nothing but explanation for above 3 statements. It is a explanation for above 3 statement. మీరు CA ఫౌండేషన్ లో వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2 అని రిఫరెన్స్ ఇస్తారు కదా. ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1 2 ఉన్నాము, నోట్స్ టు అకౌంట్ నెంబర్ 1, నోట్స్ టు అకౌంట్ నెంబర్ 2 ఇలా ఉంటుంది. అండ్ రెస్పెక్ట్ టు నోట్స్ అకౌంట్స్ నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేయాలి ఇన్ అండర్స్టాండబుల్ మేనర్. మా నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు నేను అంటే CA కోర్స్ చేస్తున్నావు కాబట్టి యూ నో అబౌట్ ద కరెంట్ లయబిలిటీ. కరెంట్ లయబిలిటీ అంటే తెలుసు నీకు, ప్రొవిజన్ అంటే తెలుసు నీకు. మరి ఇన్వెస్టర్కి అర్థమవుతుందా? నో. ఇన్వెస్టర్కి అమౌంట్ ఎలా వచ్చిందో తెలియాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ అ పేయబుల్ టు సో అండ్ సో పర్సన్, కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో పర్సన్. ఇంత టైంకి రిసీవ్ అవుతుంది నోట్స్ అకౌంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇంత అమౌంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్. నోట్స్ అకౌంట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ అబౌవ్ 3 statements. Statement of P&L, balance sheet and cash flow statement. And the last component is a statement of changes in equity. A statement of changes in equity మనం ఇంటర్ లెవెల్లో ఏమి సపరేట్ గా ప్రిపేర్ చేయమమ్మా. మీకు CA ఫైనల్ లో సేమ్ షెడ్యూల్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ పర్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసే బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. CA ఫైనల్ సిలబస్ కూడా సేమ్ ఇదే సిలబస్, బట్ అక్కడ మనం ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనాలి. ఏమనాలి? ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. బేసిక్ ఇప్పుడు మీరు చదివే సిలబస్ CA ఇంటర్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ సిలబస్ 2017 వరకు CA ఫైనల్ సిలబస్ అమ్మ. అయితే ఇదంతా 2017 వరకు CA ఫైనల్ సిలబస్. అక్కడ ఉన్న CA ఫైనల్ సిలబస్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మీకు CA ఇంటర్ సిలబస్ చేస్తారు అంతే. అండ్ అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ వచ్చే దాన్ని మనం ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటాం. ఏమనాలి? ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. మొత్తం 5 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని 5 కాంపోనెంట్స్. కాంపోనెంట్ నెంబర్ 1 స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L, నెంబర్ 2 బ్యాలెన్స్ షీట్, నెంబర్ 3, నెంబర్ 4 అండ్ నెంబర్ 5 స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ. నోట్ చేయడం కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఆల్రెడీ మీరు రాస్తుంటే ఫైన్, లేదనుకుంటే ఇప్పుడు నోట్ చేయండి. ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మొన్న క్లాస్ నోట్ చేసి ఉంటారు, అవసరం లేదు. ఈ రోజే క్లాస్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళైతే నోట్ చేయండి. కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. Components of financial statements. That first component is statement of profit and loss. Statement of profit and loss. దేనికోసం ప్రిపేర్ చేయమది? ఇట్ ఈస్ టు అసెస్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్. And the second one is balance sheet. And that is to assess position of the company. Position of the company. Financial position, financial performance, and here financial position. Next, third one is cash flow statement. Third one is cash flow statement. The fourth one is notes to accounts. Notes to accounts. Fifth one is statement of changes in equity. Statement of changes in equity.
ఓకేనా. సో మనం సి ఏంటో నేర్చుకున్నది ఓన్లీ ఫస్ట్ 4 అమ్మా, ఓన్లీ ఫస్ట్ 4. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అని ఇక్కడ మనం ఏం ప్రెజెంట్ చేయం, అది మీకు సిఏ ఫైనల్లో క్లారిటీ వస్తుంది. డన్, ఓకేనా. సరే, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పిఎండ్లో కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కానీ మనం నోట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్పండి. అసెట్స్, లయబిలిటీస్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్స్, అంతేనా. అసెట్స్, లయబిలిటీస్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్స్, అంతేనా. అసెట్స్, లయబిలిటీస్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్స్. సిఏ ఫౌండేషన్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ ఏం నోట్ చేస్తారు చెప్పండి. మా ఫస్ట్ ఐటమ్ క్యాపిటలే కదా, చెప్పండి, క్యాపిటలే కదా. సో నీకు ఫౌండేషన్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్ లో లయబిలిటీలో క్యాపిటల్ సపరేట్ గా అదర్ లయబిలిటీ సపరేట్ గా ఏమి కన్సిడర్ బైఫర్కేషన్ ఏమి ఉండదు, క్యాపిటల్ లయబిలిటీ కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే చూడండి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సిఏ ఇంటర్, లయబిలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్. లయబిలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ మనము క్యాపిటల్ ని ఏమనాలంటే ఈక్విటీ అనాలి. ఏమనాలి? ఈక్విటీ అనాలి. లయబిలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ అంటే ఏమనాలి ఇక్కడ? ఈక్విటీ అనాలి. అంటే ఇక నీకు ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే అసెట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈక్విటీ. నార్మల్ గా క్యాపిటల్ అనేది లయబిలిటీలో కవర్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ కూడా ఈక్విటీ లయబిలిటీలో ఒక పార్ట్ ఏమో, కానీ we need to bifurcate the liability with equity. మరి ఎప్పుడైనా ఒక బిజినెస్ కి పేయబుల్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లయబిలిటీ. ఇఫ్ దట్ పేయబుల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఓనర్, దాని లయబిలిటీ అనొద్దు, ఈక్విటీ అనాలి. పేయబుల్ టువర్డ్స్ ఓనర్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆబ్లిగేషన్ టు ఓనర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్విటీ. Obligation to outside party, liability. Obligation to owner is called equity. Obligation to outside party is called liability. Okay now. So elements of financial statements. Elements of ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఆల్రెడీ ప్రీ రిజల్ట్ బ్యాచ్ వచ్చిన వాళ్ళకి బోరింగ్ గా ఉంటుంది క్లాస్, ఎన్నిసార్లు చెప్తారు సార్ అని. ఓకేనా. బట్ డోంట్ వరీ, ఈరోజు చెప్పింది నేను రిపీట్ చేయను. ఈ రోజు నుంచి చెప్పేది రిపీట్ అవ్వదు. ఓకేనా. సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మీకు ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటే సైలెంట్గా ఉండండి, అంతే. డన్. ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు. డన్. ఓకేనా. సో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఇన్కమ్. సో ఇప్పుడు ఇన్కమ్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి. ప్రీ రిజల్ట్ బ్యాచ్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ విన్న వాళ్ళు ప్లీజ్ కామ్, నో ఓవర్ యాక్షన్. ఓకే. ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ కీర్తన్ చెప్తాడమ్మా, కీర్తన్. బికాస్ కీర్తన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాడు, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాడు, ఎంకరేజ్ చేయించాం మనం. నేను డిసాటిస్ఫైడ్. సో ఇప్పుడు కీర్తన్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి. చెప్పు కీర్తన్, ఇన్కమ్ అంటే మనం రియలైజ్ అయ్యాము ఒక బిజినెస్ నుంచి, మనకు రియలైజ్ అయ్యే అమౌంట్. ఓకే ఫైన్, ఐ సోల్డ్ దిస్ పోడియం, ఇస్ దట్ ఇన్కమ్? సో మనీ వస్తే ఇన్కమ్. ఒక any other person other than pre-result batch person, income. అమ్మా జాహ్నవి నువ్వు చెప్పమ్మా, ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ అంటే మేము ఏం చెప్తాం సార్? మీరు ఒకటి అడగండి, అది ఇన్కమా కదా నేను చెప్తా. ఒక పాయింట్ అడగండి, అది ఇన్కమా కదా నేను చెప్తా. బట్ ఇన్కమ్ అంటే మేము ఎట్లా చెప్తాం సార్ అంటారా? చెప్పండి. ఇన్కమ్ లాస్ట్. ఇన్కమ్ తెలియదా? ఇన్కమ్ అంటే
money. Okay, money realized from the ordinary course of business. Okay, fine, done. Goods sold on credit basis. Goods sold on credit basis. అది ఇన్కమ్ కదా? ఇన్కమ్. మనీ రియలైజ్ అయిందా? రియలైజ్ అవ్వలేదు కదా, బట్ యూఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్కమ్. అంటే నేను చెప్పిన దానికి ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలి. ఇన్కమ్ అంటే ఏంటో. ఇన్కమ్ పవన్, ఇన్కమ్ అంటే రెవెన్యూ. రెవెన్యూ అంటే ఇన్కమ్ సార్. చెప్పమ్మా. ఇన్కమ్ సో కంపెనీకి వచ్చే గెయిన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్ చేయండి, కూర్చోండి. మా ఫౌండేషన్లో మేబీ స్టార్టింగ్ డే 1 క్లాస్ అంటే లయబిలిటీ అంటే ఆబ్లిగేషన్ టు పే అని రాస్తుంటాం. ఇన్కమ్ అంటే నో ఆబ్లిగేషన్ టు పే. అది ఫౌండేషన్. ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ కదా, అలా నేర్చుకోవద్దు, దాన్నే ఇంకోలా నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. ఇన్కమ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ డెఫినేషన్ రాస్తాను నేను. ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకేనా? బికాజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టైం పడుతుంది. ఇన్కమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కే, ఇంకేది కాదు. ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. సో ఫస్ట్ అయితే డెఫినేషన్ రాయండి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ economic benefit. Increase in economic benefit. In the form of inflow or increase in asset or decrease in liability. Increase in economic benefit in the form of either inflow or increase in asset or decrease in liability, and resulting into increase in equity. Resulting into increase in equity. ఇది డెఫినేషన్ అమ్మా. దేనికమ్మా? ఇన్కమ్కి. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. మా ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ అంటే నీకు వచ్చే బెనిఫిట్ నువ్వు మానిటరీ టర్మ్స్ మెజరబుల్ అయి ఉండాలి. నీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అసెస్ వాట్స్ ద యాక్చువల్ బెనిఫిట్, దెన్ డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇన్కమ్. ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్కమ్ అని చెప్పాలి అంటే అమౌంట్ లో మెజరబుల్ అయి ఉండాలి. మెజరబుల్ అవుతేనే దట్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, because we are having money measurement concept. So as per money measurement concept, anything which is considered in the books of account, that should be indicated with some amount. ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ ఇన్కమ్ అని చెప్పాలి అంటే that should be measurable in terms of money, economic benefit. And a benefit increase అవ్వాలమ్మా. Increase in economic benefit in the form of inflow or increase in asset. Inflow or increase in asset. Example, realized అంటే inflow in asset. Example, cash inflow. Example, cash inflow. Or else increase in asset. Example, debtor. Example, debtor. We sold goods on credit basis. On credit basis. Tell me entry for goods sold on credit. Debtors account debit to sales account. Debtors account debit to sales account. As per equation approach, debtor is an asset. It increases debit. It increases debit.
అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ ఆర్ ఎల్స్ డిక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ. డిక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ కూడా ఇన్కమ్ లోనే కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. అది ఎలా అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. రిజల్టింగ్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ. ఇందాక నేను ఈక్విటీ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా, క్యాపిటల్. ఇన్కమ్ వల్ల క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట. ఇన్కమ్ వల్ల క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట. ఎలా సార్, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం సార్. ఓకేనా, డన్. సో ఇది చాలమ్మా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి కంటిన్యూ. అండ్ ఒకటి ఫాలో అవ్వండి, 100% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. 100% అటెండెన్స్. సార్ సాటర్డే అవుటింగ్ సార్, సండే అవుటింగ్. సండే ఓకే ఫైన్. సాటర్డే అవుటింగ్ సార్, వికారాబాద్ సార్ వద్దమ్మా. ఓకేనా. సో ఎవ్రీడే అటెండ్ అవ్వండి. బికాస్ మీరు ఒకరోజు అబ్సెంట్ అయితే ఆ అబ్సెంట్ అయిన క్లాస్ వల్ల భయంతో నెక్స్ట్ 2-3 క్లాసెస్ అర్థం కాదమ్మా, అర్థం కాదు. ఓకేనా, కేర్ఫుల్. కొంచెం ఒక ఫ్లో వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా ఒక క్లాస్ మధ్యలో అబ్సెంట్ అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు, రికవర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కదా, ఒక క్లాస్ మిస్ అయినా కానీ ఏదో మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది డెఫినెట్గా. నీకు ఎంత తెలిసినా ఏదో తెలియంది ఒక పాయింట్ చెప్పారు క్లాస్లో అనే ఎలిమెంట్ ఉండిపోతుంది అట్లా. సో అలా ఉండద్దు అంటే ఎవ్రీడే అటెండ్ అవ్వండి. 100% డన్. Done. So very good morning everyone. So last class so components of finance statement చేసాం కదా. Components of finance statement చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ఒకటే, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ పర్పస్ ఏంటమ్మా, టు ఐడెంటిఫై ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. టు ఐడెంటిఫై ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. Next, cash flow statement. And then fourth one is notes to account. Notes to account something about explanation for above 3 financial statements. Next, statement of changes in equity. So next topic is elements of financial statement. In elements of financial statements మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటంటే, పైన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కాంపోనెంట్స్ లో ఏవైతే అకౌంట్స్ యూజ్ చేస్తామో వాటి మనం ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. సో వాట్ ఎవర్ లెజర్ అకౌంట్స్ యూజ్డ్ టు ప్రెజెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కాల్డ్ as ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్కమ్. సో ఇన్కమ్ అంటే మీకు ఫౌండేషన్ తెలిసింది ఏంటమ్మా, నో అప్లికేషన్ టు పే. అంటే మనకి వచ్చిన అమౌంట్ మళ్ళీ రివర్స్ పే చేసే అప్లికేషన్ లేకపోతే దాన్ని ఇన్కమ్ అని చెప్తాం. ఇన్ఫ్లో అండ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్ టు అవుట్ఫ్లో, దాన్ని ఇన్కమ్ అని చెప్తున్నాం. అండ్ అదే ఇన్కమ్ ని ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. And that increase in economic benefit should be in the form of either inflow of asset or else increase in asset or decrease in liability. Liability decrease and asset increase and effect will be same. And next, resulting into increase in equity. మా CA ఫౌండేషన్ లో క్యాపిటల్ అండ్ అదర్ లయబిలిటీ అన్ని లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేస్తాం మనం, అవునా కదా. ఎస్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు CA ఇంటర్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ క్యాపిటల్ మన లయబిలిటీ అనొద్దమ్మా. Capital shall be called as equity. Any amount payable to the owner by the business. Any amount which is payable to the owner by business considered as equity. ఓకేనా. ఇంకా ఈక్విటీ గురించి చాలా డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ద టైమింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాపిటల్ అంటే ఈక్విటీ అని. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్. మీకు జర్నల్ ఎంట్రీస్ వచ్చా? జర్నల్ ఎంట్రీస్, ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ or else మోడర్న్ అప్రోచ్. మేబీ నాన్ లక్ష్య స్టూడెంట్స్ కి ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ తెలిసి ఉండకపోవచ్చమ్మా. సమ్ టైమ్స్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ యూజ్ చేసి, అంటే జర్నల్ ఎంట్రీ పాసింగ్ రూల్స్, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్, డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఇవి కాదు ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ అంటే. ఆల్ దీస్ రూల్స్ ఆర్ యాజ్ పర్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్. అసెట్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ ఒక గ్రూప్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ అండ్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ సపరేట్ గ్రూప్. అసెట్, ఎక్స్పెన్స్ వన్ గ్రూప్,
income, liability and owner's equity another group. If at all asset or expense increases, it has to be debited. ఈక్వేషన్ అప్రోచం ఇది. ఒకవేళ అసెట్ కానీ ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిట్ చేయాలి. అదే డిక్రీజ్ అయిందనుకోండి క్రెడిట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. ఇన్కమ్, liability and owner's equity increases credit and decreases debit. Owner's equity example is capital account. Owner's equity example is capital account. Now listen careful. ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చెప్తున్నా. గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్. గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్. మీకు ఒకవేళ బేసిక్స్ వచ్చి అనుకోండి ఇది నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లేదు సార్ మేము ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం సార్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ అనుకుంటే ట్రై టు రైట్ రన్నింగ్ నోట్స్. ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం అంటే సో గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ రూపీస్ 10,000. గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ రూపీస్ 10,000. ఇక్కడ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎంట్రీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు, బట్ నా సైడ్ నేను ఫస్ట్ టైం ఒకసారి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలమండి. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్. లెడ్జర్ అంటే తెలుసు కదా ఇక్కడ అందరికి. లెడ్జర్ అంటే తెలియకపోతే నేనేం చేయలేము, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్. ఓకేనా? సో ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన లెడ్జర్స్ ఏంటంటే వన్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ సేల్స్ అకౌంట్. One is cash account, other one is sales account. Now, cash account acts like asset. Cash account acts like asset. Sales account acts like income. ఇక్కడ అందరికీ అసెట్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, లయబిలిటీ అంటే ఏంటి చూస్తామంటే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, బట్ డెఫినేషన్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు. ఆ డెఫినేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ డెఫినేషన్ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ అని, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్ఫ్లో, ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ. నో రీజన్ క్యాష్ అకౌంట్, అసెట్ అకౌంట్ మనం సేల్ చేయడం వల్ల బిజినెస్ కి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోనా? Cash inflow. If cash inflow, cash is asset, asset increases. నీ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ఏమవుతామా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. If cash increases, asset increases. As per equation approach, it should be debited. So cash account debit. Cash account debit. Next, sales is a income. మనం సేల్ చేయడం వల్ల to the business, income will increase or decrease? Income will increase. If income increases, ఏం చేయాలి? క్రెడిట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ రూపీస్ 10,000. ఇక్కడ సేల్స్ ఇన్కమ్ కదా, ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్కమ్ ఈస్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ అసెట్. ఫార్మ్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్కమ్, అక్కడ సేల్స్ ఇన్కమ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ అసెట్, అంటే మరి ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ క్యాష్, ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ క్యాష్. నౌ నెక్స్ట్, goods sold on credit rupees 10,000. Now tell me, ledger accounts involved in this transaction? చెప్పండి, ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటి? వన్ ఈస్ డెటార్స్ అకౌంట్, అదర్ వన్ ఈస్ సేల్స్ అకౌంట్. బట్ డెటార్ అంటే తెలుసా మీకు? డెటార్ ఫ్రమ్ హోమ్ బిజినెస్ ఈస్ హ్యావింగ్ రైట్ టు కలెక్ట్. ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఉన్నదో ఆ పర్సన్ మనం డెటార్ అని క్లాసిఫై చేస్తాం. సో డెటార్ ఇస్ ఏ అసెట్, సేల్స్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. సేల్స్ ఇస్ ఏ ఇన్కమ్. సో డెటార్ అసెట్ ఏమవుతుందో ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. ఇప్పటివరకు మనకి ఎవరి మీద రైట్ లేదు కలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నౌ బికాస్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ వి గాట్ రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ సచ్ పర్సన్, అండ్ ఆ పర్సన్ మనం డెటార్ అని చెప్పాలి. సో డెటార్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, సేల్స్ ఇన్కమ్ increase credit, sales income increase credit. Okay, now entry was debtor account debit to sales account, and then make a debit credit based on equation approach. Debtors account debit to sales account rupees 10,000. Now first transaction entry ki second transaction entry ki difference చేయాలి మనకి. ఫస్ట్ కేస్ లో సేల్స్ ఇన్కమ్, సెకండ్ కేస్ లో కూడా సేల్స్ ఇన్కమ్. బట్ ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ ఇన్కమ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ అసెట్. సెకండ్ కేస్ లో ఇన్కమ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్. మీకు ఏమైనా ఇన్ఫ్లో వస్తుందా? మరి ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లో, యు ఆర్ రికగ్నైజింగ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇన్కమ్, సేల్స్ ఇన్కమ్. ఫస్ట్ కేస్ లో
అమౌంట్ రిసీవ్ అయింది, సో యూ రికగ్నైజ్ ఇన్కమ్. సెకండ్ కేసు అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందా, రిసీవ్ అవ్వలేదు, అయినా కానీ ఇన్కమ్ రికగ్నైజ్ చేస్తాం, దాన్ని అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సాక్షన్, వెన్ యూ హ్యావ్ రైట్ టు కలెక్ట్ amount, then that amount considered as income as per accrual concept, irrespective of cash received or not. If transaction occur, it has to be recorded. First case lo cash receive ayindi, problem is income. Second case lo cash receive ayinda, no, even though we accounted it as a income. ఎందుకు రీజన్ ఏంటి, there is a increase in asset, నీకు బెనిఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే. That increase in benefit is in the form of increase in asset, is in the form of increase in asset. Now we'll take another scenario. Advance received, ఏదమ్మా రాసుకోండి, received for goods to be supplied in next year, rupees 1 lakh. Next year on a goods supply sale, we are going to supply goods in next year, but for that goods we got received amount in current year. Now I need journal entry in current year. ఫస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ లో ఎంట్రీస్ వస్తాయి కావాలి. క్యాష్ వచ్చేసిందా, క్యాష్ వచ్చిందా లేదా, ఎస్ సార్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, క్యాష్ ఇస్ అసెట్, అసెట్ ఇంక్రీస్ డెబిట్. మరి కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమా, we are selling the goods in next year, but we got amount received in current year. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలమా అమౌంట్ అంటే, వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ లయబిలిటీ, బికాస్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ అది. ఫ్యూచర్ లో గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం, మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఏంటి అప్లికేషన్, అప్లికేషన్ ఫర్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రీసోర్సెస్, అంటే గూడ్స్ ని అవుట్ఫ్లో చేయాలి ఎప్పుడు, ఫ్యూచర్ లో. సో క్రియేట్ లయబిలిటీ, అండ్ హియర్ దట్ లయబిలిటీ నేమ్ ఇస్ అడ్వాన్స్. దట్ లయబిలిటీ నేమ్ ఇస్ అడ్వాన్స్. సో అడ్వాన్స్ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ. Liability increase credit, liability increase as per equation of rules, when liability increase credit. Advance account 1 lakh 1 lakh. ఇక్కడ మన ఇన్కమ్ ఉందమ్మా, చూడండి ఒకసారి. మన క్యాష్ వచ్చింది, is that income? No, cash is asset, asset increases. Advance is a liability, ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఏం లేదు. Now I need journal entry for goods supplied in next year. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నాం మనం, ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో మనకు ఎంట్రీ కావాలి. వన్స్ మనం గూడ్స్ సప్లై చేసాము అంటే మన అప్లికేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయినట్టే, అవునా కదా. ఇఫ్ వీ సప్లైడ్ గూడ్స్ టు ద కస్టమర్, దెన్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ అవర్ అప్లికేషన్ హస్ బీన్ ఫుల్ఫిల్డ్. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయింది అంటే లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. మన బుక్స్ లో లయబిలిటీ ఏంటి, అడ్వాన్స్. ఇంతకుముందు అడ్వాన్స్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పి క్రెడిట్ చేస్తారు. నౌ వీ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ దట్ అడ్వాన్స్. నౌ వీ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ దట్ అడ్వాన్స్. అడ్వాన్స్ అకౌంట్ ఏం చేయాలి, డెబిట్. సో అడ్వాన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత, 1 lakh. మరి అడ్వాన్స్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, మరి అకౌంట్ లో నువ్వు క్రెడిట్ ఏం చేయాలమ్మా, సేల్ చేసాం కదా, వీ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ సేల్స్ ఇన్కమ్. సో టు సేల్స్ అకౌంట్ ఎంత, 1 lakh. నౌ అబ్జర్వ్ 3 scenarios. ఫస్ట్ కేసులో సేల్స్ ఇన్కమ్ వచ్చిందా, ఎస్ సార్, ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ అసెట్. సెకండ్ కేసు సేల్స్ ఇన్కమ్ వచ్చిందా, ఎస్ సార్, ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్. థర్డ్ కేసులో సేల్స్ ఇన్కమ్ వచ్చిందా లేదా, ఎస్ సార్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ. క్లియరా, చెప్పండి. ఎస్. నౌ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్. ఇది ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ఏంటమ్మా, ట్రేడింగ్ అకౌంట్. బట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో సేల్స్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా, చెప్పండి. సో బై సేల్స్. ఫస్ట్ కేసులో సేల్స్ ఇన్కమ్ 10,000, సెకండ్ కేసులో సేల్స్ ఇన్కమ్ 10,000, థర్డ్ కేసులో సేల్స్ ఇన్కమ్ 1 lakh. టోటల్ సేల్స్ ఇన్కమ్ 1,20,000. సో బై సేల్స్ 1,20,000 అవుట్ చేసాం సార్, ఎగ్జాంపుల్. మా థర్డ్ కేసులో 1 lakh నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్, అదే 1 lakh నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్. టోటల్ సేల్స్ 1,20,000 అనుకోండి. అండ్ నో అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, నో అదర్ ఇన్కమ్స్, నో ఓపెనింగ్ స్టాక్, నో క్లోజింగ్ స్టాక్, ఓన్లీ సేల్స్ ఇన్కమ్ కరెంట్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, now tell me gross profit. చెప్పండి, gross profit ఎంత, 1,20,000. and no indirect expenses, no indirect incomes.
So by gross profit 1.2 lakhs, so resulting into net profit 1.2 lakhs. Andena, now whatever net profit occurred to the business shall be added to capital. So balance sheet lo capital, example business capital 10 lakhs undi. Now what's the net profit in capital ki add check. So add net profit 1.2 lakhs, resulting capital will be 11.2 lakhs. ఇప్పుడు income definition చూడండి. Income is a increase in economic benefit in the form of inflow of asset, first example, in the form of increase in asset, second example, or in the form of decrease in liability, third example, resulting into increase in equity, resulting into increase in equity. Equity అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ క్యాపిటల్. ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి. ఎస్, మా ప్రతి ఎక్స్పెన్స్ ప్రతి ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈక్విటీ. Each and every expense and incomes affects equity. Okay na. Interest income amma. Tell me effect of interest income on capital. Increase or decrease? Sir, interest income capital ki enduku add avutostani na doubt raవచ్చు. P&L లో interest income credit అవుద్ది, దానివల్ల నెట్ ప్రాఫిట్ లో కాంట్రిబ్యూట్ అవుద్ది. నెట్ ప్రాఫిట్ విల్ బి యాడెడ్ టు క్యాపిటల్. మనమందరం ఏమనుకుంటాం, క్యాపిటల్ కి ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు, ఓన్లీ ప్రాఫిట్ అనుకుంటాం. బట్ ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా యాక్చువల్గా మనం ఏం చేయాలంటే క్యాపిటల్ ప్లస్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ మైనస్ ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అవుతుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, ఈ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని P&L లో ఇన్కమ్స్, ఎక్స్పెన్స్, నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకొచ్చి యాడ్ చేస్తాం. Each and every expense and income will give effect to the capital. Come on, point of view ఏంటమ్మా, capital only profit effect ఇస్తుందని. But profit effect ఇస్తుంటే we have to consider all expense and incomes. Indirect గా ఒక ఇన్కమ్ అనేది leads to increase in equity. Expense leads to decrease in equity. Expense leads to decrease in equity. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Tell me definition of income. Increase in economic benefit in the form of inflow or increase in asset or decrease in liability, resulting into increase in equity. Next note definition, expense. Expense complete opposite to income. Second one, expense. Expense. Income opposite is expense. అక్కడ ఏముందమ్మా, ఇన్కమ్ కి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎకనామిక్, మరి ఇక్కడ ఏం వచ్చారు, డిక్రీజ్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. Decrease in economic benefit. Decrease in economic benefit, and that is in the form of చెప్పండి, outflow or decrease in asset. In the form of outflow or decrease, or sometimes it called as depletion of asset also. Depletion. Example, depreciation. Depletion of asset or increase in liability. Increase in liability, resulting into decrease or increase? Decrease in equity. Okay na. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ బేస్ పై ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, 3 సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చా? అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ అసెట్, ఎగ్జాంపుల్ we paid salary. Tell me journal entry for salary paid.
salary account debit, expense increase debit to cash account. Cash is asset, asset decrease credit. Salary expense in the form of outflow of asset. Outflow of asset. Next, entry for, tell me journal entry for salary payable. మ్యాక్సిమం ఎక్కువ రాదమ్మా ఎంట్రీ అందరికి. అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ అట్టు వీటిని ఏమనాలి, అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్. రిలీజన్ కంపారిజన్ చూడండి అమ్మా. salary paid 10,000, salary outstanding 10,000. First of all, రెండింటికి మీనింగ్స్ వెళ్ళాలి. Salary paid, salary is a expense and we already paid that expense. Salary outstanding, nothing but salary is a expense but we not yet paid that expense. Pay చేయలేదు అంటే we need to pay in future. Pay చేయాలి. Now we need to create obligation. We need to create obligation. Obligation అంటే liability. So first of all, salary paid అన్నా, salary payable అన్నా, salary outstanding అన్నా, మా salary outstanding అన్నా, salary payable అన్నా, salary due but not paid అన్నా, salary not yet paid అన్నా, same meaning. Salary outstanding అన్నా, salary payable అన్నా, salary due but not paid అన్నా, salary not yet paid అన్నా, same meaning. ఓకేనా? నౌ లిసన్. ఇక్కడైనా ఎక్స్పెన్స్, ఇక్కడైనా ఎక్స్పెన్స్. ఇంకా ఫస్ట్ కేస్ ఇస్ ఎక్స్పెన్స్, ఈవెన్ దో సెకండ్ కేస్ ఇస్ ఆల్సో ఎక్స్పెన్స్. But the thing, only difference is in first case we already settled, we already paid. But in second case, ఇంకా pay చేయలేదు, pay చేయాలి. Obligation to pay, liability. Okay, now listen. Salary is the expense for both the cases. Salary account debit. In first case we already paid, right? So our bank balance or cash balance will decrease. Asset decrease. So to cash or bank account. But in second case మనం pay చేయలేదు. Ready to pay. Create liability. So to outstanding salary, or else we can call it as salary payable. Salary payable. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ కేసులో salary is a expense in the form of outflow of asset. Second case, salary is expense in the form of increase in liability. Increase in liability. Clear? First case లో outflow of asset అయింది. Or else we can call it as cash decrease. Decrease in asset. Decrease in asset. And second case ఏమైందమ్మా, salary is an expense in the form of increase in liability. ఇప్పుడు మన liability లేదు. Because of passing that entry, మన books లో liability increase అవుతుంది. మన books లో liability increase అవుతుంది. Now one more example. Depreciation topic idea ఉందా మీకు? Tell me journal entry for depreciation charged. Depreciation account debit to asset account. Example 10,000. Depreciation is a expense, and that here the depreciation is in the form of depletion of asset. Depletion of asset. Cash outflow in the. But depreciation is a non-cash expense. Depreciation is a non-cash expense. Expense and every time outflow అవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదమ్మా. Only thing గుర్తుపెట్టుకోండి, there should be decrease in asset. That asset may be either cash అవ్వచ్చు or any other asset అవ్వచ్చు. If that is cash, decrease in outflow of asset అని చెప్తాను. If it is other than cash, depletion or decrease in asset. లేదు సార్ asset కి ఎఫెక్ట్ లేదు, then that will give effect to the liability. Outflow, sorry, increase in liability. Increase in liability. Clear? Resulting into decrease in equity. Decrease in equity. ఏమీ లేదు, only salary expense on the P&L debit side. Then that resulted in net profit or net loss? Net loss. If it is net loss, capital కి యాడ్ చేయాలా, డిడక్ట్ చేయాలా? క్యాపిటల్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. సో రిజల్టింగ్ ఇన్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. వాట్ ఈస్ అబౌట్ ఎక్స్పెన్స్? చెప్పండి అమ్మా, ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి? మమ అనుకున్నారా? చెప్పారా? మమ మామనా? నో లిసన్. Expense
decrease in economic benefit in the form of outflow, decrease or depletion of asset, or increase in liability resulting into decrease in equity. Next, equity. Next definition. ఆల్రెడీ ప్రీ రిజల్ట్ బ్యాచ్ అంటే వాళ్ళకి కొంచెం బోరింగ్ ఉంటుందమ్మా, కొంచెం కాదు చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది, బట్ ఫైన్, అందరూ ఒకేలా ఉండాలి కదా, ఇక మీకు టైం పాస్ అవుతుంది అంతే. అంటే అట్లీస్ట్ ఈ కొన్ని డేస్ అయినా కానీ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, అట్లా అనమాట. అట్లీస్ట్ కొన్ని డేస్ తర్వాత మామూలే, ఏంటి సార్ ఏం చెప్తున్నారు సార్. నో, థర్డ్ వన్, ఈక్విటీ. థర్డ్ వన్ ఈక్విటీ. మా సిఏ ఫౌండేషన్ లో ఓనర్స్ ఈక్విటీ అని నేర్చుకుంటారు కదా. ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటే సాయి చెప్పు, సాయి నేను సరేను, సాయి చెప్పమ్మా, ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇంతమందిలో సడన్ గా నన్ను అడిగితే ఏం చెప్తా సార్? హర్షిత్, ఓనర్స్ ఈక్విటీ. ఓనర్స్ సార్, ఈక్విటీ సార్, ఓనర్స్ ఈక్విటీ సార్. సరే క్యాపిటల్ అంటే చెప్పు. సో వాట్ ఓనర్ బాట్ ఇంటూ బిజినెస్, అంతేనా? క్యాపిటల్ అంటే అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ద ఓనర్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్, అంతేనా? అది కాకుండా ఇంకేదైనా ఉందా? అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ద ఓనర్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్, అది కాకుండా ఇంకేదైనా ఉందా క్యాపిటల్ అంటే? Listen, amount which is liable, so business which is payable to owner, like business ఏదైతే ఓనర్ పే చేయాలి దాన్ని క్యాపిటల్ అంటున్నాం. హర్షిత్ నువ్వు చెప్పావు కదా, వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ బ్రాడ్ ఇన్ టు బిజినెస్ బై ద ఓనర్ క్యాపిటల్, నో డౌట్ అది క్యాపిటల్, బట్ దాంతో పాటు ఇంకా కూడా ఉంటుంది క్యాపిటల్. ఎగ్జాంపుల్, నేను బిజినెస్ 10 lakhs స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ ఇయర్, 10 lakhs స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు ఇయర్ ఎండ్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నేను 10 lakhs అని నోట్ చేస్తాను క్యాపిటల్, చెప్పండి 10 lakhs అని నోట్ చేస్తాను. మరి 10 lakhs ప్లస్ ప్రాఫిట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాస్ 10 lakhs మైనస్ లాస్, అంటే ఇక్కడ ఓనర్ తీసుకొచ్చే అమౌంట్ ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ అవుతాం, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఇంక్లూడ్స్ అమౌంట్ బ్రాట్ బై ద ఓనర్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. సిఎఫ్ ఓనర్ క్యాపిటల్, వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ద ఓనర్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ అని చెప్పుకుంటాం మనం. అది ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ స్టార్టింగ్ చిన్నప్పుడు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సిఏ ఇంటర్, సిఏ ఇంటర్కి వచ్చిన క్యాపిటల్ అంటే ఓనర్ తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ అని నేర్చుకోకూడదు. బిజినెస్ లో ఆఫ్టర్ సెటిలింగ్ ఆల్ అదర్ లయబిలిటీస్ రిమైనింగ్ అంతా క్యాపిటల్ అనాలి. ఆఫ్టర్ సెటిలింగ్ ఆల్ లయబిలిటీ. ఎగ్జాంపుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి, చూస్తున్నారా? సో బ్యాలెన్స్ షీట్, ఆల్ అసెట్స్ 20 lakhs, all assets 20 lakhs and all liabilities 11 lakhs. Example, liability అంటే ఏంటమ్మా? పేయబుల్ టు ఓనరా, పేయబుల్ టు అవుట్ సైడరా? పేయబుల్ టు అవుట్ సైడర్. All liabilities 11 lakhs. Now whatever amount remaining after deducting that outside liabilities from the total assets is called equity. సో ఈక్విటీ అంటే దట్ ఈస్ ద రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్, మిగిలిపోయిందని ఈక్విటీ అంటారమ్మా. రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ సెటిలింగ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్, రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ సెటిలింగ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ. కూర్చోం హర్షిత్, సాయి కూర్చోము. ఇట్ ఈస్ ద రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ సెటిలింగ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. లిసన్ కేర్ఫుల్, విల్ సీ బ్యాలెన్స్ షీట్. మనం సి ఎంట్లో కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ నేర్చుకోండి, బట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ నేను టీ ఫార్మాట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చెప్తున్నాను. సో బ్యాలెన్స్ షీట్, we are having total non-current assets and current assets 10 lakhs and 10 lakhs, total 20 lakhs.
and liabilities to outsiders. అది అవుట్ స్టాండింగ్ కదమ్మా, అవుట్ సైడర్స్. ఓకేనా, 11 lakhs ఉంది. రిమైనింగ్ అమౌంట్, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 9 lakhs. This 9 lakhs is called equity. This 9 lakhs is called equity. ఇంకా క్యాపిటల్ అనే టర్మ్ ని మర్చిపోవాలి. That 9 lakhs is called equity. 20 lakhs. ఈక్విటీ డెఫినేషన్ డైరెక్ట్ 9 lakhs డిఫైన్ చేయట్లేదమ్మా. ఆ 9 lakhs ని డెరివేషన్ చెప్తుంది. లైక్ టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఇస్ కాల్డ్ ఈక్విటీ. దాన్ని మనం రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం. అంటే నీకున్న టోటల్ అసెట్స్ నుంచి ఫస్ట్ అవుట్ సైడర్స్ అంతా ఇచ్చేస్తే రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా అసెట్ కి, సో లాస్ట్ రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్ రిలేటెడ్ టు ఈక్విటీ. రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే రెసిడ్యువల్ అసెట్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ. రెసిడ్యువల్ అసెట్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ. నౌ లిజన్ కేర్ఫుల్. ఫౌండేషన్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాపిటల్ example 8 lakhs plus net profit 1 lakh 9 lakhs. Other liabilities 11 lakhs. Total assets 20 lakhs. ఇప్పుడు కింద నోట్ చేసిన పైన నోట్ చేసిన ఒకటే కదా చెప్పండి. టోటల్ అసెట్స్ 20 lakhs. Liabilities 11 lakhs. Capital plus profit 9 lakhs. Capital plus profit 9 lakhs. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ని ఇక్కడ ఏమన్నా నోట్ చేస్తామమ్మా? ఈక్విటీ. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ 2 elements. One is capital, other one is net profit. One is capital, other one is net profit. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? ఈక్విటీ డిఫైన్స్, ఈక్విటీ ఎలా డిఫైన్ చేయాలమ్మా? టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. It is a residual interest in the company which is getting after deducting outside liabilities from the total assets. Note చేయండి equity definition. Residual interest in an enterprise. Residual interest in an enterprise. Hello, somebody. After deducting outside liabilities from total assets. After deducting outside liabilities from total assets. After deducting outside liabilities from total assets. Now listen careful. CA ఫౌండేషన్ అండ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏం చెప్తాము? క్యాపిటల్ ప్లస్ నెట్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము? దాన్ని ఈక్విటీ అని చెప్తున్నాం. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ దట్ ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ 2 components. ఏంటమ్మా కాంపోనెంట్స్? క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. అంతేనా? ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ 2 elements. One is capital, other one is profit. ఇప్పుడు టోటల్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చెప్పొచ్చమ్మా? క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. చెప్పచ్చా లేదా? ఎస్. అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్. సిఏ ఇంటర్లో మీరు ప్రాఫిట్ అనకూడదమ్మా. ఇట్ హ్యాస్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఏమనాలి చెప్పండి? ఏమనాలి? ఇంకోసారి. Now we can conclude that equity is equals to capital plus reserves and surplus. Equity is equals to capital plus reserves and surplus. Note cheyandi. Equity is equals to capital plus reserves and surplus. Capital plus reserves and surplus. Now listen. But tell me journal entry for table purchased. Table account debit to bank account.
table account debit to bank account. Table or else ingedana furniture. Benches purchased. Furniture account debit to bank account. Sofa set purchase office first floor lo. Furniture account debit to bank account. అవునా కదా? అంటే ఈవెన్ దో ఇండిపెండెంట్ చూసుకుంటే అది బెంచెస్ అనగా దాన్ని ఫర్నిచర్ అని రాస్తున్నావు. సోఫా సెట్ అయినా కానీ ఫర్నిచర్ అని నోట్ చేస్తున్నావు. టేబుల్ అయినా కానీ ఫర్నిచర్ అని నోట్ చేస్తున్నావు. దాన్ని గ్రూపింగ్ అంటారు. దాన్ని ఏమనాలి? గ్రూపింగ్. అంటే సోఫా సెట్ అకౌంట్ సపరేట్ గా, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ బెంచెస్ అకౌంట్ సపరేట్ గా, టేబుల్ అకౌంట్ సపరేట్ గా ఉండదు. అన్ని కలిపి ఫర్నిచర్ అని చెప్తున్నాం. అవునా కదా? ఎస్. నౌ ఫర్నిచర్, బిల్డింగ్, ల్యాండ్, ఈ 3 అసెట్స్ ఏనా? చెప్పండి. ఫర్నిచర్ ఇస్ ఏ అసెట్ అకౌంట్, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ అసెట్ అకౌంట్, బిల్డింగ్ అకౌంట్ అసెట్ అకౌంట్, ల్యాండ్ అకౌంట్ ఇస్ ఆల్సో అసెట్ అకౌంట్. కంపెనీస్ యాక్ట్ లో డిఫరెంట్ అసెట్ అకౌంట్స్ అన్నిటిని గ్రూపింగ్ వైజ్ చేస్తామమ్మా. కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వస్తుంది మీకు. అండ్ ఆల్ దీస్ అసెట్ అకౌంట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ గ్రూప్. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అనే గ్రూప్ అనాలి. ఏమనాలి? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే డిఫరెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని కలిపి ఒక గ్రూప్ హెడింగ్ నోట్ చేస్తాం. అండ్ దట్ గ్రూప్ హెడింగ్ నేమ్ ఈస్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఆ 3 అసెట్స్ గ్రూప్ నేమ్. లైక్ వైజ్ అక్కడ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎలాగైతే ఉందో ఇక్కడ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రూప్ నేమ్. దట్ ఇంక్లూడ్స్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఇఫ్ ద బిజినెస్ ఈజ్ సోల్ ప్రొపరైటర్, కష్టమైన సుఖమైన ఒక్కడే. ఇఫ్ ద బిజినెస్ ఈజ్ సోల్ ప్రొపరైటర్, కష్టమైన సుఖమైన ఓన్లీ 1 పర్సన్. అది లాస్ అయినా గెయిన్ అయినా ప్రతిదీ కూడా క్యాపిటల్ అకౌంట్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అవునా కదా? లిసన్ కేర్ఫుల్. సోల్ ప్రొపరైటర్ కేసు క్యాపిటల్ అంటే ఏంటమ్మా? వాడు తీసుకొచ్చిన అమౌంట్. ప్రాఫిట్ వస్తే స్ట్రైట్ అవే యాడ్, లాస్ వస్తే స్ట్రైట్ అవే మైనస్. But in case of company, capital includes contribution by n number of shareholders. చాలా మంది ఉంటారు కదా షేర్ హోల్డర్స్, ఓన్లీ 1 పర్సన్? నో, n number of shareholders, మల్టిపుల్ ఓనర్స్ ఉంటారు. మల్టిపుల్ ఓనర్స్. నువ్వు డైరెక్ట్ గా నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకొచ్చి క్యాపిటల్ క్యాచ్ చేస్తే ఎవరు అన్నట్టు అమౌంట్ ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత? అవునా కదా? ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుందా లేదా? ఇది సోల్ ప్రొపరైటర్ స్ట్రైట్ గా ఉన్న ప్రాఫిట్ మొత్తం మన దగ్గర డైరెక్ట్ గా క్యాపిటల్ క్యాచ్ చేసేస్తున్నావు. But in case of company, only 1 person, no, n number of persons ఉంటారు. అందుకే straight away profit shall not be added to capital. Profit shall not be added to capital. ఓకేనా? డిఫరెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్స్ తోటి ఉంటాయి అక్కడ. డిఫరెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్స్. అండ్ దోస్ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఏమన్నా వాటిని? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నౌ not heading reserves and surplus. Reserves and surplus. Equity మొత్తం డిస్కస్ చేసేది. ఈక్విటీ is a residual interest in an enterprise. That is after deducting all outside liabilities from total assets. Now, reserves and surplus. మరి క్యాపిటల్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో చెప్పండి? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మరి క్యాపిటల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఈక్విటీ కూడా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఈక్విటీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. క్యాపిటల్ కి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కూడా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. Credit balance to reserves and surplus. But reserves and surplus is not account name. That is a group name. That includes so many ledgers. Now, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పే నేమ్స్ కొంచెం కొత్తగా ఉంటాయి. ఓకేనా? జస్ట్ విని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ మీనింగ్స్ అన్ని ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావు, నేను చెప్పను కూడా. జస్ట్ అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా లెడ్జర్ వచ్చామో రైట్ ఇది ఎక్కడో విన్నాం అనే ఫీలింగ్ కోసం. ఓకేనా? మా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ is having 2 different types of reserves and surplus. One is revenue reserves.
One is revenue reserves and the other one is capital reserves. Note చేయండి. Other one is capital reserves. ఇప్పుడు నేను వీటి మీనింగ్స్ ఏం చెప్పట్లేదమ్మా, జస్ట్ లిస్ట్ నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. చిన్న చిన్న ఒక్కొక్క చాప్టర్లో ఒక్కొక్కటి వస్తూ ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో, ఇమీడియట్గా కూడా రాదు ఫ్యూచర్లో. One is revenue reserves, other one is capital reserves. And your revenue reserves also called as free reserves. Revenue reserves also called as free reserves. Revenue reserves also called as free reserves. Now, some examples of free reserves, some examples of capital reserves నేను నోట్ చేపిస్తాను. సో నోట్ చేయండి. Profit and loss account, but that is account name, profit and loss account. And the second one is general reserve account, general reserve account. The third one is dividend equalization reserve account. Now all these ledger accounts will be having credit balance only. అన్నిటికీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? The types of reserves and surplus, two types. First one, revenue reserves. Second one, capital reserve. Revenue reserve also called as free reserve. Examples: profit and loss account, general reserve account, dividend equalization reserve account. Dividend equalization reserve account. Next, examples for capital reserves. Example for capital reserves. First one is capital reserve account. Capital reserve account. Next, securities premium account. Second one, securities premium account. Securities premium account. Third one is capital redemption reserve account. Capital redemption reserve account. Next, debenture redemption reserve account. So types of reserves, two types. First one, revenue reserves. Second one, capital reserve. Revenue reserves also called as free reserves. Free reserves examples and profit and loss account, general reserve, dividend equalization reserve account. Capital reserve examples: capital reserve, securities premium account, capital redemption reserve account, debenture redemption reserve account. ఇప్పుడు ఉన్న మొత్తం 7 లెడ్జర్ అకౌంట్ చూసాం కదా. ఈ 7 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మీకు ఫౌండేషన్ లో ఆల్రెడీ ఎక్కడైనా చూసినట్టున్న లెడ్జర్ అకౌంట్స్ లిస్ట్ చెప్పండి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ జనరల్ ఎక్కడ చేశారమ్మా? పార్ట్నర్షిప్ లో చూస్తుంటారు. పార్ట్నర్షిప్ లో రిజర్వ్ అంటే ఏంటమ్మా మీనింగ్? ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం ప్రాఫిట్ ని కొంచెం సపరేట్ చేయడం. ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం ప్రాఫిట్ ని కొంచెం సపరేట్ చేయడం. ఎక్కడ నుంచి సపరేట్ చేస్తారమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వచ్చిన బ్యాలెన్స్ జనరల్ రిజర్వ్ పంపిస్తారు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వచ్చిన బ్యాలెన్స్ ని జనరల్ రిజర్వ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ వచ్చిందా? కంపెనీ అకౌంట్స్ లో షేర్ ఫర్ఫిషర్ అండ్ రీఇష్యూడ్ in certificates you need to calculate net gain on reissue. That will be transferred to capital reserve. Next, securities premium. When the company issued shares at a price which is higher than face value, excess of issue price over face value is called securities premium. Capital redemption reserve వచ్చిందా?
నో. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ వచ్చిందా? నో. కానీ సిఏ ఫౌండేషన్ న్యూ సిలబస్ ఒకరు చదువుంటే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మీకు ఫౌండేషన్ తెలుస్తాయి. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ తెలుస్తాయి. ఒకళ్ళు ఇప్పుడు చెప్తే ఇవన్నీ మాకు తెలుసు సార్ అన్న ఫీలింగ్ లో ఉంటారు. మీరు ఫౌండేషన్ న్యూ సిలబస్ చదువు ఉంటాయి, బట్ మీరు అందరూ ఫౌండేషన్ ఓల్డ్ సిలబస్ చదివారు కదా. సో రిజర్వ్స్ గురించి ఇప్పుడే క్లారిటీ రాదమ్మా, బికాస్ రిజర్వ్స్ కి లింక్ అనే టాపిక్స్ మీకు తెలిస్తే అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. ఫర్ ద టైమింగ్ జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి అంతే. ఫ్రీ రిజర్వ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే షెడ్యూల్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మా ఉంటుంది మనకి. అండ్ దట్ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ ఈస్ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 మనం కంపెనీ అకౌంట్స్ లో కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 లా ప్రొవిజన్స్ అన్ని అప్లై చేయాలి. సో యాజ్ పర్ ద లా, యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013, free reserves, revenue reserves can be utilized for any purpose. But sometimes కంపెనీ లాలో ఒక రిజర్వ్ ని స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయాలని చెప్తారు. మీకు గుర్తుంటే సెక్షన్ 52 అనుకుంటాం, 53 సంథింగ్, సెక్యూరిటీస్ యూసేజ్ లిస్ట్. సరే ఓకే, లాలో రాలేదు, అకౌంట్స్ లో సెక్యూరిటీ స్కీమ్ యూసేజ్ లిస్ట్ అని చదువుకుంటారు. ఒక 5 యూజెస్ ఉంటాయి. కంపెనీ అకౌంట్స్ సిఏ ఫౌండేషన్ చేస్తుంటే థియరీ చదువుంటే అందులో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం దేనికి పడితే దానికి యూజ్ చేయొద్దు. ఒక 5 లిస్ట్ ఉంటుంది. కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్, కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఫుల్లీ పెయిడ్ బోనసెస్, కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆన్ డిబెంచర్, డిఫ్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అట్ డిస్కౌంట్, ఫర్ రైటింగ్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని థియరీ ఉంటుంది. అంటే ఈ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ని దానికోసం మాత్రం యూటిలైజ్ చేయాలి, ఇంకా దేనికోసం యూటిలైజ్ చేయొద్దు. లైక్ వైజ్ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ లిస్ట్ ఉంటుంది, స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది, అది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది. సో ఎప్పుడైతే when there is a specific usage list with respect to one ledger, that ledger called as capital reserve ledger. వాటిని మనం క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అనాలి. ఇవి ఎలా యూజ్ చేయాలి కంపెనీస్ యాక్ట్ లో డిసైడ్ చేస్తారు. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రొవిజన్ మన అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాం. వీటికి స్పెసిఫిక్ యూసేజ్ లిస్ట్ ఉంటుంది, దేనికోసమైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇట్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్. లైక్ ఓనర్ కి అనుకోండి, వాడికి అమౌంట్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేస్తాడమ్మా? డ్రాయింగ్స్ విత్డ్రా చేస్తాడు. మరి ఇప్పుడు కంపెనీ షేర్ హోల్డర్ విత్డ్రా చేయొచ్చా డ్రాయింగ్స్? నో. కంపెనీ ఏం చేయాలంటే డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామా? ఇన్కమ్ ఆన్ షేర్స్, డివిడెండ్ ఎప్పుడైనా విన్నాం? డివిడెండ్ సిఏ ఫౌండేషన్ బిఆర్ఎస్ వస్తుంది. డివిడెండ్ డైరెక్ట్లీ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని. డివిడెండ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్ ఆన్ షేర్స్. మనం షేర్ హోల్డర్ అయితే కంపెనీ విల్ గివ్ డివిడెండ్ ఫ్రమ్ ద రిజర్వ్స్ అండ్ దట్ డివిడెండ్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ రిజర్వ్స్. అందులోంచి ఏది కూడా ఫ్రీ డివిడెండ్ లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొద్దమ్మా. Dividend should be from free reserves. Dividend should be from revenue reserves. ఓకేనా? అలా ప్రతి దానికి లిస్ట్ ఉంటుంది. క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ కి ఏమో లిస్ట్ ఉంటుంది, ఎలా యూజ్ చేయాలి యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ కి దేర్ ఇస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ యూసేజ్ లిస్ట్, మన ఇష్టం ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ కంపెనీ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్ కి వెళ్తుంది. సో ఎక్స్పాన్షన్ కి వెళ్ళడం వాళ్ళకి ఫండ్స్ కావాలి. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఈస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసి క్యాష్ తీసుకురావచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా, సిన్స్ ఇన్కార్పొరేషన్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రాఫిట్స్ అన్ని అక్యుములేట్ అయి ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి? అక్యుములేట్ అయ్యి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఉంటాయి. ఆ అమౌంట్ యూటిలైజ్ చేసి ఎక్స్పాన్షన్కి వెళ్ళొచ్చు. అలాగే కంపెనీ లోన్ తీసుకుంది. నా కంపెనీ వాంట్స్ టు రీపే ద లోన్. నా ఇన్ ఆర్డర్ టు రీపే ద లోన్ వాళ్ళకున్న ఆప్షన్ నెంబర్ 1 మళ్ళీ షేర్ చేసి క్యాపిటల్ రైజ్ చేసి అమౌంట్ వస్తుంది. And they can use that amount for repayment purpose. Or else company since incorporation profits earn చేస్తారు కదా, ప్రాఫిట్స్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్రాఫిట్స్ ని యూజ్ చేసి ఆ లోన్ రీపే చేస్తారు. నెక్స్ట్ కంపెనీ వాంట్స్ టు ఇష్యూ బోనస్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. ఆ బోనస్ కూడా ఇందులోంచి స్పెసిఫిక్ యూసేజ్ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే స్పెసిఫిక్ లిస్ట్ ఉంటుందో దాని క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అనాలి. లిమిటెడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, లిమిటెడ్ యూసేజ్ ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ ఓన్లీ దీనికోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అని restrictions ఉంటాయమ్మా as per Companies Act. If there is a restriction on particular balance, then that particular ledger account is called as capital reserve group.
When there is no restriction, that is called as revenue reserves or else free reserves. నోట్ చేయండి. ఇప్పుడు నా క్లాస్ విన్నతో దీని మీ క్లారిటీ వచ్చి ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఇది దేనికోసమని యూజ్ చేయొచ్చు. ఆ యూసేజ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి మీకు ఫర్దర్ గా తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు తెలియదు. ఓకే, సో used for any purpose. Used for any purpose. ఇదేంటమ్మా? Used for specific purpose. And a purpose is as per law, as per statute. పర్పస్ ఎక్కడ డిసైడ్ చేస్తారో కంపెనీస్ యాక్ట్ లో డిసైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా, డన్. ఈక్విటీ అంటే ఏంటమ్మా? దట్ ఈస్ ఎ రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఎలా వస్తుంది? After deducting outside liabilities from total assets. Outside liabilities from total assets. So equity is equals to capital plus reserves and surplus. Reserves and surplus divided into two types. Revenue reserves, capital reserve. Japan, revenue reserves examples. Profit and loss account, general reserve, dividend equalization reserve. Capital reserves examples: capital reserve, securities premium, capital redemption reserve, debenture redemption reserve account. Okay na, done. గుర్తుంటే ఆ టర్మ్స్ ట్రై చేయండి. ఒక 2 minutes చదవడానికి ట్రై చేయండి. 2 minutes గుర్తుపెట్టుకో, రీటైన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ లో సిఆర్ అని చూస్తే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ టైంలో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని చెప్పారు అని గుర్తురావాలి అంతే. దాని మీనింగ్స్ ఏది నేను చెప్పలేదమ్మా, ఓవరాల్ గా చెప్తాను. ఇది దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు, దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాను. Clear? Types of reserves and surplus, 2 types. Revenue reserves, capital reserve. Revenue reserves also called as, that includes capital reserve includes capital reserve, securities premium, capital redemption reserve account and dividend debenture redemption reserve account. Clear? Done. So ఇప్పుడు అందరికి కలిపి కామన్ గా ఒక కొత్త పాయింట్ నేర్పిస్తాం. ఓకేనా? దెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ బిజినెస్ 2 types ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటాయమ్మా. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్, నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ నథింగ్ బట్ ట్రేడింగ్.
సర్వీస్ ఎంటిటీ గురించి మాట్లాడట్లేదు నేను, ఓన్లీ గూడ్స్ రిలేటెడ్. ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో గూడ్స్ ఏమి పర్చేస్ సేల్ చేస్తామా? లైక్ మీరు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు జాయిన్ అయినప్పుడు రా మెటీరియల్, 9 months వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఆఫ్టర్ 9 months ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ పాస్ అయితే అవుట్పుట్, అదా? ఇట్స్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఎంటిటీ. ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఏముండదు. సర్వీస్ ఎంటిటీలో కూడా ఇన్వెంటరీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఇచ్చే మెటీరియల్స్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెంటరీ. ఓకేనా? అది సపరేట్ డిస్కషన్ అది. సో ఇప్పుడు మన టోటల్ 2 types ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ, నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మన బిజినెస్ ఏంటంటే బోత్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. లైక్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాం, ఎట్ ద సేమ్ టైం ట్రేడింగ్ కూడా చేస్తాం. లైక్ మనం కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ స్పెసిఫిక్ గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి సేల్ చేస్తాం, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ డైరెక్ట్ గా అవుట్ సైడ్ సప్లై దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేసి సేల్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్, హైబ్రిడ్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఓకేనా? మీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయడం వచ్చా? సిఏ ఫౌండేషన్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్ విల్ ప్రిపేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్, అవునా కదా? ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు, రెండింటికి కలిపి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చేయండి. రెండింటికి కలిపి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. ఇంకా మనం డెఫినేషన్స్ లో అసెట్ లయబిలిటీ డిస్కస్ చేయలేదు. మీ అందరికి అసెట్ అంటే ఏంటో లయబిలిటీ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా. డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కాకపోయినా కానీ నార్మల్ గా ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ చూసారు అసెటా లేదా లయబిలిటీ అని డిఫైన్ చేయడం వచ్చు కదా. ఒకవేళ డిఫైన్ చేయడం రాదు అనుకుంటే విల్ డిస్కస్. వచ్చారు కదా? వచ్చు కదా డిఫైన్ చేయడం. ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లకి అయితే పక్కా వచ్చు. కొత్తగా జనాలకి అసెట్ అంటే ఏంటి, లయబిలిటీ అంటే తెలుసా? డెఫినేషన్ లాగా కాదు. లైక్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ మీకు డెఫినేషన్ తెలియదు, బట్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ఎక్స్పెన్స్ అంటే తెలుసు కానీ డెఫినేషన్ తెలియదు. ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటే తెలుసు, డెఫినేషన్ తెలియదు. అలా అసెట్ లయబిలిటీ అంటే తెలుసు కానీ డెఫినేషన్ తెలియకపోయినా పర్లేదు, తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం మనం. లైక్ మనకి ఫ్రేమ్ వర్క్ అని ఒక చాప్టర్ వస్తాం, ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని. అక్కడ మళ్ళీ డిస్కషన్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇదే ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, లయబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఈక్విటీ అంటే ఏంటి, అసెట్ అంటే ఏంటి, అన్ని డిస్కషన్ ఉంటాయి. అక్కడ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ అంటే చూద్దాం మనం. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను అసెట్ అంటే ఏంటి, లయబిలిటీ అంటే ఏంటి చెప్పట్లేదు. ఎక్స్పెన్స్ కవర్ అయింది, ఇన్కమ్ కవర్ అయింది, ఈక్విటీ కవర్ అయింది, చాలు. ఓకేనా? అసెట్ లయబిలిటీ ఫ్యూచర్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ మీకైతే తెలియాలి ఏది అసెట్ అంటారు, ఏది లయబిలిటీ అంటారు అనేది. డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మళ్ళీ కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓపెనింగ్ స్టాక్. Opening stock, in that raw material opening stock is 10 lakhs. Raw material opening stock is 10 lakhs. Work in progress is 20 lakhs. Work in progress is 20 lakhs. Next, finished good is equals to 30 lakhs. Finished good is equals to 30 lakhs. And next, stock in trade 40 lakhs. My inventory includes raw material, work in progress, finished good. ఇన్వెంటరీ ఇంక్లూడ్స్ రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్. ఇన్వెంటరీకి స్పెసిఫిక్ గా మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఉందమ్మా, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 2. అక్కడ డీటెయిల్డ్ గా తెలుస్తుంది ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటనేది. ఫర్ ద టైమింగ్ ఇన్వెంటరీ ఇంక్లూడ్స్ రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్. బట్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్, హెడ్డింగ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని ఇస్తాను నేను. లిసన్, మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అనుకోండి, మనకు ఉండే ఇన్వెంటరీ టైప్స్ 3 types: ఓపెనింగ్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్. అంటే మనం రెడీ చేసిన ఫినిష్డ్ గుడ్. ఇఫ్ ఆర్ ఎంటిటీస్ ట్రేడింగ్ ఎంటిటీ, దెన్ మనకు ఉండే స్టాక్ ని స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అనాలి.
ఇప్పుడు మన బిజినెస్ ఏంటమ్మా, హైబ్రిడ్ బిజినెస్, లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్, నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అంటే మనకి మనం రెడీ చేసిన ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఉంటాయి, పర్చేస్ చేసిన ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అక్కడ ఫినిష్డ్ గుడ్ అంటే మనం రెడీ చేసిన ఫినిష్డ్ గుడ్, మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ఫినిష్డ్ గుడ్, వాట్ ఎవర్ గుడ్ వి మ్యానుఫ్యాక్చర్. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటే మనం పర్చేస్ చేసిన స్టాక్. మరి రెండింటిని ఇంటర్చేంజబుల్ యూజ్ చేస్తారు. లైక్ ఫినిష్డ్ గుడ్ అంటే 70 lakhs అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అంటే 70 lakhs విచ్ ఇస్ రెడీ టు సేల్ ఈస్ కాల్డ్ ఫినిష్డ్ గుడ్. కానీ ఇక్కడ నేను ఫినిష్డ్ గుడ్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ బైఫర్కేషన్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే, ఫినిష్డ్ గుడ్ నథింగ్ బట్ మనం రెడీ చేసిన ఫినిష్డ్ గుడ్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ నథింగ్ బట్ పర్చేస్ చేసిన ఫినిష్డ్ గుడ్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ యూజ్ దట్ ఇంటర్చేంజబుల్, ఆ వర్డ్స్ ని ఇంటర్చేంజబుల్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ పర్చేసెస్. పర్చేజెస్ మా టోటల్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంతమ్మా? టోటల్ నెక్స్ట్ పర్చేజెస్. మీరు చెప్పండి, మన బిజినెస్ కొంటే పర్చేస్ ఏంటి? రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఇంకా స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్, ఫినిష్ కూడా పర్చేస్ చేస్తామా? మనం రెడీ చేసే ఫినిష్ కూడా. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ పర్చేస్ చేస్తారా? చెప్పండి. లైక్ సెమీ ఫినిష్ కూడా పర్చేస్ చేస్తారా? నో. సో పర్చేసెస్, రా మెటీరియల్ పర్చేసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 lakhs. Stock in trade purchases is equals to 100 lakhs. Total purchases చెప్పండి. 1,50 lakhs. Next, closing stock. క్లోజింగ్ స్టాక్ లో ఏమంటాయమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ లో ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్, రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏవైతే అన్ని ఫినిష్డ్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదా? ఎస్. సో మన బిజినెస్ లో ఉన్న క్లోజింగ్ స్టాక్ రా మెటీరియల్ ఎంత అంటే 11 lakhs. రా మెటీరియల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంతమ్మా? 11 lakhs. నెక్స్ట్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈస్ 6 lakhs. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈస్ 6 lakhs. నెక్స్ట్, ఫినిష్డ్ గుడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈస్ 12 lakhs. And stock in trade closing stock is 30 lakhs. Stock in trade closing stock is 30 lakhs. And మనకున్న టోటల్ సేల్స్ 600 lakhs. టోటల్ సేల్స్. రా మెటీరియల్ సేల్ చేస్తాం మనం, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సేల్ చేస్తారా? మనం సేల్ చేస్తే ఏంటమ్మా? ఫినిష్డ్ గుడ్ అండ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ రెండే కదా సేల్ చేసేది, అవునా కదా? సో కంబైన్డ్ గా ఫినిష్డ్ గుడ్ ప్లస్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ 60 lakhs ఉందమ్మా టోటల్ సేల్స్. సో మన దగ్గర ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది, పర్చేస్ ఉంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ వద్దు, ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఏం నోట్ చేస్తారమ్మా? డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, డెబిట్ సైడ్ పర్చేస్, క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. దీని డిఫరెన్స్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్, అది రాయండి. కాంప్లికేషన్ ఏం లేదు, నార్మలే అది రాయండి. చెప్తా ఎందుకు చెప్పిస్తానో చెప్తా. నేను కొత్త పాయింట్ నేర్పియాలనుకున్నా కదా,
చెప్తాను అది. ఫస్ట్ మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చేయండి. డీటెయిల్ గా రాయడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. లైక్ డెబిట్ సెట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని చెప్పి 100 lakhs రాసిన ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ ఇంటర్నల్ కాలమ్ లో రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, 10L 20L అని రాయండి. ఓకేనా? టూ ఓపెనింగ్ స్టాక్ టోటల్ ఎంత? 100 lakhs ఏనా? ఆ 100 lakhs లో రా మెటీరియల్ ఎంత, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎంత, ఫినిష్ కూడా ఎంత, స్టాక్ ఇన్ డేట్ ఎంత రాయండి. చెప్తాను. రా మెటీరియల్ ఎంత? 10 lakhs. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 20 lakhs. ఫినిష్డ్ గుడ్ 30 lakhs. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ 40 lakhs. టోటల్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ 100 lakhs. Next, 2. Purchases. How much? Total purchase ఎంత? 150 lakhs. ఈ 150 lakhs లో రా మెటీరియల్ ఎంత? 50 lakhs. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ 100 lakhs. Done. Next, buy. Sales. How much? 600 lakhs ఏనా? 600. Independent information ఉందా? No. Next, buy. Closing stock. ఎంతమ్మా క్లోజింగ్ స్టాక్ టోటల్? 59 lakhs. So 659 lakhs. Gross profit or gross loss? So 2 gross profit. How much? 409 lakhs. Done. Now listen. మా సిఏ ఫౌండేషన్ నా క్లాస్ విన్న వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉండండి. అంటే ఫౌండేషన్ నా క్లాస్ ఉన్న వాళ్ళు రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. అక్కడ 409 lakhs ఎలా వచ్చింది? జస్ట్ ఆన్సర్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి ఎలా వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్. 659 lakhs minus 100 and minus 150. Total 409. Andana. Like 600 plus 59, 659. Minus 100 plus 150.
250. Elevate closing difference 409. అందరూ చేసింది మీరు, బట్ అది కరెక్ట్ కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అలాగే ఇంకెలా చేస్తారు సార్ అంటే, లిజన్, ఫౌండేషన్ లో కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఫార్ములా తెలుసా మీకు? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేసెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా తీసుకుంటారు, బట్ మన ఎగ్జాంపుల్ లో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ లేదు. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ 100 lakhs ప్లస్ పర్చేసెస్ 150 lakhs, టోటల్ 250 lakhs మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 59 lakhs. దట్ విల్ బి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. 100 plus 150 minus 59. 191 lakhs. And then 191 lakhs. That will be total sales 600. So total sales 600 lakhs minus cost of goods sold 191 lakhs is equals to gross profit. Enter. మా గ్రాస్ ఓవర్ 409 అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. కానీ మీరు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ చేసిన ఆన్సర్ సేమే వస్తుంది. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నథింగ్ బట్ టోటల్ సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. టోటల్ సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? మీరు సిఏ ఫౌండేషన్ లో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ టీ షేప్ లో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇలా డిఫరెన్స్ రాసి డిఫరెన్స్ బ్యాలెన్స్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనుకుందాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సిఏ అంటే మనం స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ లో చేస్తాం. మన స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ లో డిఫరెన్స్ తెలియదు మనకి. లైక్ డెబిట్ డిఫరెన్స్, క్రెడిట్ డిఫరెన్స్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అని చెప్పలేము మనం. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ విత్ యూజింగ్ సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. నౌ నెక్స్ట్ నోట్ చేయండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఆ బాక్స్ డ్రా చేసుకోండి అమ్మా మీరు కూడా. ఓకేనా? 90% ఎవరికి తెలియదు లైక్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది అనేది. మీకు సపరేట్ గా తెలుసు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఈక్వల్ టు సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ అని. బట్ సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు. క్లియరా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అవి కూడా యాడ్ చేస్తాం మనం. Opening stock plus purchase minus closing stock, cost of goods sold, and deduct that cost of goods sold from total sales, then you will get gross profit. Sales minus cost of goods sold, that is equal to gross profit. Now cost of goods sold. Cost of goods sold. Cost of goods sold. Now listen. ఇప్పుడు మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఎలా వచ్చింది చెప్పండి? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేసెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ నేను 3 ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాను. ఉన్న కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ 3 ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాను, సబ్ డివైడ్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? ద డివిజన్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. Cost of material consumed. Here, second one, purchase of stock in trade. Second one, purchase of stock in trade. Third one is changes in inventory of finished good
work in progress and stock in trade. Cost of goods sold elements. First one ఏంటమ్మా, cost of material consumed. Second one, purchase of stock in trade. Third one, changes in inventory of finished good, work in progress and stock in trade. Now listen, cost of material consumed అంటే ఓవరాల్ గా కరెంట్ ఇయర్ లో మనం కన్స్యూమ్ చేసిన మెటీరియల్ ఎంత, ఓవరాల్ గా ఇన్ ఇయర్ ఎంత మెటీరియల్ కన్సంప్షన్ తీసుకున్నాం ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫినిష్డ్ గుడ్. సరే, ఇయర్ బిగినింగ్ మన దగ్గర రా మెటీరియల్ ఎంత ఉంది చెప్పండి, 10 lakhs. Year beginning we are having 10 lakhs worth of raw material, and during the year we purchased how much raw material చెప్పండి ఎంత, 50 lakhs. So year beginning we are having 10 lakh opening balance and we purchased current year 50 lakh raw material. Total amount of raw material available 60 lakh, and after consumption the closing will be, closing raw material ఎంత, closing raw material how much, 11 lakhs. Work in progress 6 lakhs. Finished good 12 lakhs. Stock in trade 30 lakhs. Now year beginning we are having raw material 10 lakhs and currently we purchasing 50 lakhs raw material. Total available 60 lakh. After consumption the closing is 11 lakh. Now tell me amount of raw material consumed. Amount of raw material consumed 49 lakhs. మీరేం నోట్ చేయకండి. సో ఓపెనింగ్ 10 lakhs ప్లస్ purchases 50 lakhs minus closing 11 lakhs. Consumption is equals to 49 lakhs. Clear? చెప్పండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటమ్మా, purchase of stock in trade. Tell me purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade ఎంత, 100 lakhs కదా. మా స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ సేమ్ ఓపెనింగ్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ క్లోజింగ్ చెప్పట్లేదు నేను, ఓన్లీ పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ 100 lakhs ఏనా, 100 lakhs. నెక్స్ట్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్. మా చేంజెస్ అంటే కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్, కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. సో ఫస్ట్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ఓపెనింగ్ ఎంత, ఓపెనింగ్ 30 lakhs, క్లోజింగ్ 12 lakhs. How much? 18 lakhs. Next, work in progress opening ఎంత, 20 lakhs, closing 6 lakhs. How much? 14 lakhs. Next, stock in trade opening 40 lakhs, closing 30 lakhs. Now total 10 lakhs. Tell me total changes in working progress, finished good and stock in trade. 42. Now tell me total cost of goods sold. 191 lakhs. 191 lakhs. Clear? చెప్పండి. Yes. Cost of goods sold includes 3 elements. Number 1, cost of material consumed. Number 2, number 3, changes in inventory అంటే opening stock minus closing stock. If at all negative వచ్చింది అనుకోండి, ఇది that shall be deducted from here. ఇది నెగటివ్ వస్తే కొంచెం డిడక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమన్నా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ విల్ డిక్రీస్, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ విల్ డిక్రీస్. ఓకేనా? దెన్ సిఏ ఫౌండేషన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డైరెక్ట్ గా డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ అని వదిలేస్తాం మనం. బట్ వెన్ కమ్స్ టు సిఏ ఎంటర్ వీ నీడ్ టు బైఫర్కేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఇంటూ 3 elements. ఇప్పుడు మీకు ఇదే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ని సిఏ ఎంటర్ లో దేర్ ఇస్ నో సెపరేట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అన్ని కలిపి ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. ఏమనాలి? స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L.
మీరు నోట్ చేయకండి, రేపు టైం ఇస్తే అప్పుడు నోట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ రఫ్లో చేద్దాం. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. సేల్స్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 600 lakhs కదా. సేల్స్ అని నోట్ చేయకూడదు, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అని నోట్ చేయాలి. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 600 lakhs. టోటల్ ఇన్కమ్ 600 lakhs. Next expense, first one, raw material consumed, how much? 49 lakhs. Second one, purchase of stock in trade, 100 lakhs. Third one, changes in inventory of finished good, work in progress and stock in trade, 42 lakhs. Total expense 191 lakhs. So profit for the year 409 lakhs. ఇలా ప్రెసెంట్ చేయాలి. టీసెట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఉండద్దు. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. నేను ఇంకా మీకు కంప్లీట్ ఫార్మాట్ ఏం చెప్పట్లేదు, కొత్త మంది తెలుసుకోవాలి కదా ఈరోజు, దానికోసం చెప్తున్నా. సేల్స్ అని నోట్ చేయకూడదు, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్. అండ్ దీంతో పాటు ఇఫ్ కంపెనీ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్ అని చెప్పి ఒక లైన్ ఐటమ్ వస్తుంది. దెన్ టోటల్ విల్ బి టోటల్ ఇన్కమ్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్. మా టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? రా మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. చెప్పండి, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? సెకండ్ వన్ purchase of stock in trade. Third one, changes in inventory or finished good, work in progress, stock in trade. Third one చాలా పెద్దగా ఉంది, ఒకసారి చెప్పండి. Changes in inventory or finished good, work in progress, stock in trade. ఆ 3 items combined చేసి will get cost of goods sold. And as per Companies Act provisions, Schedule 3 format statement of P&L మీరు separate గా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఏమి డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓవరాల్ నెట్ ప్రాఫిట్ డిస్క్లోజ్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు మన స్టేట్మెంట్ లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్, బికాస్ దేర్ ఇస్ నో ఎనీ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఒకవేళ ఏదైనా అదర్ ఎక్స్పెన్స్ అనుకోండి, ఎక్స్పెన్స్ అవి కూడా యాడ్ చేయాలి. దెన్ యు గెట్ నెట్ ప్రాఫిట్. క్లియర్? డన్. సో డన్ ఫర్ ద డే. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. లాస్ట్ క్లాస్ ఏం డిస్కస్ చేసాం గుర్తుందా? ఎవరికి తెలుస్తారంటారా? ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్స్ గురించి ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసాం మనం? నిన్ననే కదా. ఇన్కమ్ మొన్న, ఎక్స్పెన్స్ నిన్ననా? ఓకే. కీర్తన్ మొన్న ఏం చెప్పాను చెప్పు? ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్: ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ inflow or increase in asset or decrease in liability, resulting into increase in equity. Expense and decrease in economic benefit in the form of outflow or decrease or depletion in asset or increase in liability, రిజల్టింగ్ ఇంటూ డిక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ. ఎంకరేజ్మెంట్ కావాలా వద్దా? ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా కీర్తన్కి. కొంచెం కీర్తన్, వెరీ గుడ్. మా ఈక్విటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్. చెప్పనియారా నన్ను? ఇట్స్ ద రెసిడ్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఎలా వస్తుంది? After deducting all outside liabilities from total assets. So total assets minus outside liabilities is equals to equity. Or else we can conclude that equity is equals to capital plus reserves and surplus. But reserves and surplus includes two types of reserves. One is revenue reserves and capital reserves. Now revenue reserves examples: profit and loss account, general reserve account, and dividend equalization reserve account. Next, capital reserve examples:
ఏం పేరు నీ పేరు? గోపి కదా. ఒకసారి నిమిషం ఇట్రా, ఇక్కడ రా, కమ్ ఫాస్ట్. ఒకసారి రా గోపి, ఏం కాదు. తిరుగు. ఈ రోజు గురించి ఏదని చెప్పు. ఈ రోజు గురించి ఏదైనా చెప్పు అంటున్నా. ఎందుకు అంత అమాయకంగా నిల్చుంటున్నా? సిగ్గేస్తుందా? సరే రిజర్వ్స్ చెప్పు. టైప్స్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అంటే నువ్వు అక్కడ చెప్పట్లేదు కదా, నాకు నచ్చలేదు, అందుకని ఇక్కడ చెప్పమని. టైప్స్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ మీరు కదా మా గోపి. గోపి గోపి చెప్పు గోపి. క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్, ఇదిగో చూడు ఒకసారి చూసుకో. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ లిస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. టూ స్టెప్ ఏం కాదు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్, డివిడెండ్, ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మీరు సైలెంట్గా ఉండండి, చెప్పుకోపే. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ నాకు కాదు, నాకు వచ్చాయి, అక్కడ చెప్పు. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయి. మెయింటైన్ చేయి, ఏం కాదు. చెప్పు గోపి. టెక్స్ట్ లెటర్ పెడదామని అట్లా. త్వరగా చెప్పు, టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, జనరల్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్, డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్. నెక్స్ట్ capital reserves. In that first one, capital reserve, securities premium, capital redemption reserve, debenture redemption reserve. అందరూ మనోళ్ళే, ఓకేనా? భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్తావా? నేనేమి చెప్పనట్లే, ఎక్స్ట్రా ఏం చెప్పనట్లే, ఓన్లీ సబ్జెక్టే. పర్లేదా? ఎంకరేజ్ చేయడం మా గోపికి. Very good. My free reserve, revenue reserves also called as free reserves. It can be used for any purpose. But when it comes to capital reserve, there is a specific purpose and the purpose is decided by law as per statute. Okay now. Next, in the class lo మనం ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ చేసాము. ఏంటి మా అడ్జస్ట్మెంట్? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రొఫార్మా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే మా బ్యాలెన్స్ ఏం ఫిగరా? నో. సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. సో ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎలా వస్తాం? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ 100 lakhs ప్లస్ పర్చేస్ 150 lakhs మైనస్ 59 క్లోజింగ్ స్టాక్. దెన్ యు గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఆఫ్ rupees 191 lakhs. 191 lakhs. So by deducting 191 lakhs from 600 lakhs, we'll get a gross profit 409 lakhs. But foundation లో క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్ట్ గా అవ్వడం కోసం బ్యాలెన్స్ వేరేసే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అని తీసుకుంటాం మనం. అంతేనా? అంతే కదా? నౌ ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ నా క్లాస్ వినంటే ఫైన్ అమ్మా, మీరు సైలెంట్గా ఉండండి. ఒకరి రీజన్ తెలిస్తే నా క్లాస్ వినకపోతే మీరు ట్రై చేయండి, ఓకేనా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ తెలుసా మీకు? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ నోట్ చేసే ఐటమ్స్ ఏంటమ్మా? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ సైడ్ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్. ఓకే, సో నా డౌట్ ఏంటంటే టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ 100 lakhs నోట్ చేస్తాం మనం, అంతేనా?
and 2 purchases 150 lakhs note చేసాం. నేను ఎగ్జాంపుల్ అదే కదా. అండ్ buy sales 600 lakhs and buy closing stock 59 lakhs. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ రూల్ డెబిట్ సైడ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ సైడ్ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్. మై క్వశ్చన్ ఈస్ వెదర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈస్ ఎ ఇన్కమ్, మరి ఎందుకు క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తున్నాం? ఆల్రెడీ నా క్లాస్ వినంటే ఫైన్, సైలెంట్ గా ఉండండి. ఎందుకు ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ అయింది? ఈజ్ ఇట్ పర్చేస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్? అది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వై ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ అండ్ వై క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్? ఎనీ ఐడియా? లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్, కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఓకే, అందుకే రాసామా? వై ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్, సో దట్స్ వై ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ సార్. అది రీజనా? చెప్పండి. ఈరోజు స్పెషల్ డేనా మేమన్నా? వసంత్ పంచమే. హ్యాపీ వసంత్ పంచమే. బ్లాక్ డే, వెన్స్డే, డన్, వెరీ గుడ్. నేను అవే అనుకుంటున్నా ఎగ్జాక్ట్ గా. చెప్పండి. వై ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్, వై క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్? నాన్ లక్ష్య స్టూడెంట్స్, నాన్ లక్ష్య స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు కాదమ్మా, ఇంతకు ముందు. వై ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్? డోంట్ నో. ఎనీ ఐడియా? లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కాబట్టి కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఓకే, మరి వై క్లోజింగ్ స్టాక్? కరెంట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ కాబట్టి కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్. చెప్పండి. లాస్ట్ థర్డ్ బెంచ్. వై ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్, వై క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్? రా మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, హర్షిత్ తెలుసా? డోంట్ నో. ఎనీ ఐడియా వై ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్, వై క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్? So it is with as opening. We need to do stock adjustment. In order to identify correct gross profit, we have to do stock adjustment. But my question is, why we have to do stock adjustment? Without doing stock adjustment, given gross profit is not correct. Stock adjustment చేసిన తర్వాతనే correct gross profit వస్తుంది. But reason behind that? My reason behind that, the stock adjustment is two concepts: matching concept and accrual concept. Because of matching concept and because of accrual concept. Matching concept ఏముంది సార్ ఇక్కడ అంటే, we'll take one example. సాయి దుర్గా రైస్ ట్రేడర్స్ తెలుసా మీకు? సాయి దుర్గా రైస్ ట్రేడర్స్ తెలీదా? తెలియజాను. Sai Durga Rice Traders. So this is the first year of operation. First year, business start chesam. Is an opening stock possible? If it is a first year of business, opening stock possible? No. Each and everything మన business లో ఉందంటే we have to purchase that. So current year we purchased 1,000 rice bags. 1,000 rice bags. Each rice bag cost is 1,000 rupees. అసలు ఎంతమ్మా? 1,000 rupees. సో టోటల్ కాస్ట్ చెప్పండి. టోటల్ కాస్ట్ 10 lakh rupees. వచ్చేసేనా? ఎస్ సార్. సో టూ పర్చేజెస్ 10 lakhs. Two purchases 10 lakhs. ఆ 10 lakhs ఎలా వస్తుందో క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ హౌ మెనీ బ్యాగ్స్? 1,000 bags. For 1,000 bags. Next,
Current year, in that 1000 bags, we sold only 900 bags. Only 900 bags. Each bag 1200 rupees. Tell me total sales. How much? 10 lakh? So 10 lakh 80,000. Tell me total purchase. 10 lakhs. Tell me total sales. 10 lakh 80,000. Now tell me profit. 80,000 profit. Kadama total purchase 10 lakhs undi. Total sales 10 lakh 80,000. Profit 80,000 kada? Avuna? Check cheyandi. Total units sale chesama? No. Overall we purchased 1000 units. But we sold only 900 units. And there is a unsold stock. There is a unsold stock. In order to get correct profit, the profit will arise only for the goods sold, not on the goods purchased. Profit will arise only on goods sold. Manam sale chesina goods enni? 900. That means we'll get profit only on 900 units. And we'll account sales income only for 900 units. So buy sales for 900 units, 10 lakh 80,000. 10 lakh 80,000. Now be careful. Current year lo manam purchase account chesindi enni units ki? 1000 units ki. Current year manam sales income account chesindi enni units ki? 900 units ki. Listen chepandi, current year 1000 units current year expense ainata? No. In that 1000 units, 100 units are carried forward to the next year. 100 units were carried forward to the next year. And with that 100 units business will generate income in the next year. But manam matram total purchase debit current year lone chesam. My expense should match with incomes, matching principle. Expense should match with incomes ante amount rendu equal undalani kaadu. Ala unte always profit will be zero. Expense should match with income is not in terms of rupees, that is in terms of quantity and in terms of time period. Current year time period lo, even though we purchase 1000 units, but we'll do a business only for 900 units. That means we have to account both expenses and incomes only for 900 units. Even though you purchase chesindi 1000 units, you business any units ki chesav? 900 units ki business chesav. And 900 units expense maatrame account avvali. We need account only expense related to 900 units. But మనం ఎంత ఎన్ని యూనిట్స్ కి అకౌంట్ చేసాం? 1000 యూనిట్స్ కి అకౌంట్ చేసాం. ఒకవేళ 900 యూనిట్స్ కి అకౌంట్ చేసి ఉంటే వాట్ వుడ్ బి ద పర్చేస్ అమౌంట్? 9 lakhs. అంతేనా? నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ దిస్ 10 lakhs to 9 lakhs, we need to credit by closing stock 1 lakh. By closing stock 1 lakh. అప్పుడేమో చెప్పండి, ఇక నువ్వు 1000 యూనిట్స్ కి అకౌంట్ చేస్తుంది 10 lakhs అయినప్పుడు ఇక్కడ 10 lakhs ప్లస్ 9 lakhs నోట్ చేయాలి. అది 9 lakhs నోట్ చేయడం కోసం in order to reduce that 10 lakhs to 9 lakhs, now we need to credit additional 1 lakh to the credit side. మా క్రెడిట్ సైడ్ 1 lakh నోట్ చేసిన మీనింగ్ డెబిట్ డిక్రీజ్ అనేటేనా? అవునా కదా? ఎస్. సో డెబిట్ లో 10 lakhs డిక్రీజ్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ లో నోట్ చేయాలి. ఎంత డిక్రీజ్ చేయాలి? 1 lakh డిక్రీజ్ చేయాలి. సో నువ్వు 1 lakh డిక్రీజ్ చేయాలి అంటే we have two approaches. Approach number 1, deduct closing stock from these purchases. Like 10 lakhs minus 1 lakh, 9 lakhs. Then don't credit closing stock. Another alternative, total purchase 10 lakhs and credit with the name of closing stock rupees 1 lakh. ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయండి ప్రాఫిట్. 1,80,000. 1,80,000. Tell me profit per rice bag. ఒక్కొక్క రైస్ బ్యాగ్ కి ప్రాఫిట్ ఎంత? 200 అయినా? 200. Tell me number of rice bags sold. 200 into 900. 1,80,000. Profit 1,80,000. అంతేనా? 1,80,000. Profit will arise always on goods sold, not on goods purchased. Not on goods purchased. అర్థంతో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎందుకు నోట్ చేశాను? మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా నువ్వు క్రెడిట్ ఎన్ని యూనిట్స్ కి అయితే ఇన్కమ్ అకౌంట్ చేసావో, డెబిట్ కూడా అన్ని యూనిట్స్ కి ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అవ్వాలి. బట్ హియర్ వి అకౌంటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ 1000 units. Now to bring that expenses from 1000 units to 900 units,
క్రెడిట్ లో ఒక 1000 యూనిట్ కాస్ట్ 100 యూనిట్స్ కాస్ట్ నోట్ చేసి డెబిట్ లో ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ చేస్తాం. వెల్కమ్ టు సెకండ్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్ already we are having how many units? 100 units in stock. 100 units. And current year we purchase additional 1000 units. The same 1000 rupees each, 10 lakhs. And current year we sold 1100 units. Each one 200 rupees. Tell me total sales. 22 lakhs. 1100 into 1200, sorry. 1200. 13 lakh 20,000. For current year we purchased how many units? 1000 units. 1000 units. And currently we are already having 100 units of stock. And currently we sold 1100 units. If trading account prepare చేస్తే సేల్స్ ఎన్ని యూనిట్స్ కి అకౌంట్ అవుతామా? 1100 యూనిట్స్ కి ఎంత? 13,20,000. బట్ కరెంట్ ఇయర్ లో మనం పర్చేజ్ చేసే యూనిట్స్ ఎన్ని? 1000 యూనిట్స్. ఫర్ 1000 యూనిట్స్ కాస్ట్ ఈజ్ 10 lakhs. So 2 purchases for 1000 units, 10 lakhs. Can we say profit 3,20,000? No, because అక్కడ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంది. సేల్ ఏమో 1100 యూనిట్స్ కి అకౌంట్ అయింది, పర్చేస్ ఏమో 1000 యూనిట్స్ కి అకౌంట్ అయింది. పర్చేస్ ఏమో 1000 యూనిట్స్ కి అకౌంట్ అయింది. అప్పుడు పర్చేస్ కూడా 1100 యూనిట్స్ కి అకౌంట్ అవ్వాలి కదా. Now in order to increase the purchase expenses, we need to add opening stock 1 lakh. Then we'll get profit how much? 2,20,000. అర్థమవుతుందా? That is called stock adjustment. Stock adjustment. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎందుకు నోట్ చేస్తాము అంటే అది ప్రీవియస్ లో పర్చేస్ చేసినా కానీ ప్రీవియస్ పర్చేస్ నుంచి డిడక్ట్ చేసి క్లోజింగ్ స్టాక్ లో నోట్ చేస్తాం. బికాస్ దాంతో ప్రీవియస్ లో బిజినెస్ చేయలేదు. బట్ కరెంట్ ఇయర్ లో ఫ్రమ్ దాట్ 100 యూనిట్స్ స్టాక్ we got income. మన 100 యూనిట్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఖర్చు కూడా కరెంట్ ఇయర్ లో అకౌంట్ అవ్వాలి కదా. అకౌంట్ అవ్వాలంటే డెబిట్ లో నోట్ చేసుకోవాలి. మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్. క్రెడిట్ సైడ్ 1100 యూనిట్స్ కి ఇన్కమ్ అకౌంట్ అయింది, మన డెబిట్ సైడ్ 1100 యూనిట్స్ కి ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ అవ్వాలి కదా. నువ్వు ఓన్లీ పర్చేస్ 1000 యూనిట్స్ రాసావు అనుకోండి, ఎక్స్పెన్స్ ప్రాపర్ గా అకౌంట్ అన్నట్టు కాదు. ఎక్స్పెన్స్ కూడా 1100 యూనిట్స్ కి అకౌంట్ అవ్వాలి. అకౌంట్ అవ్వాలి అంటే remaining 100 units in the form of opening stock we need to account. In the form of opening stock we need to account. But stock adjustment year end కి చేస్తాం మనం. ఎప్పుడు చేయాలి? ఇయర్ ఎండ్. while preparing financial statements. Clear ఆ stock adjustment. ఓకేనా? ఎందుకు క్రెడిట్ చేసాము క్లోజింగ్ స్టాక్? టు డిక్రీజ్ ద పర్చేసెస్. ఎందుకు ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ చేస్తాం? టు ఇంక్రీజ్ ద పర్చేసెస్. టు మ్యాచ్ ఎక్స్పెన్స్ విత్ ఇన్కమ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ విల్ మెన్షన్ దట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇంటూ అసెట్ సైడ్. రైట్? ఎందుకు అసెట్ సైడ్ సార్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ వి పెయిడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. నువ్వు 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ కరెంట్ ఇయర్ చేస్తున్నావా? ఎప్పుడు చేస్తున్నావు? నెక్స్ట్ ఇయర్. యూఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ టు 100 యూనిట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వి పెయిడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. మరి అప్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేయాలి? అది అసెట్ లా నోట్ చేయాలి. అదే అసెట్. ఎందుకు సార్ డైరెక్ట్ గా పర్చేజ్ 900 యూనిట్స్ పర్చేజ్ చేయొచ్చు కదా. 100 యూనిట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుందా? పర్చేజ్ చేసేప్పుడు తెలుస్తుందా? నో. ఎప్పుడు తెలుస్తామో? దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ అని ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఇప్పుడు నీ బిజినెస్ 900 యూనిట్స్ కి జరుగుతుందని తెలిసినప్పుడు విల్ బై ఓన్లీ 900 యూనిట్స్. బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ టోటల్ 1000 యూనిట్స్ కి బిజినెస్ జరుగుద్ది అని. బట్ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యే టైంకి మన బిజినెస్ 900 యూనిట్స్ కి జరిగింది, 100 యూనిట్స్ కి బిజినెస్ జరగలేదు. So whatever cost paid for that 100 units which are related to future, account it as a closing stock and present it as a asset in the balance sheet. Expense decrease, asset increase. Expense decrease చేయాలంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయండి. అండ్ as a result అదేంటమ్మా మనం ఆల్రెడీ పే చేసాం. And that is not expense for the current year, but we already paid. Example, advance paid. Advance paid is asset. నెక్స్ట్ ఇయర్ పర్చేస్ చేయాల్సిన గూడ్స్ ని నువ్వు ఇప్పుడే పర్చేస్ చేసావు, ఇప్పుడే పే చేసావు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. అప్ టు ఫ్యూచర్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ as అసెట్.
అందుకే బ్యాలెన్స్ షీట్ లాస్ట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని మెన్షన్ చేస్తాం మనం. బ్యాలెన్స్ షీట్ లాస్ట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. క్లియరా? డన్. ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కటే కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఈరోజు క్లాస్లో, స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాన్సెప్ట్. మీకు సిఏ ఫౌండేషన్లో అడ్జస్టెడ్ పర్చేజ్ అంటే తెలుసా? అడ్జస్టెడ్ పర్చేజెస్, అడ్జస్టెడ్ పర్చేజెస్, పర్చేజ్ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్లోజింగ్ స్టాక్, పర్చేజ్ అడ్జస్టెడ్ విత్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? డోంట్ వరీ, ఇప్పుడు నేను నేర్పిస్తాను. ఒక 4 ఇన్స్టాన్సెస్ నోట్ చేస్తాం మనం. మీరు ఏం చేయాలంటే 4 ఇన్స్టాన్సెస్ కి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆ 4 ఇన్స్టాన్సెస్ కి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు విన్న కాన్సెప్ట్ మీకు కరెక్ట్ గా ఐడియా ఉంటే చేసేది. ఓకేనా? డన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో నిన్న క్లాస్లో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ప్రెజెంటేషన్ రాయలేదు కదా మనం. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ చూద్దాం అండ్ దెన్ విల్ డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పట్లేమో, జస్ట్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ హౌ టు ప్రెజెంట్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ Schedule 3 ఫార్మాట్. సో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, revenue from operations, how much? 600 lakhs. Revenue from operations 600 lakhs. Total income, how much? 600 lakhs. Less expenses. In that expenses, first one, cost of expenses. In that first one, cost of material consumed. How much? 49 lakhs. Cost of material consumed 49 lakhs. Next, second one, purchase of stock in trade. మన నిన్న క్లాస్ మిస్ అయిన వాళ్ళకి అర్థం కాదమ్మా అయితే, బికాస్ నిన్న క్లాస్ ఆల్రెడీ మనం స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తాం. ఓకేనా? సో పర్చేస్ ఆఫ్ stock in trade, how much? 100 lakhs. Next, third one is changes in inventory of finished good, work in progress and stock in trade. Changes in inventory of finished good, work in progress and stock in trade. How much? 42 lakhs. Tell me total expenses. 191 lakhs. Total income is A, total expense is B. Now, profit before tax. Profit before tax, allow sum A minus B, that is equals to 409 lakhs.
ఓకేనా. మా ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఫస్ట్ 3 లైన్ ఐటమ్స్ నేమ్స్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, సెకండ్ వన్ purchase of stock in trade, third one changes in inventory of finished good, work in progress and stock in trade. ఇలాగే ఎందుకు చేయాలి సార్ అంటే దిస్ ఇస్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3. మరి ఇలా చేయకుండా డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3 ప్రొఫార్మా annexes to the Companies Act Part 2 specifies expense to be presented in this order. ఈ ఆర్డర్ లోనూ నోట్ చేయాలి. దట్స్ అ రూల్. As per Companies Act provisions, Schedule 3 format, every company who is dealing with the goods, they need to present the cost of goods sold in 3 line items. First one, cost of material consumed. Second one, purchase of stock in trade. Third one is changes in inventory of finished good, work in progress and stock in trade. Clear? Done. Next, examples on stock adjustment. Now, I'll give trial balance. మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతి దానికి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓన్లీ పోస్టింగ్. నేను ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తా, మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ పోస్టింగ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్, opening stock 10 lakhs, purchases 50 lakhs, and in additional information closing stock is equals to 12 lakhs. Post these 3 items in trading account. ఎక్కువ ఆలోచించకండి, ఏదో కాంప్లికేషన్ అనుకోకండి, బేసిక్ క్వశ్చన్ అది, నార్మల్ జస్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. So trading account, posting first, 2 opening stock, how much? 10 lakhs. Next, 2 purchases, చెప్పండి, 50 lakhs. Next, buy closing stock, how much? 12 lakhs. అందరు కరెక్ట్ చేశారు? అయితే కరెక్ట్, రాంగ్ ఏం కాదు. ఇది మీకు కాన్సెప్చువల్ గా వస్తే నెక్స్ట్ డే అర్థమవుతాయమ్మా, అయితే కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది. నా లిసన్, క్లోజింగ్ స్టాక్ 12 lakhs ఎందుకు నోట్ చేశాను చెప్పండి? టు డిక్రీస్ పర్చేజెస్, టు డిక్రీస్ పర్చేజ్. టెల్ మీ పర్చేజ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, పర్చేజ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 50 lakhs. Purchase ledger account balance is 50 lakh. మరి 12 lakhs అనే 50 lakhs లో ఉందా లేదా? 12 lakhs is a part of 50 lakhs. Now in order to reduce that 12 lakhs from the 50 lakhs, you are crediting into trading account. క్లారిటీ ఉంది కదా? ఇక్కడ నోట్ చేసిన 50 lakhs 12 lakhs క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ 50 lakhs. If it is not a part of 50 lakhs, ఇక్కడ రెడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇక్కడ 12 lakhs నోట్ చేస్తున్నా దేనికమ్మా? టు రెడ్యూస్ దిస్ పర్చేస్, రైట్? అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దిస్ 12 lakhs is a part of purchase. That's the reason why in order to decrease that 50 lakhs, you are crediting 12 lakhs into trading account. Crediting 12 lakhs into trading account. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ 12 lakhs ఉంది అంటే
That is a part of purchases. That is a part of purchases. I'll see another scenario. Second example. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కి లింక్ ఏమీ లేదు. అన్ని కేసెస్ ఇండిపెండెంట్ కేసెస్. ఓకే, మీరు లింక్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారమ్మా. ఓకే, సెకండ్ వన్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, opening stock is 5 lakhs. Opening stock is 5 lakhs. Purchases is 13 lakhs. Purchases is 13 lakhs. Closing stock is 2 lakhs. Closing stock is 2 lakhs. Posting in trading account. Overall postation trading account lo. Posting in trading account. ఇచ్చిన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లోనే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది, పర్చేస్ ఉంది, ఈవెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా ఉంది. నా పోస్ట్ దెమ్ ఇంటు ట్రేడింగ్. కంప్లీట్ అయిందా పోస్టింగ్? ఇక్కడ సార్ నేను చేసిన కరెక్ట్ అని కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరికైనా ఉందా? ఓకే, రిమైనింగ్ వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. దెన్ ఫైన్. సరే చెప్పడం, ఎవరైనా ఒకరు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న పర్సన్ ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి. ఒక్కలే, ఎవరికి లేదు. ఓపెనింగ్ స్టాక్, సో 2 opening stock how much? 5 lakhs. Next 2 purchases how much? 13 lakhs. Next and then any other posting? Opening stock 5 lakhs. Two purchases 15 lakhs. By closing stock 2 lakhs. రెండు కరెక్ట్. ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 1 అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అనలైజ్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 1 లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇచ్చారా, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారు అంటే ఇంకా క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంటింగ్ జరగలేదు అని. But when closing stock is given in trial balance, already closing stock adjusted in purchase ani. Already closing stock is adjusted in purchase and meaning. ఇప్పుడు closing stock account ఏ లేదు. That means not yet adjusted. If the closing stock account is given in trial balance, that means stock already adjusted with purchase ani. And the meaning endamma, here the given purchase is after deducting closing stock. Given purchase is after deducting closing stock. Given purchase is after deducting closing stock. ఇప్పుడు నీకు ఒరిజినల్ పర్చేస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఒరిజినల్ పర్చేస్ కావాలంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ షెల్ బి యాడెడ్ టు పర్చేస్ టు గెట్ ఒరిజినల్ యాక్చువల్ పర్చేస్. గెట్ ఒరిజినల్ యాక్చువల్ పర్చేస్. సిఏ ఫౌండేషన్ నేర్పించుంటారు. when closing stock given in trial balance,
డోంట్ పోస్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, డైరెక్ట్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేయండి అంతే. అక్కడ టీ షేప్ ఫార్మాట్ కాబట్టి అది నడుస్తుంది. బట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ లో we need to segregate cost of goods into 3 line items. First one, cost of material consumed. Second one, purchase of stock in trade. You purchase of stock in trade 13 lakhs తీసుకొని అనుకోపోతావు అక్కడికి. We need to consider actual purchase. We need to consider actual purchase. Now, in order to get actual purchase, ఏం చేయాలి? Closing stock shall be added to purchase. Then we'll get actual purchase of rupees 15 lakhs. నెక్స్ట్ మళ్ళీ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. అక్కడ మళ్ళీ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ రెండు కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్, అప్పుడే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అందులో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ గివెన్ పర్చేస్ ఇస్ అడ్జస్టెడ్ పర్చేస్. గివెన్ పర్చేస్ ఇస్ అడ్జస్టెడ్ పర్చేస్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్ అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది అంటే నీ ఒరిజినల్ పర్చేస్ అనేది డిక్రీజ్ చేసి ఇక్కడ నోట్ చేసామని. ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి? 15 lakhs. ఇక్కడ నోట్ చేయండి. ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా వస్తాము? గివెన్ పర్చేస్ plus closing stock. Given purchase plus closing stock. Given purchase plus closing stock. Clear? మా క్లోజింగ్ స్టాక్ లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది అంటే వాళ్ళు ఏ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు చెప్పండి? క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ 2 lakhs లెడ్జర్ అకౌంట్ ఉంది అంటే what's the entry they actually passed? Closing stock account debit to purchases account. After passing this entry, resulting trial balance will be here. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజ్ అకౌంట్ అనే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు వాళ్ళు. దానివల్ల పర్చేజ్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అయింది. డిక్రీజ్ అయితే రిజల్టింగ్ పర్చేజ్ బ్యాలెన్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? బట్ మనం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో యాక్చువల్ పర్చేస్ నోట్ చేయాలి, అంటే ఒరిజినల్ పర్చేస్ నోట్ చేయాలి. మరి ఒరిజినల్ పర్చేస్ నోట్ చేయాలంటే ఏదైతే స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ డిడక్ట్ అయిందో దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. మా ఇలా నోట్ చేసినా కరెక్ట్, ఇలా నోట్ చేసినా కరెక్ట్, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ మనకి సేమ్ ఆన్సర్ అమౌంట్ గా రావాల్సింది సేమ్ ప్రాసెస్ లో రావాలి, కరెక్ట్ ప్రాసెస్ లో రావాలి. ఎప్పుడైనా కానీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L we need to account ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్, అడ్జస్టెడ్ పర్చేస్ కాదు. మరి గివెన్ అడ్జస్టెడ్ పర్చేస్ కి ఒరిజినల్ పర్చేస్ రావాలి అంటే we need to add back closing stock. క్లియరా? నెక్స్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. Purchase 15 lakhs. Purchase 15 lakhs. Additional information. Closing stock is equals to 3 lakhs. Closing stock is equals to 3 lakhs. Next, closing stock is more than opening stock by 2 lakhs.
closing stock is more than opening stock by 2 lakhs. Now post them into trading account. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేయండి. బిజినెస్ లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉందా లేదా? బిజినెస్ లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది. కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? లేదు. నో పోస్ట్ దెమ్ ఇంటూ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. కంప్లీటెడ్. కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు 1 2 3 4. మీరు ఫౌండేషన్ లో అడ్జస్ట్ పర్చేస్ అంటే ఓన్లీ క్లోజింగ్ స్టాక్ గురించి ఆలోచిస్తారమ్మా. అడ్జస్ట్ పర్చేస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ కూడా ఉంటది, కానీ ఫౌండేషన్ లో ఎక్కడ అంత కాంప్లికేట్ చేయడు. ఓకేనా? సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ చూసి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత చెప్పండి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1 లాఖేనా? మరి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కనిపిస్తుందా? కనిపించలేదు అంటే దట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ టు పర్చేస్ అని. క్లోజింగ్ స్టాక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంది అంటే డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ పర్చేస్ అని అనుకుంటున్నారు కదా. మరి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అది ఉండాలి. లేదు అంటే ఆల్రెడీ యాడెడ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ పర్చేస్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ యాడెడ్ టు పర్చేస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎందుకు నోట్ చేస్తే చెప్పండి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో? టు ఇంక్రీజ్ పర్చేస్. టు ఇంక్రీజ్ పర్చేస్. నీకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ లెడ్జరే లేదు అంటే ఆల్రెడీ పర్చేస్ యాడ్ చేశారు అని. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ లెడ్జర్ లేదు అంటే ఆల్రెడీ దే యాడెడ్ దట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ టు పర్చేస్. ఆల్రెడీ దే యాడెడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ టు పర్చేస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒరిజినల్ purchase is equals to ఎలా సమ్ given purchase minus opening stock. మై లాజిక్ అర్థం కావాలంటే రీజన్ ఫర్ డెబిటింగ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిటింగ్ తెలిస్తే అయిపోద్ది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఎన్నో నోట్ చేస్తాం? టు ఇంక్రీజ్ పర్చేస్. టు ఇంక్రీజ్ పర్చేస్. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ లేదు, కానీ కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ లెడ్జర్ లేదు అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ లెడ్జర్ ఆల్రెడీ క్లోజ్డ్. ఎలా? బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ పర్చేస్. ఆల్రెడీ పర్చేస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అంటే ఆల్రెడీ పర్చేస్ కి అడ్జస్ట్ చేసే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ని. బట్ మనం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ఏం తీసుకోవాలమ్మా? అడ్జస్టెడ్ పర్చేసా, ఒరిజినల్ పర్చేసా? ఒరిజినల్ పర్చేస్. ఒరిజినల్ పర్చేస్. ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ పోస్టింగ్ చెప్పండి. టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ హౌ మచ్? 1 lakh. నెక్స్ట్ టూ పర్చేజెస్. నెక్స్ట్ బై 3 lakhs. క్లియరా? క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్ అయిందా? No, closing stock is not yet adjusted because closing stock is given in additional information. Closing stock trial balance లో ఉంది అంటే ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ అని. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో లేదు అంటే ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ అని. లిసన్ కేర్ఫుల్. ఇఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇంకా అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు అని. ఇఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ నాట్ yet adjusted to purchases. If closing stock not given in trial balance, not adjusted. కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంటింగ్ దేనికోసం చేస్తాం? టు డిక్రీస్ పర్చేస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ అకౌంటింగ్ టు ఇంక్రీస్ పర్చేస్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ అడ్జస్టెడ్ అని. అదే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ అని. క్లోజింగ్ స్టాక్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉంది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ అడ్జస్టెడ్ అని. క్లియరా? కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్. కేర్ఫుల్. ఒకసారి 3 కేసెస్ అనలైజ్ చేయండి.
ఫస్ట్ కేస్, సెకండ్ కేస్, థర్డ్ కేస్. యాక్చువల్గా రెగ్యులర్ గా ఉండేది ఫస్ట్ కేస్. మీకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కంపేర్ చేసుకోండి, అండ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ కంపేర్ చేసుకోండి. సి అంటే దట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, అలవాటు అయిపోద్ది. ఈజీ అవ్వదమ్మా, కష్టం అలవాటు అవుతుంది. సి ఇంటర్లో ఏది ఈజీ అవ్వదు, అలవాటు అవ్వడం వల్ల ఈజీ అనిపిస్తుంది అంతే. ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ కంపేర్ చేయండి, డిఫరెన్స్ ఏంటి, దానివల్ల ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లెక్క డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఫస్ట్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్ కంపేర్ చేయండి, డిఫరెన్స్ ఏంటి. ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ కి, ఫస్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ కి క్లారిటీ వచ్చినట్టు దెన్ కంపేర్ సెకండ్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్. అర్థమైందా? ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ డిఫరెన్స్, సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ వన్ లో మా అంతా నార్మల్ గా ఏది లేదు అనుకుంటే గివెన్ పర్చేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒరిజినల్ పర్చేస్. ఎప్పుడంటే when opening stock given in trial balance, then closing stock given in additional information. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ లో when closing stock given in trial balance, that means given purchase is adjusted with closing stock అని. Given purchase is adjusted with closing stock. To get original purchase we have to do added to purchase is added with closing stock. Next third case, opening stock not given in trial balance, closing stock not given in trial balance. Closing stock correct గానే ఇచ్చారు, opening stock business లో ఉంది, but that is not given in trial balance. That means opening stock is adjusted. To get original purchase we have to deduct opening stock from given purchase. We have to, so if opening stock given in trial balance, opening stock adjusted anata, opening stock given in trial balance, opening stock adjusted anata, no. If closing stock given in trial balance, then closing stock is adjusted. If closing stock given in additional information, not adjusted, then next ఇప్పుడు చేయండి ఫోర్త్ సినారియో. ఇక్కడ నా ప్రాసెస్ ఏంటంటే 1 to 3 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, ఫోర్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం 1 to 3 చెప్పింది. ఫోర్త్ వన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. Purchases 15 lakhs. Purchases 15 lakhs. Closing stock 2 lakhs. Additional information. Opening stock is more than closing stock by 3 lakhs. Now post them into trading account. Opening stock is more than closing stock by 3 lakhs. Now post them into trading account.
కంప్లీటెడా? కంప్లీటెడా? సరే. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడా నాట్ అడ్జస్టెడా? ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ in this scenario both opening and closing already adjusted to purchase. Already adjusted to purchase. Now to get original purchase, sir question చూసి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత చెప్పండి? ఓపెనింగ్ స్టాక్ 5 lakhs. క్లారిటీ ఉంది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇస్ 5 lakhs. Now to get original purchase, given purchase plus closing stock minus opening stock. So opening stock how much? 5 lakhs. Two purchases. చెప్పండి ఎంత? 12 lakhs sure. Calculation 15 lakhs plus 2 lakhs minus 5 lakhs. అంతనా? ఎంత? 12 lakhs. ఎలా వచ్చాము? 15 lakhs plus 2 lakhs minus 5 lakhs. The closing stock 2 lakhs. Case 1, case 2, case 3. Case 1 normal, no adjustment. Case 2 adjustment related to closing stock. Case 3 adjustment related to opening stock. And case 4 both opening stock and closing stock already adjusted to purchase. మా క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ టు పర్చేస్ అంటే అది డిడక్ట్ అయ్యి ఇచ్చారు అని. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్ అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ యాడ్ చేసి ఇచ్చారు అని. బట్ మనం మాత్రం వితౌట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ నోట్ చేయాలి. వితౌట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ నోట్ చేయాలి. వితౌట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ నోట్ చేయాలి అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ని ఓపెనింగ్ స్టాక్ ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి. To identify original purchase. To identify original purchase. ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా. What you have to do is స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ప్రెసెంట్ చేయండి. ఫస్ట్ చేసాం కదా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. ఇలా ప్రెసెంట్ చేయాలి. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, టోటల్ ఇన్కమ్, కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ, ఫినిష్డ్ గూడ్స్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ఓకేనా? డన్. From the following trial balance, prepare statement of P&L extract. Purchases 25 lakhs. Purchases 25 lakhs. Okay. Closing stock 1,50,000.
Closing stock 1,50,000. Opening stock is less than closing stock by 45,000. Opening stock is less than closing stock by 45,000. Prepare statement of P&L. My question: raw material, work in progress, finished goods, stock in trade అని ఇచ్చారా? No. All are stock in trade. Trading business. No manufacturing. Prepare statement of P&L. సేల్స్ ఇవ్వలేదు కదా? ఓకే, సేల్స్ వచ్చాను. సేల్స్ 35 lakhs. Done. Completed. Statement of P&L. So revenue from operation. How much? 35 lakhs. Less expenses. First one and cost of material consumed. Any cost of material consumed? No, zero. Next, purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade ఎలా వస్తుంది?
Here, given purchase is already adjusted with opening stock and closing stock. మరి ఇప్పుడు ఒరిజినల్ పర్చేస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? క్లోజింగ్ స్టాక్ యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత ఇక్కడ 1,05,000. సో 15 lakhs plus 1,50,000 అంతేనా? So 25 lakhs plus 1,50,000 minus 1,05,000. How much? 25,45,000. Next, changes in inventory of only stock in trade. Opening stock ఎంత? 1,05,000. Closing stock ఎంత? 1,50,000. Negative 45,000. మా చేంజెస్ ఇన్వెంటరీ పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు. Now tell me total expense. So profit before tax, how much? 10 lakhs. Changes inventory పాజిటివ్ రావాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఒకవేళ పాజిటివ్ వస్తుంది అనుకోండి ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీస్ అవుతాయి, అదే నెగిటివ్ వస్తే ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీస్ అవుతాయి. అర్థం కలేము. నోట్స్ అకౌంట్స్ ఇంకా ఫుల్ షెడ్యూల్ తీసుకురాలే కదా, ఓకేనా? ఫార్మాట్ ఫుల్ షెడ్యూల్ ఫార్మాట్ వచ్చామో డిస్కస్ చేస్తామమ్మా. లైక్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ అక్కడే నోట్ చేస్తున్నాం, ఫుల్ షెడ్యూల్ వచ్చిన తర్వాత అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేయాలి. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ. మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటే, బట్ ఇక్కడ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఇఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ మన ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అవుద్ది, ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ నోట్ చేస్తాం మనం, దానివల్ల ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ హౌ మచ్? 10 lakhs. క్లియర్? ఈరోజు కాస్త దీని మీద టైం స్పెండ్ చేయండి, ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 20 minutes to half an hour స్పెండ్ చేయండి. ఒకవేళ ఓకే అనుకోండి, ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, ఖచ్చితంగా చూడాలి, ఖచ్చితంగా చూడాలమ్మా, ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తే ఏంటమ్మా? అసెట్, liability and equity. Asset, liability and equity. We will discuss about asset. Sorry, asset discuss చేసామా? ఇన్కమ్ కదా, ఇన్కమ్, ఎక్స్పెన్స్, ఈక్విటీ. We will discuss about asset. Asset ప్రీ రిజల్ట్ బ్యాచ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు అసెట్, బట్ రీసెంట్ గా 12th నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి తెలియాలి కదా అసెట్ అంటే ఏంటో. అసెట్ అంటే అసెట్ మీనింగ్ ఆఫ్ అసెట్. కీర్తన్, అసెట్ అంటే ఓకే, రిసోర్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ కూర్చో కీర్తన్. అసెట్ మీనింగ్ కూర్చో కీర్తన్. సాయి కృష్ణ చెప్పమ్మా, నుంచి సాయి కృష్ణ ఒకసారి. డౌటా? ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్.
Changes in inventory, they are negative. Then total expense become 25 lakhs. Okay, చూడండి, changes in inventory, opening minus closing always. Then it resulting into negative amount of 45,000. You need to add this 25 lakh 45,000 positive amount and 45,000 negative amount. అప్పుడేమవుతుంది 25 lakhs అవుతుంది. డైరెక్ట్ 45 యాడ్ చేస్తే 25 lakh 90,000 అవుతుంది. అది నెగిటివ్ అమౌంట్ 45,000. లేదు ఇలా వేస్తే డౌటా కరెక్టా రాంగ్ అనే డౌట్ ఉంటే నార్మల్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయండి. అక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ సేమ్ రావాలి 10 lakhs. సో నార్మల్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చేస్తే ఏమవుతాము, ఓపెనింగ్ స్టాక్ హౌ మచ్ 1,05,000. Purchases how much 25 lakh 45,000. Sales 35 lakhs. Closing stock 1.5 lakhs. What's the 10 lakhs? 10 lakhs is the gross profit. Presentation మాత్రమే వేరియేషన్ అమ్మా, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. నౌ అసెట్ కొనసాగిస్తున్నా. అసెట్ ఫౌండేషన్ నీకు తెలుసని చెప్పు. Which gives future economic benefit. అంతేనా? More than 1 year. More than 1 year. కూర్చో కృష్ణ, వెరీ గుడ్. మీకు చూడండి, ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ని అసెట్ అని చెప్పాలి అంటే నార్మల్ మనం ఫౌండేషన్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు విచ్ గివ్స్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ అండ్ దట్ బెనిఫిట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 1 year. అలా ఉంటుంది దాని అసెట్ అని చెప్తున్నాం. బట్ టు డిసైడ్ వెదర్ వన్ పర్టికులర్ ఐటమ్ యాజ్ ఎ అసెట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేసుకోండి whether enterprise is having control over that asset or not. Whether enterprise is having control over that particular item or not. For example, furniture ఉంది, benches. ఇప్పుడు ఈ బెంచెస్ లక్ష్యకి అసెట్ కదా? అసెట్. లక్ష్యకి ఏంటమ్మా అది? అసెట్. బట్ అసెట్ కదా చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేయండి వెదర్ లక్ష్య ఈస్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దట్ బెంచెస్ ఆర్ నాట్. కంట్రోల్ అంటే ఏంటి సార్? కంట్రోల్ అంటే కంట్రోల్ నథింగ్ బట్ పవర్ టు అబ్టైన్ బెనిఫిట్. పవర్ టు అబ్టైన్ బెనిఫిట్ ప్లస్ పవర్ టు restrict others to access those benefits. Example, is as per new government regulations, free bus for at least next 5 years, right? అవునా కదా? ఏమైనా లిమిటేషన్ ఇచ్చారా? నో. నెక్స్ట్ అంటే ఆ గవర్నమెంట్ ఉన్నంత వరకు మీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఆ గవర్నమెంట్ ఉన్నంత వరకు మీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది. సాకృష్ణ సరే, వీళ్ళకి ఫ్రీ బస్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఉందా లేదా? ఫ్రీ బస్ మనం ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దాని నుంచి ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఉందా లేదా? బెనిఫిట్ వస్తుందా రావట్లేదా? ఎస్, వాళ్ళకే సాకేష్ నీకు అనలే నేను, వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయి. ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ వస్తుందా రావట్లేదా? ఎస్, బెనిఫిట్ వస్తుంది. అట్లీస్ట్ మోర్ దెన్ ఇయర్ వస్తుందా రావట్లేదా? ఎస్. నౌ కెన్ వి సే బస్సెస్ ఆర్ ద అసెట్స్ ఆఫ్ ద లేడీస్? వై? యూ విల్ బి హ్యావింగ్ బెనిఫిట్, రైట్? బట్ కంట్రోల్ లేదు. కూర్చో, కంట్రోల్ ఉండాలి. బెనిఫిట్ వస్తే సరిపోదు, అదే బెనిఫిట్ వేరే వాళ్ళకి రాకుండా చూసుకునే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి నీకు ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ మీద. అప్పుడు దాన్ని మనం అసెట్ అని చెప్పొచ్చు. సో
An asset is a resource controlled by enterprise. An asset is a resource controlled by enterprise. దేనికోసం to obtain which will give future economic benefit. Which will give future economic benefit. కంట్రోల్ అంటే ఏమో పవర్ టు అప్టైన్ బెనిఫిట్. బెనిఫిట్ తీసుకునే పవర్ నీ దగ్గర ఉండాలి, లిమిటేషన్ ఉండొద్దు. అట్ ద సేమ్ టైం పవర్ టు రిస్ట్రిక్ట్ అదర్స్ టు యాక్సెస్ దోస్ బెనిఫిట్స్. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ ఉంది, వేరే కాలేజీలో ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్పుకోవచ్చా? ఈ పెన్షన్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చా? నో. రిస్ట్రిక్ట్ చేసే పవర్ ఉందా లేదా? నో. సో రిస్ట్రిక్ట్ చేసే పవర్ ఉందా లేదా? ఎస్. బట్ అదే ఈ బెంచెస్ ఎవరైనా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీవన్ కెన్ యూటిలైజ్. సో పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, ఎవరైనా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీ వెహికల్స్ ఉందమ్మా, ఫ్రీ వెహికల్స్. సో పార్క్ చేసి పెడతారు అక్కడ, ఎగ్జాంపుల్ పార్క్ చేసి పెడతారు. సో మీకు ఎవరికైతే కావాలో యూటిలైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం, ఈ రోజు మనం తీసుకున్నాం, రేపు అక్కడే ఉంది అది. వేరే వాళ్ళని రిస్ట్రిక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? నో. నువ్వు యూటిలైజ్ చేసుకొని బెనిఫిట్ వస్తుంది, కానీ యూ కెనాట్ రిస్ట్రిక్ట్ అదర్స్. యూ కెనాట్ రిస్ట్రిక్ట్ అదర్స్. ఎగ్జాంపుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్. ఇప్పుడు మీకు అడ్మిషన్ టైంలో బుక్ ఇచ్చింటారు, లక్ష్య రెడ్ కలర్ కవర్ పేజ్ తోటి బుక్ ఇచ్చింటారు. ఎగ్జామ్ సెంటర్లో ఇచ్చింటారు బుక్స్. ఎగ్జామ్ సెంటర్లో మీకు బుక్స్ ఇచ్చారు అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ దాని మీద ఒక 5 lakhs వరకు స్పెండ్ చేస్తారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ నుంచి. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ నుంచి నీకు బెనిఫిట్ వస్తుందా రావట్లేదు ఇన్స్టిట్యూట్కి? చెప్పండి. వస్తుంది కదా, బెనిఫిట్ వస్తుందా రావట్లేదా? ఎస్. రీసెంట్గా ఆటో బ్యానర్స్ వేశారు, లైక్ ఆటోకి కవర్స్ ఉంటాయి కదా, ఏమో లక్ష్య డిజైన్ చెప్పేసి వేశారు. అరౌండ్ ఒక 600-500 ఆటోస్కి వేశారు. ఈచ్ ఆటో 750 rupees ఆ కవర్కి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 1 month 2 months లో ఇంకొక 1000 ఆటోస్కి వేస్తారు. ఒక్కొక్క దానికి 650-750 rupees అవుతుంది. ఓకేనా? అంటే హ్యూజ్ స్పెండింగ్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఇప్పుడు దాని నుంచి బెనిఫిట్ వస్తుందా రావట్లేదా? బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేసిన 10 lakhs అసెట్ రాయొచ్చా? నో. బికాస్ నువ్వు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం వల్ల పబ్లిక్ కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ ఉంది, లైక్ సిఏ గురించి. బట్ లక్ష్యకే రావాలని రూల్ ఉందా? ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసాను, నీకు సిఏ ఎలా తెలుసు అంటే టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసాను, ఎవరిదంటే లక్ష్య వాళ్ళది. సో నువ్వు అడ్వర్టైజ్మెంట్ లక్ష్యలోనే తీసుకోవాలి అన్న రూల్ ఏమైనా ఉందా? అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయింది, కరెక్టే, దాని నుంచి బెనిఫిట్ వస్తుంది. బట్ యూ కెనాట్ రిస్ట్రిక్ట్ ద స్టూడెంట్స్ టు కమ్ ఓన్లీ ఆర్ కాలేజ్ ఆర్ టు గో నాట్ టు గో అదర్ కాలేజ్. అంటే వేరే కాలేజ్ కి వెళ్లకుండా చేసే పవర్ లేదు నీ దగ్గర. పవర్ ఉందా? నో. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? టు డిసైడ్ వెదర్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అన్ అసెట్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ దగ్గర పవర్ టు అబ్టైన్ ద బెనిఫిట్ ఉండాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం పవర్ టు రిస్ట్రిక్ట్ అదర్స్ టు యూజ్ దోస్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ టు యాక్సెస్ దోస్ బెనిఫిట్స్. ఓకే. సో దీని డెఫినేషన్ రేపు క్లాస్ లో నోట్ చేద్దాం. సేమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పాను అదే రేపు క్లాస్ లో నోట్ చేద్దాం. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. డన్. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ నేర్చుకున్నాం కదా, రివైజ్ చేసుకున్నది ఏమన్నా? If opening stock given in trial balance, opening stock adjusted or not adjusted? Not adjusted. If closing stock given in trial balance, opening stock not given but closing stock given, then both opening and closing were adjusted. Both opening and closing were adjusted. Summary note cheyandi. Stock adjustment summary and note cheyandama. Stock adjustment summary. Stock adjustment summary. The first one, opening stock in trial balance, opening stock in trial balance, closing stock in additional information. Opening stock given in trial balance, closing stock is in
అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏమైనా స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయినట్ట? నో. No adjustment required. If opening stock given in trial balance, closing stock given in additional information, then no adjustment required. And the meaning in the given purchase is original purchase. Given purchase is original purchase. So original purchase is equals to given purchase. Additional ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ opening stock is in trial balance. Closing stock is also in trial balance. Closing stock is also in trial balance. ఇప్పుడు చెప్పండి. Closing stock shall be added to given purchase. Closing stock shall be added to given purchase. So first of all, closing stock trial balance undanti meaning given purchase is adjusted purchase. Given purchase is adjusted purchase. మరి ఇక్కడ ఉన్న అడ్జస్టెడ్ పర్చేస్ ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? సో ఒరిజినల్ పర్చేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? గివెన్ పర్చేస్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. గివెన్ పర్చేస్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇక్కడ అడ్జస్ట్ పర్చేస్ రిలేటెడ్ ఏంటమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్. Adjust purchase related to closing stock. Next, opening stock not in trial balance. Opening stock not in trial balance. Closing stock given in trial balance. Opening stock not in trial balance. Closing stock given in trial balance. అంటే ఏమని చెప్పండి? గివెన్ పర్చేస్ అడ్జస్టెడ్ పర్చేసే కదా? ఎస్, అండ్ దట్ ఈస్ అడ్జస్టెడ్ పర్చేస్ విత్ బోత్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. మైండ్లో నిన్న క్లాస్కి ఎవరైనా రాని వాళ్ళు ఉన్నారా? అర్థమవుతుంది ఏమైనా? కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, బట్ ఫైన్. ఫ్రెండ్స్ అడిగి తెలుసుకోవాలి అంతే, వేరే ఆప్షన్ లేదు. సో adjusted purchase both opening and closing. Opening closing రెండు ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ అయినా అన్నట్టు. Now to get original purchase, so original purchase is equals to ఏం చేయాలి చెప్పండి? గివెన్ పర్చేస్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. గివెన్ పర్చేస్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఇంకా మీరు రివైజ్ చేసాము మొత్తం అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ వస్తే ఇది ఒకటి ఫాలో అవుతే సరిపోద్ది అంతే. ఓకేనా? డన్. దట్ ఈస్ అబౌట్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్, నిన్న మనం లాస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు అసెట్ డెఫినేషన్ చేస్తాం కదా. అసెట్ డెఫినేషన్ నోట్ చేయడం. అసెట్
Asset definition. An asset is a resource. It is a resource controlled by enterprise. It is a resource controlled by enterprise, from which enterprise will generate future economic benefit. It is a resource controlled by enterprise. As a result of past event, it is a resource controlled by enterprise as a result of past event, which will give a future economic benefit. Future economic benefit. It is a resource controlled by enterprise as a result of past event, which will give future economic benefit. Control and endama, we should have power. One is power to obtain benefit. Other one is power to restrict others to access those benefits. Power to obtain benefits and power to restrict others to access those benefits. To access those benefits. Clear? So ఈ డెఫినేషన్ మీట్ అయితే దాన్ని మనం అసెట్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ అంటే obligation to pay. Obligation to pay. That is liability అంతే. But the point is, liability as per definition చూసుకుంటే ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారంగా ఒక పర్టికులర్ థింగ్ లయబిలిటీ అని డిసైడ్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ ఎ ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్, అంటే ఈ రోజు మనకు ఆబ్లిగేషన్ ఉంది అని, అండ్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఈవెంట్ resulting into future outflow of economic resources. Future outflow of resources embodying economic benefits. Future outflow of resources undali. దేనికోసం? to settle that obligation. Sometimes without having outflow of resources we can settle obligation. ఎలా అంటే by requesting. Example, we took a loan from creditor. ఒక పర్సన్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నాం ఎప్పుడంటే ఒక 5 months బ్యాక్. సో 5 months బ్యాక్ లోన్ తీసుకున్నాము అంటే దట్ 5 months బ్యాక్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ పర్సన్ ఎక్స్ ఇస్ కాల్డ్ పాస్ట్ ఈవెంట్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఈ రోజు మనకి ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది. ఏంటి ఆబ్లిగేషన్? ఫ్యూచర్ లో టు సెటిల్ దట్ ఆబ్లిగేషన్ దేర్ షుడ్ బి అవుట్ఫ్లో. ఎగ్జాంపుల్, 1st January 24 we took loan from X. Today 31st March 2024. So as per the terms of the loan arrangement, we have to repay that loan on 10th March. 10th March కి repay చేయాలి as per the terms. ఎప్పుడు తీసుకున్నాం లోన్ మనం? 1st January. as per the terms లోన్ ఎప్పుడు సెటిల్ చేయాలి? 10th March. ఈరోజు ఎప్పుడమ్మా డేట్? 31st March. అంటే రీపేమెంట్ డేట్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా? ఎస్, రీపేమెంట్ డేట్ కంప్లీట్ అయింది. బట్ మనం ఇంకా పే చేయలేదు. యాజ్ పర్ ద టర్మ్స్ ఒకవేళ మీరు 10th March కనుక సెటిల్ చేయకపోతే యూనిట్ టు పే ఎక్స్ట్రా 10%. టర్మ్స్ ప్రకారం 10% ఎక్స్ట్రా పే చేయాలంట. యాక్చువల్ లోన్ టేకెన్ ఈస్ 1 lakh. మరి 10th March కి our company is not yet settled that amount to person X.
and as a result there is a increase in liability. ఎంత పర్సెంటేజ్? 10%. మరి 31st March కి లయబిలిటీ ఎంత? 1 lakh 1,10,000. 1,10,000. But in order to decide this 1,10,000 is a liability or not, but no doubt 1 lakh is a liability. లోన్ తీసుకున్న ఖచ్చితంగా రీపే చేయాలి. ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది? ఎక్స్ట్రా 10,000 యాడ్ చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా 10,000 ఖచ్చితంగా పే చేయాలా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. If there is an option to request for non-payment of the 10,000 and if creditor accepts that, pay చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే అది నీకు లయబిలిటీ అవుద్దా? నో. అంటే టు డిసైడ్ వెదర్ వన్ పర్టికులర్ ఇస్ లయబిలిటీ ఆర్ నాట్, పే చేసే ఆప్షన్ ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు అనుకుంటే అది లయబిలిటీ అవుద్ది. యాజ్ పర్ ద టర్మ్స్ ఎక్స్ట్రా 10,000 పే చేయాలి నువ్వు. కానీ 31st March చెక్ చేసుకో. లైక్ నువ్వు ఏమైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు ఆ 10,000 పే చేయకుండా. రిక్వెస్ట్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేశారనుకోండి, వితౌట్ పేమెంట్ ఆఫ్ 10,000 1 lakh పే చేస్తే సరిపోతుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు నీకు 10,000 లయబిలిటీ ఉన్నట్టు కాదు. అంటే టు సెటిల్ దాట్ 10,000 ఆబ్లిగేషన్ దెర్ షుడ్ బి అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్సెస్. అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కంపల్సరీ అనుకుంటే లయబిలిటీలో నోట్ చేయండి. 2 options ఇస్ ఆప్షన్ 1 అమౌంట్ పే చేయండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 అపాలజీ తీసుకోండి. ఆప్షన్ 1 10,000 ఎక్స్ట్రా పే చేయండి. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 అపాలజీ తీసుకోండి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు అపాలజీ అనే ఆప్షన్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు 10,000 సెటిల్ చేయడం కోసం ఖచ్చితంగా అవుట్ఫ్లోనే కావాలా? పబ్లిక్ అపాలజీ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? అక్కడ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే నీకు అక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది. సో వెన్ దర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఎవరైనా ఏం చేస్తారమ్మా? ఆప్షన్ ఎక్సైజ్. బట్ ఇన్ కేస్ కంపెనీ లేదు ఆప్షన్ నెంబర్ 2 తీసుకొని నేను పే 10,000 అనుకోండి, అప్పుడు అప్లికేషన్ 10,000 1,10,000 నోట్ చేయాలి. అప్లికేషన్ 1,10,000 నోట్ చేయాలి. To decide whether one particular item as a liability or not, there should be present obligation as a result of past event, because of past event resulting into future outflow of resources. Resource outflow అవ్వకుండా obligation settle చేస్తున్నాం through apology, అప్పుడు అది liability అవ్వదు. ఓకేనా? అంటే liability చెప్పాలి అంటే in order to settle that obligation there should be outflow. ఎప్పుడు? present or future. ఓకేనా? note joint definition. A liability is it is a present obligation. It is a present obligation arising from past event. Arising from past event resulting into future outflow of resources. Resulting into future outflow of resources embodying economic benefits. Embodying economic benefits. Clear? Obligation settle చేయాలంటే there should be outflow. There should be outflow of resources embodying economic benefits. Clear? So asset, expense, income, liability, equity. Equity అంటే ఏంటమ్మా? Residual interest in an enterprise after deducting outside liabilities from total assets. So equity is equals to total assets minus outside liabilities, or else capital plus reserves and surplus. Reserves and surplus divided into 2 types: revenue reserves, capital reserves. Revenue reserves also called as free reserves. Example for free reserves: profit and loss account, general reserve account, dividend equalization reserve account. Example for capital reserves: capital reserve, securities premium account, capital redemption reserve, debenture redemption reserve account. Clear? Yes. Next, మీకు ఫౌండేషన్ లో లైక్ లెజర్ పోస్టింగ్ వచ్చా? మీకు
లెజర్ పోస్టింగ్. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ ప్రీ రిజల్ట్ బ్యాచ్ ఒక లెజర్ పోస్టింగ్ చెప్పాను. ఓకేనా? సో వాళ్ళు కాకుండా ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకు కూడా తెలియాలిగా మరి మాకేమీ రాదు అని. సో నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? తెలిసిన వాళ్ళు కామ్గా ఉండండి. కొత్తగా ఇప్పుడే చూస్తున్న ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ట్రై చేయండి అమ్మా. లెజర్ పోస్టింగ్, జస్ట్ లెజర్ పోస్టింగ్ కరెక్ట్ చేస్తారో లేదు చూద్దాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఏ ఇంటర్లో లెజర్ పోస్టింగ్ నేర్పించడం ఏంటని అనిపించచ్చు మీకు, బట్ ట్రై చేయండి కరెక్ట్గా వస్తుందో రాదో. Cost of asset is equals to cost of asset is equals to 5 lakhs. Cost of asset is equals to 5 lakhs. Sale of asset is equals to 5,45,000. 5,45,000. 5,45,000 plus journal entry for sale of asset and post into లెక్చర్. సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి ఆ ఎంట్రీలో ఎఫెక్ట్ అయిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని జస్ట్ టీ షేప్ లోడ్ చేసి పోస్ట్ చేయండి, పోస్టింగ్ ఉంచండి. Cost of asset 5 lakhs, sale of asset 5,45,000. Pass journal entry for sale of asset and post into ledger. జస్ట్ చిన్న టీ షేప్ వేయండి మా త్రీ లెజర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కదా ఎంట్రీలో. జస్ట్ టీ షేప్ 3 టీ షేప్స్ వేసి జస్ట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వండి. లైక్ డెబిట్ సైడ్ ఎంత పోస్ట్ అవుతుందో, క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత పోస్ట్ అవుతుందో, ఏ అకౌంట్లో ఎంత పోస్ట్ అవుతుందని. బ్యాలెన్సింగ్ ఏమొద్దు, జస్ట్ పోస్టింగ్ చేయండి చాలు. బ్యాలెన్సింగ్ ఏమొద్దు. లైక్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ చేసి బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అంత అవసరం, జస్ట్ పోస్ట్ చేయండి. అర్థమైందా? ఇందాక విన్నారా ఎప్పుడైనా? వెళ్ళలేదా? కరెక్ట్ వేసిందా చూడు, రాంగా? చేసారా? కౌశిక్
లాస్ట్ అక్షిత అయిపోయిందా పోస్టింగ్? ఆల్రెడీ ఈ పోస్టింగ్ విన్న వాళ్ళు జస్ట్ సైలెంట్ గా ఉండండి. రిమైనింగ్ వాళ్ళు మాత్రమే రెస్పాండ్ అవ్వండి. చెప్పండి, ఎంట్రీ చెప్పండి. రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంటా, బ్యాంక్ అకౌంటా? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ రాయొచ్చు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ కంపెనీ విల్ ఎంటర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ త్రూ బ్యాంక్ ఓన్లీ. సో మాక్సిమం సి ఎంటర్ ఎప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా త్రూ బ్యాంక్ యూస్ చేయండి అమ్మా. అన్లెస్ స్పెసిఫిక్ గా క్యాష్ అని చెప్తే కానీ క్యాష్ అకౌంట్ యూస్ చేయకండి. ఓకేనా? డన్. సో చెప్పండి, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 5,45,000. Next to asset account, how much? 5 lakhs. Next to profit and loss account and the 45,000. Correct enough? Yes. Now number of affected ledger accounts. 3 ledger accounts. One is bank account, other one is asset account, and the next one is P&L account. Now these 3 ledgers are posting. Bank account, asset account, P&L account. Bank account lo posting cheppanడి debit side to asset account and the 5 lakhs. Next to P&L account 45,000. Andana pasavi andana no. Next asset account posting by bank ఎంత? చెప్పండి, బై బ్యాంక్ ఎంత? 5 lakhs. నెక్స్ట్ P&L అకౌంట్ బై బ్యాంక్, హౌ మచ్? 45,000. అంతేనా పోస్ట్ చేసింది? స్కై అంతేనా? ఇలాగే పోస్ట్ చేసావా? డన్. సో సాయి కృష్ణ, సిఏ ఫౌండేషన్ అయిపోయింది కదా? అయిపోయింది కదా? సో సిఏ ఫౌండేషన్ లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ సోల్ ప్రొపరేటర్ అనే టాపిక్ లో ఏముంటాయి? మన ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్స్ అండ్ నోట్ చేసే ఐటమ్స్ ఏంటి? ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ లెజర్ అకౌంట్స్, రైట్? అంతేనా? అదే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంది కదా, క్రెడిట్ సైడ్ ఏం నోట్ చేస్తాం? బై బ్యాంక్. అసెట్స్ వస్తాయా? P&L అకౌంట్ లో అసెట్స్ వస్తాయా క్రెడిట్ సైడ్? బై బ్యాంక్ అన్నా సార్. దెన్ ఎవరైనా ఇలా కాకుండా డిఫరెంట్ గా, అంటే ప్రీ రిజల్ట్ బ్యాచ్ అటెండ్ అవ్వకుండా ఇలా కాకుండా ఇంకోలా చేస్తామన్న వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. బై సేల్ ఆఫ్ అసెట్. బై సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అని రాస్తారా? ఎంట్రీ అలాగే రాస్తారా? ఎంట్రీ అలాగే వస్తే మరి బై సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎందుకు వస్తుంది? పోస్టింగ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి కదా, ఎంట్రీలో ఏదైతే లెడ్జర్ యూజ్ చేసో ఆ లెడ్జర్ యూజ్ చేయాలి పోస్టింగ్ లో. అంతేనా? ఇలాగే పోస్ట్ చేస్తారా? బై బ్యాంక్ P&L అకౌంట్ లో. లిసన్, ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన జర్నల్ ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ పోతామ్మా. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? లిసన్ కేర్ఫుల్. అండ్ ఇంకోటి, బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎప్పుడైనా డెబిట్ సైడ్ P&L చూసారా? బ్యాంక్ సింపుల్ క్యాష్ బ్యాక్, డబుల్ కాలం క్యాష్ బ్యాక్, ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బ్యాక్ చేస్తుంటారు కదా, ఎప్పుడైనా బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని రాస్తారా?
మరి ఇప్పుడు ఎందుకు రాశారమ్మా? ఏమొస్తారు మాకు కనపడొస్తారంట, అంతేనా? సేమ్ ఇదే పోస్టింగా చెప్పేసిందా? బ్యాంక్ రెండు పీరియడ్ 2 P&L రాసారా? లిసన్, ఇక్కడ చూడండి. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 5,45,000 to asset account 5 lakhs to profit on sale account 45,000. ఎప్పుడైనా లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా కాంపౌండ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా పోస్టింగ్ ఇవ్వకండి. కాంపౌండ్ నుంచి పోస్టింగ్ ఇవ్వకండి. ఫస్ట్ ఈ ఎంట్రీని 2 ఎంట్రీస్ గా డివైడ్ చేయండి. ఇప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ గా డివైడ్ చేసి ఏమొస్తామా? ఫస్ట్ ఒక విషయం సాయి కృష్ణ చెప్పు, డివైడ్ చేసి 2 ఎంట్రీస్ ని ఫస్ట్ ఎంట్రీ సెకండ్ ఎంట్రీ డివైడ్ చేసి చెప్పు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్ ఎంత? 5 lakhs. ఓకే. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ 45,000. కరెక్టేనా? ఇప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ 2 సైడ్ క్రెడిట్ ఉందంటే ఇది ఒకసారి ఇది ఒక ఎంట్రీలో ఇదొక ఎంట్రీ కావాలనా? నో మా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంట్రీ డివైడ్ చేసేటప్పుడు we have to segregate this component into 2 types. One is entry for consideration. ఇక్కడ నీకు వచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఎంత? 5 lakhs 5,45,000. So first segregate entry for 5,45,000. Segregate entry for 5,45,000 and then entry for result of the transaction. Entry for consideration, entry for result. ఇప్పుడు మన కన్సిడరేషన్ 5,45,000 కదా. సో ఫస్ట్ we need to pass entry for consideration bank account debit to asset account. మన కన్సిడరేషన్ ఎంత? 5,45,000. సో 5,45,000. So because of entering into this transaction, మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాసా? So because of entering into that transaction, మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాసా? ప్రాఫిట్. సో ఆ ప్రాఫిట్ కి సపరేట్ గా ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ ఎంత? 45,000. సో చూడండి, మన బుక్స్ లో అసెట్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? బిఫోర్ సెల్లింగ్ 5 lakhs ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సెల్లింగ్ అసెట్ మనకి 5 lakhs డిక్రీస్ అవ్వాలి. బట్ మనం ఇక్కడ అసెట్ ఎంత డిక్రీస్ అయినా నోట్ చేసాం, 5,45,000 నోట్ చేసాం. సో రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంట్ చేసాడు, అసెట్ ని మళ్ళీ 45,000 ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో asset account debit how much? 45,000 and 2 P&L కాదు, profit on sale 45,000. thereafter last ki profit on sale shall be transferred to P&L. so transfer ఏంటమ్మా? profit on sale account debit to P&L account. మనం ఎంట్రీస్ నోట్ చేసేప్పుడు కంబైన్డ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు ఉన్న 3 ఎంట్రీస్ అన్ని కంబైన్ చేసుకుంటే నీకు ఎంట్రీ వస్తుంది. బికాస్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, డెబిట్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అయిపోద్ది, P&L అకౌంట్ వస్తుంది. బట్ పోస్టింగ్ ఇచ్చినప్పుడు కంబైన్డ్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ అయిపోద్ది. మీరు ఎలా పోస్టింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, P&L అకౌంట్ లో క్రెడిట్ చేయడం బై అసెట్ అని వస్తుంది. కరెక్టేనా? అది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో అన్ని నామినల్ అకౌంట్సే ఉండాలి. మరి ఇప్పుడు నువ్వు బై అసెట్ అని నోట్ చేసినట్టు రియల్ అకౌంట్ వచ్చినట్టు అక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్, గెయిన్స్ ఉండాలి. అసెట్స్, లయబిలిటీస్ ఉండొచ్చా? నో. అంటే వైల్ పోస్టింగ్ a journal entry into ledger, always separate entries పోస్ట్ చేయాలి. బికాస్ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు
నెట్ గెయిన్ నెట్ లాస్ అంతా నెట్ ఆఫ్ అయ్యి రిమైనింగ్ లెజర్స్ వస్తాయి ఇక్కడికి. అలా నెట్ ఆఫ్ అయినప్పుడు యాక్స్ పర్ రూల్ ఏదైతే పోస్టింగ్ ఇవ్వాలో అది ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం ఎలిమినేట్ అవుతాం, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అని అకౌంట్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కంబైన్ ఎంట్రీ బేస్ మీద పోస్టింగ్ ఇస్తే ఏమో చెప్పండి, ప్రిన్సిపల్ రాంగ్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైనా కానీ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇస్తే సపరేట్ ఎంట్రీస్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి, సపరేట్ ఎంట్రీస్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ అసెట్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్ ఎంత 5,45,000. డెబిట్ సైడ్ 2 ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అని నోట్ చేయాలి. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్. హౌ మచ్ 45,000. నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి చెప్పండి, క్రెడిట్ సైడ్ 5 lakhs నోట్ చేసాం. ఇందాక మీరు పోస్టింగ్ కూడా అదే చేశారు, క్రెడిట్ సైడ్ 5 lakhs. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో 2 అసెట్ అకౌంట్ ఎంత 5,45,000. ఇందాక మీరు పోస్ట్ చేసిన కూడా అదే, టోటల్ డెబిట్ సైడ్ ఎంత అకౌంట్ అయింది 5,45,000 అయింది, కానీ 2 డిఫరెంట్ అకౌంట్ నేమ్స్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. క్రెడిట్ సైడ్ బై ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్. హౌ మచ్ 45,000. మీరు పోస్ట్ చేసిన కూడా 45,000, కానీ ఏమన్నా నోట్ చేశారు, బై బ్యాంక్ అని నోట్ చేశారు. కరెక్ట్ అది? నో. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏం వస్తే సరిపోదమ్మా, కరెక్ట్ ప్రాసెస్ లో రావాలి. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అకౌంట్ లో ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అకౌంట్. ఫస్ట్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఉంది కదా, క్రెడిట్ సైడ్ బై అసెట్ అకౌంట్, బై అసెట్ అకౌంట్. హౌ మచ్ 45,000. And then that profit on sale shall be transferred to P&L. So to P&L account 45,000. This is ledger posting for the transaction. Clear? Then complete this column of posting. ఓకే నా పోస్టింగ్ ఎప్పుడైనా లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇస్తే సపరేట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వండి అమ్మా. మా అసెట్ అకౌంట్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా, డెబిట్ బ్యాలెన్స్. లయబిలిటీ అకౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇది పోస్టింగ్ ఇచ్చారా? All asset account and expenses account will be having debit balance. Okay, sir. Janama. Opening balance of asset or expense. Example 10,000 ఉంది. ఎంత 10,000. ఇప్పుడు ఈ పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఇస్తారు చెప్పండి, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో. ఎక్కడ నోట్ చేస్తారా, డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి, టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ రూపీస్ 10,000. అదే ఒకవేళ
క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అని ఇచ్చారు. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 10,000 ఇచ్చారమ్మ. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 10,000 అసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్. ఇప్పుడు దీని క్వశ్చన్ చెప్పండి. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ ఇస్ 10,000 అని చెప్పారు. ఇప్పుడు దాని పోస్టింగ్ కావాలి. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌనా. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ దానికి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాల్సిందే. నెక్స్ట్ దానికి క్యారీ ఫార్వర్డ్. సో బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. మా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటంటే వైల్ ప్రిపేరింగ్ లెడ్జర్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది అని. డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది. మరి వైల్ క్లోజింగ్ ద లెడ్జర్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఈక్వేట్ ద క్రెడిట్ విత్ డెబిట్ మనం ఏం చేస్తాం, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది, ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ని మ్యాచ్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ పోస్టింగ్ షిల్ బి డెబిట్ సైడ్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆల్వేస్ విల్ బి అరైజ్ ఫర్ అసెట్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్. ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ ఇనిషియల్ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్ 1 lakh. బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్ 1 lakh. ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్ టు క్యాపిటల్ 10 lakhs. To capital 10 lakhs. Okay now. Now with the 10 lakhs we purchased a furniture rupees 2,50,000. Rupees 2,50,000. Furniture rupees 2,50,000. Tell me entry for purchase of furniture with cash. Furniture account debit to cash account. ఇప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే క్యాష్ అకౌంట్ లో పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా. పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. బై ఫర్నిచర్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 2,50,000. ఎనీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమన్నా? నో, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, బిజినెస్ స్టార్ట్ అయిన అంతే. క్యాష్ టు క్యాపిటల్ వచ్చేసింది. టోటల్ మీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ 7,50,000. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తా క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తా? క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాను. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 7,50,000. నో మై క్వశ్చన్ ఇస్ వెదర్ దిస్ 7,50,000 కాల్డ్ as డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ సైడ్ అని, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే క్రెడిట్ సైడ్ అని కాదు. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ లెడ్జర్ డెబిట్ సైడ్ విల్ షోస్ హైయర్ అమౌంట్, మోర్ అమౌంట్. బిఫోర్ బ్యాలెన్సింగ్ tell me debit total 10 lakhs. Before balancing debit total ఎంతమ్మా? 10 lakh. Credit total 2,50,000. Now to match the credit total with debit total. To match credit total with debit total మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం. ఇక టూ క్యాపిటల్ బై ఫర్నిచర్ నోట్ చేస్తాం, దాన్ని పోస్టింగ్ అనాలి. ఏమనాలి? పోస్టింగ్. లాస్ట్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ నోట్ చేస్తాం, దాన్ని బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ అనాలి. బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో సేల్స్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ 7,50,000 అని ఇచ్చారమ్మా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్యాష్ 7,50,000 అని ఇచ్చారు అంటే ఆ 7,50,000 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అకౌంటా, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అకౌంటా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అకౌంట్. అంటే బిజినెస్ బుక్స్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్స్ అన్ని కూడా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో నోట్ చేస్తాం. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ సమ్మరీ ఆఫ్ ఆల్ లెడ్జర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్, నాట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. సమ్మరీ ఆఫ్ ఆల్ లెడ్జర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఉన్న 7,50,000 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తున్నాం కదా, మీన్స్ క్యాష్ అకౌంట్ లో డెబిట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ క్రెడిట్ సైడ్ బై 7,50,000 అని. ఇదంతా ఫౌండేషన్, సి ఎంటరింగ్ కాదు. బట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాపర్ గా రావాలంటే ఇవన్నీ ఐడియా ఉండాలి. లైక్ పోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి, పోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి. క్లియరా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్ ఎలాగో డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా ఉండాలి, అందుకే డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని. ఓకేనా? ఇప్పుడు సేమ్ అదే పోస్టింగ్
Income or liability? Income or liability? Always credit balance. Income or liability always credit balance. Example, opening balance ఉంది. Opening balance అయితే 10,000 ఉంది. ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలమ్మా? Two balance carried down or by balance? Two balance brought down or by balance brought down? By balance brought down. By balance brought down. If it is closing balance, closing balance, credit side extra amount ఉంటుంది. సో క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మ్యాచ్ చేయడం కోసం డెబిట్ సైడ్ టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ వచ్చేస్తాం. సో టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ రూపీస్ 10,000. క్లియర్? ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏం లేదు కదా, ఇదంతా ఫౌండేషన్ నేర్చుకుంటాము. నెక్స్ట్ మీకు సిఏ ఫౌండేషన్ లో డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ ఐడియా ఉందా? డిప్రిసియేషన్ టాపిక్, meaning of depreciation. Meaning of depreciation, decrease in the value of asset. Andana, decrease in the value of asset. Andana, but depreciation is a systematic allocation. Systematic allocation. So systematic allocation of what, sir? Of depreciable amount. మనం ఎప్పుడైనా డిప్రిసియేషన్ కాస్ట్ చేయం, డిప్రిసియబుల్ అమౌంట్ చేస్తాం. లైక్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ, రిజల్టింగ్ అమౌంట్ విల్ బి కాల్డ్ as depreciable amount. That amount will be systematically apportioned over life of the asset. Over life of the asset. Normal layman language చెప్పాలంటే decrease in the value of asset. But as per accounting standard number 10, property, plant and equipment, and as per accounting standard number 26, intangible assets, depreciation is a systematic allocation of the depreciable amount of an asset. That asset may be the tangible asset or intangible asset over its expected useful life. My life of the asset actual expected. Expected. ఇనిషియల్ మనం 10 years ఎస్టిమేట్ చేస్తాం, కరెక్ట్ 10 years అయిపోతుందా? 10 years అయిపోయిన వెంటనే మాయమైపోద్దా? నో, మోర్ ఆర్ లెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది, ఆర్ ఎల్స్ ముందుగానే కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు లైఫ్ యూసేజ్. ఓకేనా? మా అకౌంట్స్ లో expected life of asset study చేస్తారా? That expected life is economic life. Life వేరు, ఎకనామిక్ లైఫ్ వేరు. ఎగ్జాంపుల్, నా బైక్ ఉంది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ GT 650 రాకర్ రైడ్. ఓకేనా? సో కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ 4 lakhs. కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ 4 lakhs. ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ నేను నడుపుతున్నా కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక 50 years వస్తుంది. 50 మైలేజ్ నడుస్తాం మనం, అట్లా కాదు, నార్మల్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ 30-40 మాక్సిమం, 30-40 అలా చెప్పాలి. ఓకేనా? సో మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి 50 years అని చెప్తున్నాను నేను. అంటే కరెక్ట్గా August 18th 50 years అయిపోయిన వెంటనే అసెట్ డెస్ట్రాయ్ అయిపోద్దా? నో. 50 years తర్వాత కూడా నువ్వు అసెట్ రన్ చేయాలి అంటే running cost is more than the benefit derived from that asset. Running cost is more than the benefit derived from the asset. అంటే 50 years అతను అది యూజ్ చేయడానికి ఖర్చు పెట్టే అమౌంట్ దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. దాన్ని ఎకనామిక్ లైఫ్ అంటాం. ఎకనామిక్ లైఫ్ అంటే 50 years వరకు ఫైన్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. 50 years వరకు మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అప్పుడు దానికి లైఫ్ లేదు అని. ఓకేనా? బిల్డింగ్ లైఫ్ 100 years అంటున్నాం. 100 years అయితే సడన్ గా మాయమైపోద్దా? కూలిపోద్దా దాని అంతదే? నో. యూజబుల్ కండిషన్ లో ఉండదు అని. ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్ ఉంటుంది, యూజబుల్ కండిషన్ లో ఉండదు అంటే మెటీరియల్ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి, దానికున్న స్ట్రెంత్ అయిపోద్ది అని.
ఓకేనా. ఎకనామిక్ లైఫ్ అకౌంటింగ్ వెళ్ళిపోయాను కానీ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఎకనామిక్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అంటే బెనిఫిట్ డిరైవ్ చేసుకునే టైం పీరియడ్. దాని ద్వారా కూడా బెనిఫిట్ తీసుకోవచ్చు, బట్ టు టేక్ ద బెనిఫిట్ వీ నీడ్ టు ఇంకర్ అడిషనల్ కాస్ట్. దట్ అడిషనల్ కాస్ట్ మే బి మోర్ దెన్ ద బెనిఫిట్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అసెట్. అప్పుడు దాన్ని యూస్ చేయం, మనం ఆటోమేటిక్ గా సేల్ చేస్తాం, లైక్ స్క్రాప్ సేల్. క్లియరా? డన్. నౌ డిప్రిసియేషన్ టాపిక్ లో అకౌంటింగ్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ చెప్పండి. నా క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, అకౌంటింగ్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్, నాట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. Accounting for depreciation. There are two methods of accounting for depreciation. One is depreciation account method, and the other one is provision for depreciation account method. One is depreciation account method, other one is provision for depreciation account method. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు సిఏ ఫౌండేషన్ లో ఈజీగా ఉన్న మెథడ్ ఏంటమ్మా, depreciation account method. But when it comes to companies, maximum every company will follow provision for depreciation account method. Even మనం సాల్వ్ చేసే ప్రతి క్వశ్చన్ లో దేర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్. డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ఉండదు. అంటే ఆ టూ మెథడ్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. బట్ సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ కి మనం పెద్ద ఫోకస్ చేయం ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ని, ఏదో నేమ్ సేక్ చదువుకొని వదిలేస్తాం అంతే. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేద్దాం. అండర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. వన్, హెడింగ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. Accounting for depreciation. First, date of purchase of asset. Date of purchase of asset is equals to 1st January 2021. Date of purchase of asset is equals to 1st January 2021. Next, purchase price is equals to 1 lakh. Purchase price is equals to 1 lakh. Installation charges is equals to 5,000. Installation charges is equals to 5,000. Rate of depreciation 10% per annum under a straight line method. Next, date of sale of asset. Date of sale of asset is equals to 1st April 2024. 1st April 2024. Sale price is equals to 74,000. 74,000. Sale was in the 74,000. Next, pass journal entries. Pass journal entries and prepare
necessary ledger accounts, pass journal entries and prepare necessary ledger accounts from date of purchase to date of sale. పర్చేస్ డేట్ నుంచి సేల్ డేట్ వరకు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇంకా అవ్వలేదు. Using first one, depreciation account method, and the second one is provision for depreciation account method. One is depreciation account method, other one is provision for depreciation account method. Assumption: accounting year is calendar year. Accounting year is calendar year. Jan to December. Accounting year is calendar year. That is Jan to December. Done? Okay, the details. మీరు మళ్ళీ సిఏ ఇంటర్వ్యూ ఎంత సేవ్ పాస్ చేయరమ్మా, కానీ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ గురించి తెలియాలి బేసిక్. దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే గుర్తుంటుంది. అయితే ఎవ్రీ టైం మీరు డిప్రిసియేషన్ అని కనిపించిన ప్రతిసారి నార్మల్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ మనకి. ఓకేనా? ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్, జనరల్ ఎంట్రీస్ అండ్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్. కంప్లీట్ అండ్ ఫాస్ట్ గా, అది సింపుల్ గానే ఉంటుంది. First date of transaction, 1st January 2021. On 1st January 2021 ఏమైంది? వర్షం పడ్డదా? అసెట్ పర్చేస్ చేసాం. ఎంట్రీ ఫర్ అసెట్ పర్చేస్డ్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంటా? చెప్పండి. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Asset account debit to bank account. How much? చెప్పండి ఎంత? 1,05,000. Installation charges paid entry into asset to bank only. And on the rate of purchase, మనం అసెట్ అకౌంట్ కాస్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేసిన పాయింట్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ మేకింగ్ అసెట్ రెడీ టు యూస్. ఇప్పుడు కాబట్టి అలా చెప్తున్నా నేను, బట్ ఏ ఎస్టన్ అయిపోయిందో ఇలా చెప్పాను. సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అసెట్ కాస్ట్ అంటే ఏమేమి కన్సిడర్ చేయాలనేది అప్ టు కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఏ ఎస్టన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్ ఫర్ మేకింగ్ అసెట్ రెడీ టు యూస్, వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? 1,05,000. Any scrap value given in the question? No. Nothing but scrap value will be 0. That will be depreciable amount.
1,05,000 టోటల్ 1,05,000 డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో డిప్రిసియేషన్ రేట్ ఇచ్చారమ్మా, 10% ఇచ్చారు. సో రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇంకా డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ తో సంబంధం లేదు. When there is a specification with respect to the rate of depreciation, that rate shall be applied on cost of asset. Total me depreciation per annum 10,500. So 1st January 21 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు పాస్ చేయాలి? 31st December 2021. Now on 31st December 2021, tell me entry for depreciation charged on asset. Depreciation account debit to asset account. Depreciation expense increase a bit. Now because of depreciation there is a decrease in asset, depletion of asset. Expense nothing but decrease in economic benefit resulting into in a form of decrease, outflow or depletion of asset. Depreciation expense వల్ల asset decrease అయిందా లేదా? Yes. So asset decrease అయితే ఏం చేయాలి? Credit చేయాలి. So entry depreciation account debit to asset account. How much? 10,500. Depreciation account debit to asset account 10,500. Now, మీకు రూల్ తెలుసా? ఇయర్ ఎండ్ కి ఎంటర్ప్రైజ్ నీడ్స్ టు ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్. కంపెనీ అయితే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, నోట్స్ టు అకౌంట్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ. అది మనకు అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఇయర్ ఎండ్ కి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్న లెడ్జర్ అన్నిట్లలో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్ shall be closed by transferring to P&L. ఇంకా ట్రేడింగ్ అవసరం లేదు మనకి, ఓన్లీ P&L. ఎవ్రీ టైం P&L. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఉండదు ఇంకా, ఓన్లీ P&L. Okay, because company will prepare P&L. It includes trading activities, manufacturing activities, everything. Okay, no. So depreciation account is a nominal account that shall be closed by transferring to P&L. Entry for that profit and loss account debit to depreciation account. Profit and loss account debit to depreciation account. ఎప్పుడమ్మా ఇది? For 2021. Same two entries 22, 23. 2 years కి పాస్ చేసాను ఫాస్ట్ గా. అయిపోయిందా? Then next date of transaction చెప్పండి. 1st April 24. 1st April 24 అంటే 2024 లో ఫుల్ ఇయర్ యూజ్ చేసాం అసెట్. నో, ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 3 months. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. మరి ఆ 3 months డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా.
Yes, again pass entry for depreciation on machinery. So depreciation asset. Depreciation account debit to asset account. How much? Calculation 1,05,000 into 10% into 3 divided by 12. 1,05,000 into 10% to 3 divided by 12. Straight line method, always rate of depreciation calculated on cost. Now, after charging depreciation, tell me book value of asset. How much? 70,875. ఎలా వచ్చింది మరి? Total cost 1,05,000 minus 10,500 minus 10,500 minus 10,500 minus 2,625. అంతేనా? Yes. Every time asset credit అయిన ప్రతిదీ మైనస్ చేయాలి. Because asset is having debit balance. Credit అయిన ప్రతిదీ మైనస్ చేయాలి. So book value of asset is equals to how much? 70,875. Also book value of asset, cost of asset minus till date depreciation. Till date depreciation. Next, sale value 74,000. Tell me profit on sale 3,125. ఇప్పుడు దీనికి ఎంట్రీ bank account debit. How much? Command entry చెప్పండి. 74,000 to asset account 70,875. Next to profit on sale 3,125. 3,125. Done. Ledger complete చేయండి అమ్మా. ఓన్లీ అసెట్ అకౌంట్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ వేయండి. పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ వద్దు. అసెట్ అకౌంట్ అండ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. Asset account and depreciation account. First January 21 to bank account. How much? 1,05,000. By depreciation account 10,400. To asset account 10,500. First year posting ఇది. ఇయర్ ఎండ్ కి బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి కదా. By balance carried on, how much? 94,500. December 21 by P&L account 10,500. Year end P&L transfer చేయాలి. అండ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్
అసెట్ అకౌంట్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా? నో. అసెట్ అకౌంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుద్దమ్మా. అసెట్ అకౌంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్. రీజన్ తెలుసా ఎందుకు అసెట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి, ఎందుకు డిప్రిసియేషన్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనేది? టు అసెస్ ద పర్ఫార్మెన్స్. మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఎవ్రీ ఇయర్ సపరేట్ గా చేస్తాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పొజిషన్ అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. పొజిషన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, సాలరీ ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ పే చేస్తాం, కరెంట్ ఇయర్ వర్క్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ వర్క్ చేయాలంటే అగైన్ వీ నీడ్ టు పే నెక్స్ట్ ఇయర్ సాలరీ. బట్ అదే కరెంట్ ఇయర్ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేస్తారా? యూజ్ చేస్తారా? యూజ్ చేస్తారు. అంటే మన దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ ని నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. సో దట్స్ రీజన్ వీ నీడ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఎగ్జాంపుల్, ఎవరి దగ్గర లోన్ తీసుకున్నారు కరెంట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చి రీపేమెంట్ పెడుతున్నారు, అది లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిన సంబంధం లేదని చెప్తారా? నో, యూనిట్ టు రీపే, రైట్? అంటే డేట్ ఆఫ్ లోన్ తో సంబంధం లేదు. అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటాయి. అదే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ అనుకోండి, ఎవ్రీ ఇయర్ యూనిట్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్స్, యూనిట్ గెయిన్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఆన్ చేయాలి, ఎక్స్పెన్స్ పే చేయాలి ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ ఇయర్ సపరేట్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ P&L అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. పొజిషన్ క్యూములేటివ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు కూడా అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా. అందుకే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఉండదు, యాజ్ ఎట్ పర్టికులర్ డేట్ రోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. బట్ అదే P&L అనుకోండి, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ఫర్ ద ఇయర్, పీరియాడిసిటీ కాన్సెప్ట్, అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం యూజింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ డేట్. ఈ డేట్ రోజు మన వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ ఏంటి, మన వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఏంటి. మన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ రోజు కోసమైనా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. You can prepare 31st March. If you want to know, you can prepare it is on 31st May, 30th June. A date is a date also based on the information you prepare. But when it comes to presentation of P&L statement, we need to follow specific periodicity concept. Specific time period కి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఈ రోజు పర్ఫార్మెన్స్ కుదరదు, ఒక పీరియడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. జనరలీ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ in our accounting concept, we are following periodicity concept, and like 12 months. That may be the January to December or April to March. 12 months concept. Sometimes enterprise may need to assess its performance on a quarterly basis also, or a less than 12 months basis also. But less than 12 months అయితే what are all the requirements we need to fulfill అనేది మనకి AS25 లో చెప్తారమ్మా. ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L is not for 12 months, that means if it is less than 12 months, we need to follow AS25. AS25 specifically deals with the preparation of financial statements for less than 12 months. నువ్వు 12 months కంటే తక్కువ తీసుకుంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం నువ్వు ఏం ఫాలో అవ్వాలి, ఎలా అకౌంట్ చేసుకోవాలి, ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి. Separate AS25, and that is a newly added standard for CA Inter. Important for your exams. Okay, na done. Now second year by balance carried down. $84,000.
31st December ఇవా కూర్చోమ్మా. అసెట్ అకౌంట్ 30th April 23 పోస్టింగ్ చెప్పండి. బై ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత 2625 అండ్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత నోట్ చేయాలి 74,000 ఫుల్ అమౌంట్ అండ్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ 3,125. Okay. So on 1st April 24 by depreciation 2625. But generally depreciation year end కి చార్జ్ చేస్తాం. బట్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఒకవేళ అసెట్ ని సేల్ చేస్తే ఏ రోజైతే సేల్ చేస్తాం ఆ రోజే డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ చేస్తాం. బట్ ద డిప్రిసియేషన్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L at the end of the year. ఇయర్ ఎండ్ కి P&L ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. Two asset 2625. This is on 1st April 24. But that shall be transferred to P&L at the end of the year. 31st December 24. By P&L account 2625. మనం P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సింది ఇయర్ ఎండ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆ ఇయర్ లో లాస్ట్ కి P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఆల్ నామినల్ నేచర్ లెజర్ అకౌంట్స్. క్లియర్? బేసిక్ ఈరోజు మనం ఏం చెప్పుకోలేదు, ఏమైనా డిస్కస్ చేసామా? ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఇందులో డైరెక్ట్ ఎంట్రీ వాళ్ళు వచ్చారు, లైక్ డిగ్రీ అయిపోయి. ఓకే, మేబీ వాళ్ళు చింతమంది ఆ క్లాస్ వినకపోతే టర్మ్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి, పోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే ఏంటి, ఒక పాయింట్ ఎక్స్ట్రా తెలుసుకున్నట్టే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. బట్ బిఫోర్ దాట్ నేను ఒక 4 టర్మ్స్ చెప్తా, గుర్తుపెట్టుకోండి. గుర్తుపెట్టుకుంటా? షూర్ పక్క? సరే, ఒకటేసారి చెప్తా, లిసన్ కేర్ఫుల్. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. మీరు చెప్పండి, జస్ట్ రివైజ్ చేసుకుంటాం. నేను ఒకటేసారి చెప్తా, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫినాన్స్ కాస్ట్, డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎన్ని చెప్పానమ్మా? 4 చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఒకటే అడిగినా నేను. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సెకండ్ వన్ ఫినాన్స్ కాస్ట్. థర్డ్ వన్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. Depreciation and amortization expenses. Last one, other cost, other expenses. As per statement of P&L schedule 3 format, cost of goods sold kakunda remaining all items divided into 4 categories. These 4 categories. First one, employee benefit expenses.
లైక్ సాలరీస్, వేజెస్, లేబర్స్ కి, ఎంప్లాయీస్ కి పే చేసే ప్రతిదీ కూడా ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంచాలి. సెకండ్ వన్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్, లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, బారోయింగ్ కాస్ట్ అన్ని కూడా ఫైనాన్స్ కాస్ట్ చూపించాలి. అండ్ థర్డ్ వన్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ అమార్టైజేషన్. Depreciation for tangible assets, amortization is for intangible assets. Amortization for intangible assets. And the last one is other expenses. ఇంకా ఏదైనా కానీ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? మనం కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 3 ఐటమ్స్ డివైడ్ చేసాం కదా. ఫస్ట్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమర్, సెకండ్ వన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, థర్డ్ వన్ changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. ఇప్పుడు ఆ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, నీకు ఇప్పుడు చెప్పిన 4 పాయింట్స్ సిరీస్ గా చెప్పండి. కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, employee benefit expenses, finance costs, depreciation and amortization expenses, other expenses. All these are total expenses. Okay na. Next, trading P&L lo credit చేయడం కోసం sales and all indirect incomes, right? So schedule 3 format లో 2 types గా డివైడ్ చేస్తారమ్మా. One is revenue from operation, other one is other income. Revenue from operations and other income. Okay na. So incomes in number 2 items, 2 line items and 2 line items. First one revenue from operations, second one other income, then you will get third one total income. First one is revenue from operations, second one is other income, then you will get third one total income. Now fourth one expense group. Expense group lo mottamo 7 line items. Any items? 7 line items. First one cost of material consumed, second one purchase of stock in trade, third one changes in inventory of finished goods, work in progress, stock in trade, next employee benefit expenses, next finance costs, next depreciation and amortization expenses, next one, then you will get fourth point total expense. Okay na. So third point total income, fourth point total expense, difference is profit before tax. There is a format of statement of P&L. Statement of P&L format గుర్తున్నాయా? మనం 2 parts గా డివైడ్ చేసాం. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 3 ఎలిమెంట్స్, అదర్ ఎలిమెంట్స్ 4. ఆ 4 లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, నెక్స్ట్ డన్. ఓకేనా? సో ఈ ఫార్మాట్ నేను గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేస్తా. ఒకవేళ అప్డేట్ చేయకపోతే రేపు క్లాస్ లో చూపిస్తా. గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేసింది నోట్ చేసుకుని రండి. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. యా. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. లాస్ట్ క్లాస్ లో డిప్రిసియేషన్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసాం కదా, బేస్డ్ ఆన్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ ఒకసారి డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత అయితే డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేసామో, వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ వి చార్జ్ యాజ్ అ డిప్రిసియేషన్, దట్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ అసెట్, రైట్? అవునా కదా? సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో డిప్రిసియేషన్ చెప్పండి 10,500. అసెట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ చూడండి. అసెట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో మనం డిప్రిసియేషన్ ఎంతైతే 10,500 చార్జ్ చేసామో, దట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద అసెట్. అసెట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అది డిక్రీజ్ చేయడం కోసం అసెట్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసాం. ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, వి క్రెడిటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అసెట్ అకౌంట్. అప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది అసెట్ బ్యాలెన్స్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ హౌ మచ్? 94,500. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ హౌ మచ్? 1,05,000. Cost of asset is 1,05,000. Depreciation charged is 10,500. Resulting balance book value entama 94,500. For suppose example, if company wants to prepare balance sheet as on 31st December 2021, 31st December 2021 ki balance sheet prepare cheyali ante, depreciation account lo emana balance unda? డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ లో ఏదైనా బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని నోట్ చేశారా? నోట్ చేయలేదు. అంటే డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ విల్ నాట్ అరైజ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్.
because depreciation is a nominal account expense that shall be closed by transferring to P&L. P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవుతుంది. No balance carried down in depreciation account. But when it comes to asset account, there is a balance in asset account. And that will be carried forward to the next year. So whatever ledger accounts which are carried forward to the next year will be presented in the balance sheet. సో వేటికైతే బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని నోట్ చేస్తున్నారో వాటిని బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేస్తాం మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న 2 లెడ్జర్స్ లో బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని మెన్షన్ చేసిన లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి? అసెట్ అకౌంట్. సో నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి. అసెట్ అకౌంట్ ఎంత బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి మనం? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తారా, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అమౌంట్? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అమౌంట్ ఎంత? 94,500. So as per depreciation account method, every year depreciation shall be deducted from the asset. And every year asset account lo credit side depreciation ఏదైతే డిక్రీజ్ చేస్తాం అది క్రెడిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. Now when it comes to provision for depreciation, will not deduct depreciation from the asset every year, but against asset we need to create a new ledger account. Against asset, opposite to asset, we need to create a new ledger account, and here that new ledger account name is provision for depreciation account. ఏంటది? provision for depreciation account. asset నుంచి డిడక్ట్ చేయొద్దు, బట్ వీ హ్యావ్ టు అకౌంట్ డిప్రిసియేషన్ వితౌట్ డిడక్టింగ్ అసెట్ అకౌంట్. మరి ఎలా సార్ అంటే అసెట్ కి అగైన్స్ అసెట్ కి ఆపోజిట్ లో ఒక కొత్త లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ దట్ న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. ఏంటది? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేయండి. నోటెడింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. Provision for depreciation account method. Provision for depreciation account method. So journal entries. First, on 1st January 2021, asset purchase ఏమైనా entry change అవుతుందా? Same asset purchase entry. Asset account debit to bank account. 1st January 2021. Asset account debit to bank account. How much cost of asset? 1,05,000. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే ప్రతి పాయింట్ మళ్ళీ AS 10 లో వస్తుంది. అప్పుడు నేను ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్పను, బికాస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి. దెన్ AS 10 లో మళ్ళీ ఇంత డీటెయిల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసి ప్రొవిజన్ అకౌంట్, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్, అసలు అకౌంట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయం. ఇక్కడ చేసేదంతా థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేస్తాం అక్కడ. సో కేర్ఫుల్. దెన్ సో అసెట్ పర్చేస్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. At the end of the year we need to account depreciation. So end of the year date 31st December 2021. Asset account will be having debit balance. Asset account ki debit balance untadi. Now under provision for depreciation method, whatever depreciation calculated for every year shall not be deducted from asset. మరి ఏం చేయాలి సార్ అంటే అసెట్ కి అగైన్స్ గా ఒక న్యూ లెడ్జర్ క్యారీ చేయాలి. ఆపోజిట్ టు అసెట్ అసెట్ కి అగైన్స్ ఒక కొత్త లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ దట్ న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. అసెట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. మరి అసెట్ కి అగైన్స్ గా లెడ్జర్ అంటే దానికి ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. దానికి ఏ బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. నౌ we need to charge depreciation, but that shall not be deducted from asset. Depreciation charge చేయాలి, కానీ అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయొద్దు. అసెట్ కి అగైన్స్ ఒక కొత్త లెడ్జర్ క్రియేట్ చేయాలి, దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ చేయాలి, బట్ అసెట్ నుంచి డిడక్ట్ చేయొద్దు. అగైన్స్ అసెట్ we need to increase some negative balance. ఓకేనా? Now normal entry for depreciation charges చెప్పండి. Depreciation account debit to asset account. So depreciation account debit how much first year depreciation? 10,500. Okay na. Credit
if we credited asset, then asset decrease చేస్తున్నట్టు. But as per provision for depreciation method, asset decrease చేయకూడదు. Asset against the new ledger, and that new ledger name is provision for depreciation account. So, provision for depreciation account rupees 10,500. Asset ఏమైనా రెడ్యూస్ అయిందా? Depreciation charge చేసామా లేదా? Yes, we charge a depreciation, but without decreasing asset account. Instead of decreasing asset account, here we are increasing provision for depreciation account balance. Now year end, all nominal accounts shall be closed by transferring to P&L. ఇప్పుడు చెప్పండి, నోట్ చేసిన 2 entries లో నామినల్ నేచర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఏంటి? Depreciation, and that shall be transferred to P&L. Provision కాదు, depreciation, that shall be transferred to P&L. Entry for transfer of depreciation to P&L. P&L account debit to depreciation account. Profit and loss account debit to depreciation account rupees 10,500. Rupees 10,500. Okay na. ఇప్పుడు 2021 కి నార్మల్ మెథడ్ అండ్ ప్రొవిజన్ మెథడ్ రెండు కంపేర్ చేయండి. నా కంపేర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ ఫర్ ఫస్ట్ 3 ఎంట్రీస్. అసెట్ టు బ్యాంక్ ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? నో, సేమ్. సెకండ్ దాంట్లో ఏమైందమ్మా? హియర్ డిప్రిసియేషన్ టు అసెట్, అంటే అసెట్ ని డిక్రీజ్ చేశాం. బట్ దేర్ డిప్రిసియేషన్ టు ప్రొవిజన్, అసెట్ ని డిక్రీజ్ చేయకుండా ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేశాం. డెబిట్ డిక్రీజ్ అయినా క్రెడిట్ ఇంక్రీజ్ అయినా సేమ్ మీనింగ్, అవునా కదా? డెబిట్ డిక్రీజ్ అయినా క్రెడిట్ ఇంక్రీజ్ అయినా సేమ్ మీనింగ్. నౌ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డిప్రిసియేషన్ ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? అంటే నీకు వేరియేషన్ కోసం ఓన్లీ సెకండ్ ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్, ఎంట్రీ డిప్రిసియేషన్ టు అసెట్ నార్మల్ మెథడ్. బట్ అండర్ ప్రొవిజన్ మెథడ్ డిప్రిసియేషన్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్, డిప్రిసియేషన్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. సో సిఏ ఇంటర్ లో మీరు సాల్వ్ చేసే ప్రతి ప్రాబ్లం లో డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటో అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ అవ్వలేదు, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అయింది, ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని. ఏ బ్యాలెన్స్? ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్. Sometimes provision for depreciation account also called as accumulated depreciation account. Accumulated depreciation account. Clear? The second year. Second year entry for depreciation. Depreciation account debit to provision for depreciation account. Same entry. Again year end we need to transfer the depreciation to P&L. So 31st December 2020. Depreciation account debit to provision for depreciation account, and P&L account debit to depreciation account. Done. Again next year, on variation of entries, same. Depreciation to provision for depreciation and P&L to depreciation. (2023). Provision for depreciation account, debit balance, credit balance. చెప్పండి, credit balance. Why it is credit balance which is created against asset? Now my question is nature of ledger. Nature, depreciation nature expense, asset nature asset, provision for depreciation nature అంటే చెప్పండి. Provision for depreciation nature. Provision for depreciation nature, asset, expense, income, liability, equity.
లయబిలిటీయా? If it is liability, check చేయండి. Obligation to pay because of past event resulting into future outflow ఉందా ఏమన్నా? No. Provision for depreciation account is a asset account which is having negative balance అంతే. Which is having negative balance. Nature of provision for depreciation is asset only, but which contains negative balance. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇనీషియల్ గా అసెట్ అకౌంట్ ఎంత డెబిట్ అయిందమ్మా? 1,05,000. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ at the end of first year, tell me balance in asset account. Balance in asset account 1,05,000 ఓన్లీ. అసెట్ అకౌంట్ డిక్రీజ్ చేశారా? మరి నిజంగా అంత వాల్యూ ఉంటుందా? నో. సేమ్ 1,05,000 వాల్యూ ఉంటుందా ఒరిజినల్ గా? నో. ఎందుకు లేదమ్మా? ఇక్కడ 1,05,000 నీకు బెనిఫిట్ లేదు ఫ్యూచర్ లో. అందులో 10,500 బెనిఫిట్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఆ కంప్లీట్ అయిన బెనిఫిట్ నువ్వు ఏం చేస్తామా? ప్రొవిజన్ అకౌంట్ లో నోట్ చేస్తాం నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్. 3 years అయిపోయింది కదా? అయిపోయిందా లేదా? 3 years. నౌ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఏంటి? 1st April 2024. 1st April 2024 కి అసెట్ ని సేల్ చేస్తున్నామంటే మరి ఆ 3 months కి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ లేదా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ దట్ 3 months. Depreciation account debit to provision for depreciation. So 1st April 2024 entry depreciation account debit to provision for depreciation account. How much? 2,625. Calculation same other 2,625. So my question is, on the date of sale, up to these entries, on the date of sale, balance in asset account. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో తెలుస్తుంది? అదే బ్యాలెన్స్ ఇన్ అసెట్ అకౌంట్ అంటే ఉన్న ఎంట్రీస్ అన్ని చూడండి. టోటల్ అసెట్ అకౌంట్ ఎక్కడైతే ఎఫెక్ట్ అయిందో అది చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ అయింది అసెట్ అకౌంట్. ఇంకెక్కడైనా అసెట్ అకౌంట్ యూజ్ చేసామా? నో. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీలో డెబిట్ 1,05,000 అయింది, అంతే కదా, అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. బట్ ఒరిజినల్ గా అసెట్ కి 1,05,000 వాల్యూ ఉంటుందా? నో. మరి ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది చెప్పండి? హౌ మచ్? 70,875. ఆ 70,875 ఏ బేసిస్ మీద చెప్పారమ్మా? అసెట్ అకౌంట్ 1,05,000. అసెట్ అగైన్స్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ వి ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ సిన్స్ 3 years 3 months. హౌ మచ్? 10,500, 10,500, 10,500, 2,625. అవునా కదా? టోటల్ చెప్పండి. 34,125. మా 34,125 అంటే ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అదే. మీరు చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ క్రెడిటెడ్ హౌ మచ్? 10,500. క్యారీ ఫార్వర్డ్ వద్దా లేదా? ఎస్. మా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అసెట్ కంటిన్యూంత వరకు వీ నీడ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ ప్రొవిజన్ ఆల్సో. ఇఫ్ బుక్స్ కంటైన్స్ అసెట్ అకౌంట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఆల్సో. ఎప్పుడైతే అసెట్ తీసేస్తామో ప్రొవిజన్ కూడా తీసేయాలి. అసెట్ ఎప్పుడైతే తీసేస్తున్నామో ప్రొవిజన్ కూడా తీసేయాలి. బికాస్ అసెట్ లేదు, అసెట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఎందుకు ఇంకా? అవునా కదా? నో, ఆన్ 1st April 2024 ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ సెల్లింగ్ ఇట్స్ అసెట్. మరి అసెట్ సేల్ చేస్తే రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ అవసరమా? నో. నో, వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్. మరి ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుదా, క్లోజ్ అవుద్దా? క్యారీ ఫార్వర్డ్. బికాస్ దట్ ఈస్ అసెట్ అకౌంట్ నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉండాలి. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ ఏమవుద్దమ్మా? క్లోజ్ అవుద్ది. ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది? బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ P&L. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు P&L కి. నో, దట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అప్ టు ద అసెట్ సోల్డ్, అప్ టు అసెట్ డీరికగ్నైజ్ అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేసే వరకు. 1st April 2024 సేల్ చేసాము, ఇంకా సేల్ చేయలేదు. బట్ 1st April 2024 కి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసాము. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దట్ ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ లో ఎంత ఉందమ్మా బ్యాలెన్స్? 34,125 బ్యాలెన్స్ ఉంది. దేంట్లో? ప్రొవిజన్ లో. అసెట్ అకౌంట్ లో 1,05,000 ఉంది. అసెట్ అకౌంట్
is having 1,05,000 balance. Provision for depreciation account balance is 34,125. Now we need to deduct provision balance from gross carrying amount of asset. Now we need to cancel provision balance from gross carrying amount. అంటే అన్నిటి కలిపి ఇప్పుడు డిక్రీజ్ చేయాలి asset ని. Now we need to decrease asset. How much? 34,125 asset ని డిక్రీజ్ చేయాలి. asset ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే డెబిటా క్రెడిటా? చెప్పండి. asset ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే టు డిక్రీజ్ asset అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలి. సో టు asset account how much you need to decrease till today ఎంతైతే డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేశారో ఎంతైతే ప్రొవిజన్ అకౌంట్ లో మెయింటైన్ అవుతుందో అంత అమౌంట్ డిక్రీజ్ చేయాలి. హౌ మచ్? 34,125 అసెట్ డిక్రీజ్ చేసాం. మరి రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? అసెట్ డిక్రీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసాం. మరి ఇప్పుడు అసెట్ డిక్రీజ్ చేసాం, ప్రొవిజన్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్. Provision account normally credit balance. Now to cancel that credit balance provision ఏం చేయాలి? మరి ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. Now after passing this entry, in our books provision for depreciation account balance will be 0. Because every year, first year 10,500, second year 10,500, third year 10,500, fourth year first 3 months 2,625 accumulate అవుతూ ఉంది. On the date of sale, that accumulated depreciation shall be eliminated from the asset. Because ఈ 3 years నుంచి నువ్వు asset ని డిక్రీజ్ చేయలేదు, 3 years నుంచి ఒక నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వచ్చావు. Now on the date of sale, before passing entry for sale of asset entry, first you need to cancel the provision from related asset. You need to cancel the provision from related asset. Okay, now my entry ఉంది సారా, provision for depreciation to asset. ఆ ఎంట్రీ నేమ్ ఏంటంటే cancellation of accumulated depreciation from gross carrying amount of asset. Cancellation of accumulated depreciation from gross carrying amount. Gross carrying amount nothing but original cost. Cancellation of accumulated depreciation from gross carrying amount. Cancellation of accumulated depreciation from gross carrying amount. Cancellation of accumulated depreciation from gross carrying amount. అంటే నీ gross carrying amount ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నావు with cancellation of accumulated depreciation, with cancellation of provision for depreciation. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ పాస్ అయిన తర్వాత మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? నో, 0. అసెట్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో చెప్పండి. 70,807. Now we need to pass entry for sale of asset and recognizing profit on sale of asset. ఇది నార్మల్. ఇంకా now tell me entry for sale of asset. చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ how much? 74,000. 2 asset account 70,875. Next 2 profit on sale how much? 3,125. 3,125. Clear? So bank account debit to asset account to profit on sale account. Clear గా ఫస్ట్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ఎంట్రీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ ని రెడ్యూస్ చేస్తూ వస్తున్నాం ఫస్ట్ మెథడ్ లో. సెకండ్ మెథడ్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ ని రెడ్యూస్ చేయం. ఎప్పుడు రెడ్యూస్ చేస్తామమ్మా? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డీ రికగ్నిషన్. ఏమన్నా డీ రికగ్నిషన్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డీ అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో నుంచి అసెట్ అకౌంట్ ఎలిమినేట్ చేసే టైం వచ్చింది. ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేస్తామో? బికాస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్. మనం అసెట్ ని సేల్ చేస్తామంటే మన బుక్స్ లో అసెట్ ఉండొద్దు. అసెట్ ఉండొద్దు అంటే రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ కూడా ఉండొద్దు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ అసెట్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ అవుద్ది.
70,875. 70,875. ఇప్పుడు సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి అండ్ దెన్ రికగ్నైజ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంట్రీ. ఓకేనా? ప్రిపేర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. 3 లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్, అసెట్ అకౌంట్. Asset account, depreciation account and provision for depreciation account. Unna 2 methods, the most important is second method. CA ఫౌండేషన్ మనం చేసే ప్రతి దానికి ఎంట్రీస్ మనం నోట్ చేసి దాని నుంచి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాం. బట్ CA ఎంట్రీలో ప్రతిదీ థియరిటికల్ గా ఉంటుందమ్మా. First and 1st January 21 to bank 1,05,000. To bank 1,05,000. Next on 31st December 21 to provision for depreciation account. How much? 10,500. Depreciation provision account lo credit side by depreciation account 10,500 and depreciation account balance ekka transfer cheyalama P&L 31st December 21 by P&L account. ఫస్ట్ ఇయర్ పోస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిందో ఆగండి, అక్కడ కంటిన్యూ చేయకండి, ఆగండి. ఫస్ట్ ఇయర్ పోస్టింగ్ అయిపోయిందా? సో ఫస్ట్ ఇయర్ పోస్టింగ్, ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ చూడండి. బ్యాలెన్స్ ఏమైనా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుందా, క్లోజ్ అవుతుందా? క్లోజ్. సో 10,500. మనం డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అడిగాను అంటే డెబిట్ క్రెడిట్ మధ్యలోనే డిఫరెన్స్. ఇక డెబిట్ క్రెడిట్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? నో డిఫరెన్స్. సో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది. కమ్ టు ఆసెట్ అకౌంట్. ఆసెట్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 1,05,000. To balance carried down again on 1st January. Okay, by to balance brought down again same 1,05,000. 1,05,000. Next year 31st December 21 to ఏమన్నా చేయాలి? P&L balance carried down. How much? 10,500. మా డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ అసెట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ అండర్ ఫస్ట్ మెథడ్ 94,500. అదే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ అయితే ఎంత ఉందమ్మా? 1,05,000. నో మై క్వశ్చన్ ఈస్, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ మెథడ్ ఫాలో అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ అకౌంట్ ఎంత చూపించాలి? 94,500. 94,500. But our entity is following provision for depreciation account method.
మరి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత చూపించాలి? 94,500. 94,500. సార్ వై సార్ అసెట్ అకౌంట్ షోస్ 1,05,000 కదా సార్ అంటే, మా అసెట్ అకౌంట్ 1,05,000 చూపిస్తున్నా కానీ వైల్ ప్రెసెంటింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మనం ఏం చేయాలంటే అసెట్ సైడ్ అసెట్ 1,05,000 మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 10,500. నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఈస్ 94,500. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలా లేదా? డిస్క్లోజ్ చేయాలి. మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 అసెట్ సైడ్ ఫుల్ 1,05,000 నోట్ చేసి ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేస్తాం 10,500. బట్ ఇక్కడ మనం లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేయొద్దు. సిఏ ఫౌండేషన్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ కావాలంటే లయబిలిటీ సైడ్ నోట్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ కమ్ టు సిఏ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ ప్రెజెంటేషన్ రిక్వైర్మెంట్ అసెట్స్ నోట్ చేసేప్పుడు రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ ఏమైనా ఉంటే we have to deduct the related provision balance from original cost and disclose the net carrying amount. Disclose the net carrying amount. Books of accounts, ledger account లో ఉన్న క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం నార్మల్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ అసెట్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది 1,05,000 ఉంది. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో 1,05,000 నోట్ చేయొద్దు. నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది సార్? ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ related provision account balance from the asset account. After deducting related provision account balance from asset account. ఇక్కడ asset account లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 1,05,000 ఉంది. రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 10,500 ఉంది. సో 1,05,000 మైనస్ 10,500 నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ 94,500 అవుటర్ కాలంలో నోట్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? డన్. ఎప్పుడైనా కానీ అసెట్స్ ఉన్నప్పుడు లైక్ డెటార్ ఉంది. డెటార్ కి రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఉందమ్మా, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అని. ఇప్పుడు డెటార్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నోట్ చేసేటప్పుడు రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ని డిడక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ చూపించాలి. సరే ఇప్పుడు నేను డెటార్ ఫుల్ అమౌంట్ నోట్ చేసి ప్రొవిజన్ లయబిలిటీ నోట్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుంది కదా సార్? ఎస్, టాలీ అవుతాం. మనకు కావాల్సిన టాలీ అవ్వడం కాదు, కరెక్ట్ వేలో ప్రెసెంట్ చేయడం. టాలీ అవ్వడం ఇంటెన్షన్ అయితే ఎన్ని మిస్టేక్ చేసినా టాలీ అవుతుంది. అవుతుందా లేదా? ఎస్, టాలీ అవుతే కరెక్ట్ అని కాదమ్మా, కరెక్ట్ వేలో ప్రెసెంట్ చేసిన తర్వాత టాలీ అవ్వాలి, అది కరెక్ట్. ఓకేనా? నువ్వు కరెక్ట్ చేసిన ప్రతిసారి టాలీ అవుద్ది, బట్ టాలీ అయిన ప్రతిసారి కరెక్ట్ చేసిన ఒపీనియన్కి రావద్దు. కరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తే కంపల్సరీ టాలీ అవుద్ది. టాలీ అయిన ప్రతిసారి కరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేసిన ప్రెజంప్షన్ లోకి వెళ్ళొద్దు. స్టిల్ మేబీ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎర్రర్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటారు. కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్ ఆఫ్ ఒమిషన్ వల్ల కూడా టాలీ అవుతుంది. కంప్లీట్ ఒమిషన్ వల్ల, పార్షియల్ ఒమిషన్ వల్ల టాలీ అవ్వదు. ఓకేనా? డన్. సో బ్యాలెన్స్ ప్రెసెంటేషన్ ఏం చేయాలమ్మా? అసెట్స్ నోట్ చేసేటప్పుడు రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ చేసి నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ షెల్ బి డిస్క్లోజ్డ్. నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ షెల్ బి డిస్క్లోజ్డ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కంప్లీట్ చేయండి ఇంకా మొత్తం.
last 3 months depreciation 2625. లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఫాస్ట్ చేయాలమ్మా. ఇంటర్లో నేర్చుకునేది కాదు అది. వచ్చు కదా మీకు. మన యొక్క లెజర్లో టోటల్ అమౌంట్స్ రాయట్లేదు. ఆల్రెడీ మన దగ్గర జనరల్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, అవి చూసి పోస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండడం అంతే. ఇక total provision at the end of the year, so end on the date of sale 34,125. Provision shall be cancelled by transferring to asset account. Gross carrying amount shall be deducted from, accumulated depreciation cancelled against gross carrying amount 34,125 to asset account on 1st April 24. Clear? Tell me profit on sale. Completed a ledger. Journal entry posting.
Completed? Completed up posting. Next, మా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మనం Schedule 3 ఫార్మాట్ లో చేయాలి. Schedule 3 ఫార్మాట్. Schedule 3 ఫార్మాట్ లో 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఉంటాయమ్మా. 3 డివిజన్స్ లో ఉంటాయి Schedule 3 ఫార్మాట్. ఓకేనా, Division 1, Division 2, Division 3. సో Division 1 certain companies కి applicable, Division 2 certain companies, Division 3 certain companies. సో మనం CA లో నేర్చుకునేది Schedule 3 Division 1, which is applicable to all companies which follows accounting standards. The companies which are following all accounting standards, they need to follow Division 1. If company follows Indian accounting standards, Indian CA final lo నేర్చుకుంటారు మీరు, then they need to follow Division 2 Schedule 3 format while preparation and presentation of financial statements. And Division 3 is for specifically related to non-banking financial companies. Non-banking financial companies. సరే, non-banking financial companies అంటే ఏంటి సార్? అవసరం లేదమ్మా మనకి. ఓకేనా, దెన్ రైట్ నో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే for all companies which follows accounting standards, they need to follow Division 1 of Schedule 3. Division 1 of Schedule 3. ఆ Division 1 Schedule 3 ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఫార్మాట్ మాత్రం చూస్తాం ఇప్పుడు మనం. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. Division 1, it applies to companies which follows accounting standards. It applies to companies which follows accounting standards. Division 2, it applies to companies which follows INDAS, nothing but Indian accounting standards. Indian accounting standards. CA final లో వస్తాము. Division 2. Division 1 CA inter. Next, Division 3 మనం ఏం నేర్చుకోం దాన్ని. ఓకేనా, ఏదో నేమ్ సేక్. Division 3 ఎవరు ఫాలో అవుతారంటే followed by non-banking financial companies which follow INDAS. Which follows INDAS. Applies to non-banking financial companies. CA ఇంటర్ ఓల్డ్ సిలబస్ ఉండదు మా, NBFC అని ఒక టాపిక్ ఉండదు. ఓకేనా, 5 మార్క్స్ టాపిక్, కంపల్సరీ క్వశ్చన్, ఓల్డ్ సిలబస్ లో, మీకు లేదు. ఓకేనా, సో అప్లైస్ టు నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ విచ్ ఫాలోస్ INDAS. మీకు స్పెషల్ యాక్ట్స్ అంటారు తెలుసా? స్పెషల్ యాక్ట్స్ స్పెసిఫిక్ గా కంపెనీస్ అప్లికేబుల్ యాక్ట్ సపరేట్ గా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ ఉంది, దిర్ ఇస్ అ సపరేట్ యాక్ట్ ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్. వాళ్ళ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 అప్లికేబుల్ కాదు.
ఓకేనా. బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ కి బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్స్, బ్యాంకింగ్ యాక్ట్ ఉంది సపరేట్ గా. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ ఉంది. అలా స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ ఉన్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ లో ఏ ప్రొసీజర్ అయితే ఫాలో అవ్వమని చెప్తారో ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతారు. అలా స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ లో ప్రొసీజర్ చెప్పకపోతే దెన్ దే అప్లై కంపెనీస్ యాక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఉంది. ఫర్ ఆల్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఫార్మాట్ ఇస్తారు, ఈ ఫార్మాట్ లో మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి అని. ఒక బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ లో ఫార్మాట్ లేకపోతే దెన్ దే నీడ్ టు ఫాలో షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ గివెన్ అండర్ ఇండియన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. ఓకేనా. అలా చూసుకుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ అనుకోండి, ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ ఐఆర్డీఏ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా. ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ సపరేట్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, సపరేట్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతారు. బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీకి బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెసెంటేషన్ ఇవ్వలేదు స్పెసిఫిక్ గా, దెన్ దే నీడ్ టు ఫాలో కంపెనీస్ యాక్ట్. దే నీడ్ టు ఫాలో కంపెనీస్ యాక్ట్ షెడ్యూల్ 3. ఓకేనా. మనం సిఏ ఇంటర్లో అలా డివిజన్ కంపెనీ నేమ్ ఇచ్చి ఏది ఫాలో అవుతారు అదేమి ఉండదమ్మా. సిలబస్ లో ఓన్లీ డివిజన్ 1 ఉంది, ఆ డివిజన్ ప్రొఫార్మా నోట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం. డన్. అండ్ ఆల్రెడీ మీకు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ప్రొఫార్మా వచ్చేసింది. ఇన్కమ్స్ 2 types ఏంటమ్మా? రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, అదర్ ఇన్కమ్. దెన్ యుల్ గెట్ టోటల్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్స్ మొత్తం 7 లైన్ ఐటమ్స్. ఫస్ట్ 3 లైన్ ఐటమ్స్ ఈజ్ అబౌట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. ఎలా డివైడ్ చేస్తాం మనం? కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్, purchase of stock in trade, changes in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. And then employee benefit expenses, finance costs, depreciation and amortization, other expenses. Then you'll get total expense, total income minus total expense, profit before tax, minus tax expense, profit after tax. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇది మనం నోట్ చేసుకుంటాం అంతే. కమాన్. నార్మల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ సోల్ ప్రొపరేటర్ మీరు ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేస్తారమ్మా? ట్రేడింగ్, P&L అండ్ దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ డివిజన్ 1 లో ఏం చేస్తారంటే పార్ట్ 1 ఈజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, పార్ట్ 2 ఈజ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. అంటే ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసిన తర్వాత P&L చేయాలా సార్? అలా కదమ్మా. P&L చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం. బట్ డాక్యుమెంట్ లో ఆర్డర్ లో మొత్తం ఫస్ట్ పార్ట్ 1 బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెసెంట్ చేయాలి, క్యుములేటివ్ ప్రెసెంటేషన్ ఉంటుంది. And thereafter current year performance statement of P&L part 2. So మనం నోట్ చేసే ఫార్మాట్ part 2 ఫార్మాట్. ఓకేనా. డివిజన్ 1 part 2 నోట్ చేయండి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. Statement of profit and loss account. Division 1 part 2. 11 kadamma 2. Division 1 part 2. మీరు ఎగ్జామ్ లో డివిజన్ 1 part 2 అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L డైరెక్ట్ రాసేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా. నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, profit and loss statement for the year ended, particulars, note number, amount in rupees related to current year, amount in rupees related to previous year. నార్మల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L ఫార్మాట్ కరెంట్ ఇయర్ నోట్ చేస్తామమ్మా. బట్ షెడ్యూల్ 3 రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వైల్ ప్రెజెంటింగ్ నువ్వు ప్రీవియస్ ఇయర్ అమౌంట్స్ కూడా డిస్క్లోజ్ చేయాలి టు ఫెసిలిటేట్ కంపారిజన్.
It facilitates comparison. ప్రీవియస్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఎంత ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది, ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా, ఒకవేళ డిక్రీజ్ అయితే రీజన్స్ ఏంటి డిస్క్లోజ్ చేయండి. ఓకేనా. సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ operations. Second one, other income. Then you'll get total income. Next, fourth one, in that expenses. Expenses, cost of material consumed. Cost of material consumed. Purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade. Next, third one is changes in inventory of finished good, work in progress and stock in trade. ఇక్కడ చేంజెస్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇఫ్ ఓపెనింగ్ ఇస్ మోర్ దెన్ క్లోజింగ్ దెన్ పాజిటివ్ అమౌంట్ వచ్చేయండి. అక్కడ ఒక నెగిటివ్ వచ్చినా నెగిటివ్ అమౌంట్ వచ్చేది, ఎక్స్పెన్స్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. అదే టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, నెగిటివ్ అమౌంట్ అంటే డిడక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. అది పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు. ఇఫ్ ఓపెనింగ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ క్లోజింగ్ దెన్ పాజిటివ్. ఇఫ్ ఓపెనింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ క్లోజింగ్ దెన్ నెగిటివ్. నెక్స్ట్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ depreciation and amortization expenses. Next, other expenses. Then you'll get a total expenses. మనకు టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం యాడ్ చేయాల్సిందంటే ఓన్లీ దీస్ ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ profit before tax. Profit before tax ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? 3 minus 4 ఉందనా? టోటల్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్. less
tax expense. Less tax expense. But this tax expense includes two items. Current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax. ఇంకా దాని గురించి మీకు ఏమీ తెలియదు, జస్ట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ మైనస్ చేయాలని రాసుకున్నాను అంతే. కరెంట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అంటే మీకు ట్యాక్స్ లో టోటల్ ఇన్కమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తే మీకు అర్థమవుద్ది. ఇప్పుడు నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ మీకు అర్థం, బికాస్ ట్యాక్స్ గురించి ఏమీ తెలియదు మీకు. ఓకేనా? సో ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆ టాపిక్. ద డీల్స్ విత్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 22. AS 22 లో వస్తాము. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్యాక్స్, వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్, అకౌంటింగ్ ఫర్ taxes on income. AS 22. Then you'll get profit after a tax. Profit for the period. Profit for the period. ఓకేనా? మా P&L స్టేట్మెంట్ ఇంకా చాలా ఉంటుంది. ఓకేనా? బట్ ఓవరాల్ అన్ని అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ టర్మినాలజీ మొత్తం అర్థమవుతామ్మా. ఒకసారి AS5 నేమ్ చదవండి. AS5 net profit or loss for the period. Next, prior period item. Next, change in accounting estimates. Change in accounting estimate. My AS5 is complete about explanation about the statement of P&L. Explanation about statement of P&L. And now current year profit and loss statement lo note these items ni oka 5 different categories chesestam. 5 different categories divide cheyalamu. Ordinary activity, extraordinary activity. మనం ఫౌండేషన్ లో ఉన్నప్పుడు అబ్నార్మల్ లాస్ అయినా P&L డెబిట్ చేస్తాం, నార్మల్ ఎక్స్పెన్స్ అయినా P&L డెబిట్ చేస్తాం, అవునా కదా? ఎస్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ ప్రెజెంటేషన్, ఒక అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల ప్రాఫిట్ లాస్ ఎఫెక్ట్ అయితే దాన్ని సపరేట్ గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇదే స్టేట్మెంట్ లో వస్తుంది ఫర్దర్ గా, ఇదే స్టేట్మెంట్ లో. ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ బట్ ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్ సపరేట్ గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. మన బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్స్ అని డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? AS 24 టాపిక్ చెప్పా. డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్స్ నుంచి ప్రాఫిట్ లాసెస్ అది కూడా డిస్క్లోజ్ చేయాలి, సపరేట్ లైన్ ఐటమ్, సపరేట్ లైన్ ఐటమ్. ఓకేనా? సో AS5 వచ్చే టైంకి ఫార్మాట్ నేను మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేపిస్తున్నాం అయితే. ఓకేనా? సపరేట్ ఎక్స్టెండ్ చేసి నోట్ చేపిస్తా, అప్పుడు డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయొచ్చు. రైట్ నో ఓన్లీ ఇక్కడ టోటల్ ఇన్కమ్స్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్, విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఫ్రమ్ దట్ we need to deduct tax expense, so that we will get profit for the period. Profit for the period. Clear? Next, pre-usual batch వచ్చిన వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉండండి అమ్మా. ఓకే, రిమైనింగ్ వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ షీట్ నేర్చుకోవాలిగా మనం. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అంటే నేను ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ చెప్పడం వల్ల ఫస్ట్ 3 పాయింట్స్ గుర్తుంటాయి, అది మర్చిపోరు. లైక్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ 3 స్టెప్స్ గా డివైడ్ చేశాను నేను. రిమైనింగ్ 4 పాయింట్స్ ఒకసారి చెప్తే గుర్తు పెట్టుకోండి అని చెప్పేసాం, అది బై హార్ట్ అయిపోయింది, అంతే కదా? ఏమో లాజిక్ చెప్పానా కదా? నో, బై హార్ట్ చేపించాం అంతే బేసిక్ గా. ఇప్పుడు కూడా బై హార్ట్ చేయాలి మనం. షెడ్యూల్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్, షెడ్యూల్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్. ఓకేనా? నార్మల్ CA ఫౌండేషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, CA ఫౌండేషన్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారమ్మా? TCA ఫార్మాట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ప్రెజెంటేషన్ 2 ways లో ప్రెజెంట్ చేస్తారు బ్యాలెన్స్ షీట్, తెలుసు? ఐడియా ఉందా? బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్ 2 ways లో చేస్తారు. లైక్ అసెట్స్ సైడ్, liabilities అది ఓకే ఫైన్, బట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఏ అసెట్స్ రావాలి, తర్వాత ఏ అసెట్స్ రావాలి, తర్వాత ఏ లయబిలిటీస్ రావాలి, డిస్కషన్. ఓకేనా? దాన్ని మార్షలింగ్ అని అంటారమ్మా, మార్షలింగ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. మార్షలింగ్ డివిజన్, లైక్ ఫస్ట్ we need to present long term assets, long term liabilities, and then short term assets, short term liabilities. దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ పర్మనెన్స్ అని అంటాం.
Based on liquidated, first short term assets note and then long term assets. Short term liabilities and then long term liabilities. దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ లిక్విడిటీ ప్రెజెంటేషన్ అంటాం. అంటే నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్స్ అండ్ liabilities. Assets are first non-current assets and then current assets. Non-current assets and then current assets. Liabilities lo first non-current liability but capital separate differentiate cheyali manam. So capital and then non-current liabilities and thereafter current liabilities. And then a foundation lo liability balance sheet చూస్తుంది మనం అంతే కదా. సో సేమ్ ఇదే బ్యాలెన్స్ షీట్ అమ్మా, ఇక్కడ టీ షేప్ అక్కడ వర్టికల్ స్టేట్మెంట్ అంతే, వర్టికల్ స్టేట్మెంట్. సో ఇలా టీ షేప్ ఉండొద్దు, స్టేట్మెంట్స్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. Liabilities చెప్పండి, 3 items. Capital, non-current liabilities, current liability. Assets, non-current assets, current assets. Non-current assets and current assets. Now, C ఎంటర్కి వచ్చిన తర్వాత మనం క్యాపిటల్ అనకూడదమ్మా, ఈక్విటీ అనాలి. ఏమనాలి? ఈక్విటీ అనాలి, అంతేనా? ఈక్విటీ అనాలి. సో లిసన్ కేర్ఫుల్. ఫస్ట్ liabilities గ్రూప్ చెప్తున్నా నేను. We have to write a heading like equity and liability. Equity and liability and heading తో నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఈక్విటీ సపరేట్ పోర్షన్, liability separate portion. ఈక్విటీ అంటే అమౌంట్ పేయబుల్ టువర్డ్స్ ఓనర్స్. ఇక్కడ ఓనర్స్ ఎవరు? కంపెనీకి షేర్ హోల్డర్స్. కంపెనీకి ఓనర్స్ ఎవరు? షేర్ హోల్డర్స్. అండ్ liability is amount payable to outsiders. And that liability divided into 2 types: non-current liabilities, current liability. Non-current liabilities, current liabilities. So ఈక్విటీ అంటే మనం ఒక నోట్ చెప్పించాం కదా, ఫార్ములా అయినా నోట్ చెప్పాము. షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, అంతేనా? షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. For liability, 2 divisions: non-current liabilities, current liability. So non-current liabilities లో 4 లైన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయమ్మా. 4 లైన్ ఐటమ్స్ అంటే 4 డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఎక్స్పెన్సెస్ అనే గ్రూప్ లో కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, పర్చేస్, స్టాక్ ఎంటెడ్ అలా ఎలాగైతే నోట్ చేసామో, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అనే హెడ్డింగ్ లో 4 డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ కోడ్ ఈజ్ ఎల్ డాల్. ఏంటమ్మా? ఎల్ డాల్. ఎల్ డాల్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ కోడ్ ఈజ్ ఎస్ టాస్. గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అంతే, బిహైండ్ లాజిక్ ఏం లేదమ్మా. అలా ఆర్డర్ లో నోట్ చేయాలి అంతే. ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏదో మనం నిమ్మకి రెడీ చేసుకోవాలి. సో ఎల్ డాల్, ఎస్ టాస్. మా ఈక్విటీ అంటే ఏంటమ్మా? షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. Liabilities 2 types: non-current liabilities, current liability. Non-current liabilities code ఏంటమ్మా? ఎల్ డాల్. current liabilities ఎస్ టాస్. సార్ లిసన్ కేర్ఫుల్, ఒకటే సార్ చెప్తే యాక్టివ్ లిసనింగ్ ఉండాలి. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎల్ డాల్. ఫస్ట్ ఎల్ ఉంది కదా, ఎల్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. ఏంటమ్మది? డి నథింగ్ బట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్. సైలెంట్ ఉండమని చెప్పాను కదా. డి నథింగ్ బట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్. 2 చెప్పండి ఇప్పుడు. ఇప్పుడు చెప్పచ్చు. లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్. థర్డ్ ఓన్ చూసారా? అదర్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అదర్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అదర్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎల్ ఈజ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ చెప్పండి. ఎల్ డాల్. ఎల్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. డి నథింగ్ బట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్. ఓ నథింగ్ బట్ other long-term liabilities. Other long-term liability. And last L, long-term provisions. Long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions.
long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions. Okay, end में L doll. దేనికోసం నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ కి ఎల్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, డి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్, ఓ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, లాస్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎస్ టాస్, ఎస్ టాస్. సో ఎస్ నథింగ్ బట్ షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. ఏంటమ్మది షార్ట్ టర్మ్ బోరో. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్, దేర్ షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్. నెక్స్ట్ టీ నథింగ్ బట్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్. ఏంటమ్మది ట్రేడ్ పేయబుల్స్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎప్పుడు లాంగ్ టర్మే, షార్ట్ టర్మ్ కాదు, ఆల్వేస్ లాంగ్ టర్మ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. ఓకేనా. సో టోటల్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ అనే హెడ్డింగ్ లో ఈక్విటీ పోర్షన్ సపరేట్, లయబిలిటీ పోర్షన్ సపరేట్. ఈక్విటీ పోర్షన్ లో 2 ఐటమ్స్ ఏంటమ్మా అవి, షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో 4 ఐటమ్స్, ఎల్ డాల్. ఎల్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, డి deferred tax liabilities, o other long term liabilities. Next L long term provision. Next current liabilities S TOS, S TOS, S TOS, S TOS. S and short term borrowing, T trade payables, O other current liabilities, S short term provision. Okay na, ఇవి నోట్ చేయండి, తర్వాత అసెట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. డివిజన్ 1 పార్ట్ 1 ఇది, డివిజన్ 1 పార్ట్ 1. డివిజన్ 1 పార్ట్ 1. So name of the company, balance sheet, asset, foundation as on and next counter. Balance sheet as at specific date, as at specific date. Now particulars, note number, same amount related to current year, amount related to previous year, amount related to current year and amount related to previous year. Now in that particulars, first one is equity and liabilities. Equity and liabilities. Equity and liabilities. In that equity and liability, equity portion separate, liability portion separate. My equity portion is related to shareholders, right? So దాని కోసం ఒక లైన్ ఐటమ్ మెయింటైన్ చేయాలి మనం. That is shareholder funds. ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ అనే మెయిన్ హెడింగ్ అమ్మా. లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్, అసెట్ సైడ్ అని చెప్తాం కదా. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ సైడ్. ఇన్ దట్ ఈక్విటీ పోర్షన్ గురించి డిస్కషన్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్. ఈ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ లో సబ్ హెడింగ్స్ ఉంటాయి. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ ఇస్ ద మెయిన్ హెడింగ్. ఇన్ దట్ సబ్ హెడింగ్స్ నౌ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ share capital. Second one is
reserves and surplus. Share capital, reserves and surplus. Okay now. Along with these two, one more item, note cheyandi. Money received against share warrants. Money received against share warrants. But share warrant అంటే normal కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూ వెళ్ళినప్పుడు ఫర్దర్ పబ్లిక్ ఆఫర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్లర్స్ కానీ సమ్ అదర్ పర్సన్స్ కానీ ముందే అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. నథింగ్ బట్ ఫ్యూచర్ లో షేర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరైతే ముందే అమౌంట్ పే చేస్తే వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇస్తారు కంపెనీ. సో దాన్ని షేర్ వారెంట్స్ అంటాం. బట్ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు సిఏంటలో ఎక్కడ కూడా మనీ రిసీవ్ కానీ షేర్ వారెంట్స్ అనే అకౌంట్ యూజ్ చేయం. మనం ఆ గ్రూపింగ్ యూజ్ చేయం. విల్ యూజ్ ఓన్లీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. డన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ మనం గ్రూప్ లో ఎలా చెప్పుకో ఈక్విటీ లయబిలిటీస్. ఈక్విటీలో క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ సర్ప్లస్ కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక లెడ్జర్ ఫార్మాట్ లో ఒక లైన్ ఉంటుంది అంతే. ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ దాని రిలవెన్స్ ఉండదు. ఆ లైన్ ఏంటంటే షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. ఏంటది? షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్ నథింగ్ బట్ సిఏ ఫౌండేషన్ లో తెలుగు ఎంట్రీ ఫర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఇంకా అలాట్మెంట్ డేట్ రాలేదు బట్ ఈ రోజు ఎండ్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ క్రెడిటెడ్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ షెల్ బి ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ అ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. షెల్ బి ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ అ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. మనం సాల్వ్ చేసే ఒక్క ప్రాబ్లం లో కూడా ఆ అకౌంట్ యూజ్ చేయం. అలాంటి సినారియో లేదు. ఒకరి క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు అనుకోండి డైరెక్ట్ గా అలాగే ఇస్తారు, అదే అమౌంట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాయండి అంతే. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ అండ్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ ఎన్ని సబ్ పాయింట్స్ అమ్మా? 3 sub points, 3 sub headings. First one, share capital. Second one, reserves and surplus. Third one, money received against share warrant. Next, second main heading, share application money pending allot. అందులో సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఏముండవు అమ్మా. ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. నెక్స్ట్ లయబిలిటీస్ పోర్షన్ కంటిన్యూ చేయాలి. లయబిలిటీస్ పోర్షన్ ఇన్ దట్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇక్కడ 1, 2, 3 ఉన్నాయి సరే. వీటిని మనం మెయిన్ హెడింగ్స్ అనాలి. ఆల్ఫాబెట్ ఉంది కదా, అంటే సబ్ హెడింగ్స్ అనాలి. ఏమనాలి? సబ్ హెడింగ్. మెయిన్ హెడింగ్స్, సబ్ హెడింగ్స్. సో నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ సబ్ హెడింగ్స్ ఏంటమ్మా? 4. ఎల్ డాల్. ఎల్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్. డి deferred tax liabilities. O other long term liabilities. And again L long term provisions. So long term borrowings, deferred tax liabilities, deferred tax liabilities. Next, other long term liabilities, other long term liabilities, and long term provisions. Long term provisions. So third main heading entama? Non-current liabilities. In that subheadings 4. L dol long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions. So next fourth main heading is current liabilities. Current
liabilities. Current liabilities. And that current liabilities subheadings 4. S S nothing but short-term borrowings. T nothing but trade payables. O other current liabilities. And next last S short-term provisions. Short-term borrowings, trade payables, next other current liabilities and short-term provisions. Short-term provisions. Then you'll get total liabilities. Total equity and liabilities. Total equity and liabilities. Total one use చేసిన subheadings చూడండి. First main heading లో 3 subheadings. Second main heading లో subheading ఏమైనా ఉందా? No. Third main heading లో 4 subheadings. Fourth main heading లో 4 subheadings. ఓకేనా? ఇప్పుడు subheadings names కావాలి. Share capital, reserves and surplus, money received against share warrant. మళ్ళీ subheading ఎక్కడ యూజ్ చేసాం మనం? థర్డ్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ లో చెప్పండి. లాంగ్ టర్మ్ borrowings, deferred tax liabilities, other long term liabilities, long term provisions. Next current liabilities, short term borrowings, trade payables, other current liabilities, short term provisions. ఓకేనా? సో ఇది ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ లిస్ట్ అమ్మా. మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నార్మల్ గా మీరు ఏం చేస్తారమ్మా? ఎగ్జాంపుల్ లయబిలిటీస్ చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి లయబిలిటీస్ కి. క్యాపిటల్, షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్ షేర్ క్యాపిటల్ అని నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లిస్ట్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ చెప్పండి. రెవెన్యూ రిజర్వ్స్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, జనరల్ రిజర్వ్, డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. ఈ 7 లెడ్జర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అన్ని కలిపి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ నోట్ చేయాలి. అలాంగ్ విత్ 7 లెడ్జర్స్ ఇంకా చాలా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. డెవలప్మెంట్ రిబేట్ రిజర్వ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియలవెన్స్ రిజర్వ్, అలా అవన్నీ ఉంటాయి. బట్ అవన్నిటితో మనకు సంబంధం లేదు. క్వశ్చన్ లో రిజర్వ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. సో బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు చెక్ చేయండి అమ్మా. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి, దానిలో డిడక్ట్ అవుతుంది. లేదు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మనకు ఉన్నది నెగిటివ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉంది. టైం లిమిట్ ఫర్ ద పేమెంట్ చూడండి. టైం లిమిట్ ఫర్ ద పేమెంట్ 12 months మోర్ ఉందనుకోండి, లాంగ్ టర్మ్ కేటగిరీలోకి రావాలి, నాన్ కరెంట్. లేదు విదిన్ 12 months అయితే షార్ట్ టర్మ్ కేటగిరీస్ రావాలి. సో షార్ట్ టర్మ్ కేటగిరీస్ లో అది ట్రేడ్ పేయబుల్. ట్రేడ్ పేయబుల్ అంటే ఏమొస్తాయి అక్కడ? బిల్స్ పేయబుల్ అండ్ క్రెడిటార్స్. ఎక్కడ వస్తామా? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ లయబిలిటీస్. అవుట్స్టాండింగ్ సాలరీ, అవుట్స్టాండింగ్ సాలరీ. సో విదిన్ ఇయర్ చెక్ చేసుకోండి. సో దట్ కమ్స్ అండర్ ట్రేడ్ పేయబుల్స్. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీ, ట్రేడ్ పేయబుల్ అంటే బిజినెస్ పర్చేస్ వల్ల క్రియేట్ అయిన పేయబుల్. పర్చేస్ వల్ల క్రియేట్ అయిన లయబిలిటీ లైక్ క్రెడిటార్, బిల్స్ పేయబుల్. ఇక్కడ అవుట్స్టాండింగ్ సాలరీ అంటే మన కంపెనీ ఎంప్లాయీకి పే చేస్తుంది. దట్ కమ్స్ అండర్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ లోన్స్, లోన్ టేకెన్. లోన్ టేకెన్ ని మనం బారోయింగ్ అనాలి. లోన్ టేకెన్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేయొద్దు. సిఏ ఇంటర్ లో లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as అసెట్. జనరల్ లోన్ ఏ బ్యాలెన్స్ అంటే మీరు ఏమంటారు? లోన్ తీసుకున్న లోనా ఇచ్చిన లోనా సార్ అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి, అవునా కదా? ఒకవేళ మనం తీసుకున్నాం అనుకున్న లోన్ దట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ. అదే లోన్ ఇస్తే దట్ ఈస్ ఎ అసెట్. సో సిఎంటీలో క్వశ్చన్ లో లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ 10 lakhs అని ఇచ్చారు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం లోన్ ఇచ్చాము అని.
అదే ఒక లోన్ తీసుకుంటే దే యూస్ బారోయింగ్, ద టర్మ్ బారోయింగ్ అనే టర్మ్ యూస్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో కంప్లీట్ మనకున్న లయబిలిటీస్ ని ఈ గ్రూపింగ్ లోనే సెగ్రిగేట్ చేయాలి. అక్కడ ప్రొవిజన్ ఉంది చూసారా, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. ప్రొవిజన్ అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేటా, ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీస్. లయబిలిటీస్ కూడా ప్రొవిజన్ ఉంటుంది సార్. ఎస్, ప్రొవిజన్ ఉంటుంది మా లయబిలిటీస్ కూడా. మీకు దాని గురించి ఫుల్ క్లారిటీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే AS29. లయబిలిటీస్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ చూడండి ఒకసారి. లయబిలిటీస్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ టూ ఉంటాయమ్మా. AS15, AS29. ప్రొవిజన్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అండ్ కంటింజెంట్ అసెట్. అక్కడ ప్రొవిజన్ అనే పాయింట్ ఉంది సార్, ఆ ప్రొవిజన్ వచ్చి ఇక్కడ ఉంటుంది, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. ఓకేనా? డన్. సో అసెట్స్ పార్ట్ రేపు క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక్క క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ప్రిపేర్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. హలో, యా. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. లాస్ట్ క్లాస్ లో ప్రొఫార్మా ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L చూసాం కదా. P&L స్టేట్మెంట్ ప్రొఫార్మా గుర్తుందా? ఫస్ట్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్, then you'll get total income. Thereafter expenses. In that first one, cost of material consumed. Second one, purchase of stock in trade. Third one, changes in inventory of finished good, work in progress and stock in trade. Next, employee benefit expenses. Next, finance costs. Next, depreciation and amortization expenses. Next, other expenses. Then you'll get total expenses. So profit before tax kavalante total income minus total expense. Then you'll get profit before tax. Next, deduct tax expense. That includes two items, current tax and deferred tax. My current tax, deferred tax meaning ఇంకా నేను చెప్పలేదు. ఓకేనా? దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ AS22. AS22 లో క్లారిటీ వస్తుంది. రైట్ నో జస్ట్ డిడక్ట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో Schedule 3 Part 1. Part 2 is statement of P&L. Part 1 is balance sheet. Part 2 is statement of P&L. Now for companies which are following accounting standards, they need to follow Division 1 of Schedule 3. Division 1 of Schedule 3. Come on and discuss this schedules could end up with Division 1. Now, balance sheet includes two parts. One is equity and liability. Other one is assets. Assets ఇంకా డిస్కస్ చేయలేము. ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ డిస్కస్ చేసాం. మరి ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ టోటల్ గా హ్యావింగ్ 4 మెయిన్ హెడింగ్స్. చెప్పండి మెయిన్ హెడింగ్స్ నేమ్స్ చెప్పండి. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీ. సో షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ సబ్ హెడింగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయేమో? 3 ఏనా? ఫస్ట్ వన్ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అండ్ మనీ రిసీవ్డ్ అగేన్స్ట్ షేర్ వారెంట్స్. నెక్స్ట్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్ ఏమైనా సబ్ హెడింగ్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్ థర్డ్ మెయిన్ హెడింగ్ ఏంటో నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఇన్ దట్ సబ్ హెడింగ్స్ టోటల్ 4. నిమోనిక్ ఏంటి? L nothing but long term borrowings. D deferred tax liabilities. O other long term liabilities. L long term provisions. Next current liabilities. Short term borrowing, S short term borrowings, trade payables, other current liabilities, short term provision. Then you'll get total liabilities. Now next assets. Assets. మా అసెట్స్ కూడా 2 types డివైడ్ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, అదర్ వన్ ఈజ్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకేనా? నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్. నాన్ కరెంట్ అసెట్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్ నథింగ్ బట్ షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్. బట్ లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ ఎలా డివైడ్ చేయలేము? within 12 months, more than 12 months. If it is within 12 months, current asset. If it is more than 12 months, non-current asset.
For the timing, there is a bifurcation between current and non-current. Actually, chala definition untadama. Current and non-current. How to decide current asset, how to decide non-current asset. Definitions untai. But right now, for the timing, just gurtupettukondi current asset nothing that is short term within 12 months. If the benefit derived from that is more than 12 months, then that is a non-current asset. Now, non-current assets includes items, 5 subheadings. Okay, so first one is fixed asset. First one is fixed asset. Second one is non-current investments. Second one is non-current investments. Third one is deferred tax asset. Deferred tax asset. First one is fixed asset. Second one, non-current investments. Third one, deferred tax asset. And the fourth one is long-term loans and advances. Long-term loans and advance. The term loans and advances meaning is enterprise has given loan to other person. ఒకవేళ మనం లోన్ తీసుకోవాలి, if we take loan, then that should be called as borrowing. మనం లోన్ ఇచ్చామంటే లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. If we take loan, then that is called as borrowing. Borrowing comes under liabilities. Loans and advances comes under assets. And long-term loans and advances and other non-current assets. Total number of items 5. First one, fixed asset. Second one, third one, deferred tax assets. Fourth one, long-term loans and advances. And last one, other non-current assets. F&D-LO. F&D-LO. Fixed asset, non-current investment, deferred tax asset, long-term loans and advances, other non-current assets. So, previously up to 2017, in format there is a term fixed asset. But after that, the schedule 3 has been revised. Accounting number 10 has been revised. So as a result, that shall not be called as fixed asset. We have to call it as property, plant and equipment. ఇప్పుడు చెప్పండి, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా? 5 parts. ఫస్ట్ వన్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అన్నది దీనికి ఏమనాలి? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. సెకండ్ వన్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. థర్డ్ వన్ deferred tax asset. Fourth one long term loans and advances. And the last one other non current assets. If we go in detail about the property, plant, equipment, again 4 subline items, 4 subheadings again. Property, plant, equipment is a subheading. In that again 4 classifications. One is PPA, tangible items. One is PPA, tangible items. Other one is intangible assets. Other one is intangible assets. So now projector remote కావాలి. One is property, plant and equipment. Second one is intangible assets. Third one is capital work in progress. Nothing but tangible asset under construction. Tangible asset under construction. Capital work in progress and meaning in tangible asset under construction. The next last one is intangible asset under development. Intangible asset under development. Intangible asset development nothing but intangible asset is under construction. Sir, intangible asset construction is yes, example software. Software designing lo undi, inka complete output raaledu, developing stage lo undi. So that will be disclosed in property, plant, equipment in that intangible asset under development. Intangible asset under development. Main heading ఏంటమ్మా? నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. ఇన్ దట్ టోటల్ 5. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇన్ దట్ అగైన్ 4. ఫస్ట్ వన్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ టాంజిబుల్ ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. నెక్స్ట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్స్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. కొంచెం ప్రొఫార్మాలో in that assets first non-current assets. Non-current assets.
non-current assets. In that, first property, plant and equipment. Property, plant and equipment, and that subheading divided into 4 classifications. First one, property, plant and equipment. Second one, intangible assets. Intangible assets. Third one, capital work in progress. Capital work in progress. The fourth one is intangible asset. Intangible asset under development. Intangible asset under development. And the first subheading. Next, second subheading. Chapani. Non-current investments. Non-current investments. Next, third one, deferred tax asset. Deferred tax asset. And the fourth one is long-term loans and advances. Long-term loans and advances. Long-term loans and advances. And the last one is other non-current assets. Other non-current assets. Other non-current assets. So these are items under non-current assets. Next, current assets. Current assets. In that current assets total 6 items. Current assets total 6 items. CIT, CSO. CIT, CSO. See nothing but that is a current investments. Current investments. I, inventories. I, inventories. T, trade receivables. Trade receivable. First one is current investment. Second one, inventories. Third one, trade receivables. And the fourth one is cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Short-term loans and advances. Short-term loans and advances. Other current assets. Other current assets. Total how many items? 6 items. First one, current investment. Second one, inventories. Third one, trade receivables. Fourth one, cash and cash equivalent. Fifth one, short-term loans and advances. And the last one is other current assets. By order as it is గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కరెంట్ అసెట్ కాదు, టోటల్ ప్రొఫార్మా. అది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పిఎల్ అవ్వచ్చు, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అవ్వచ్చు. సేమ్ ఇదే ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇదే ఆర్డర్ లో ప్రెసెంట్ చేయాలి. ఫౌండేషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఫౌండేషన్ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ అనుకోండి, అసెట్ అయితే అసెట్ సైడ్ ఎక్కడ నోట్ చేసినా ఏం కాదు. దర్ ఇస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. ఈవెన్ పిఎండ్ఎల్ ఆల్సో సేమ్. ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ విల్ బి డెబిటెడ్, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ క్రెడిటెడ్. ఆర్డర్ ఏమైనా ప్రిఫరెన్స్ ఉందా అక్కడ? నో. But when it comes to Schedule 3 pro forma, this Schedule 3 pro forma is given by Companies Act annexures. In that Schedule 3, we must need to follow the same pro forma while disclosing, while preparing and presenting financial statements. This order follow vale. Segment current investment, inventories, trade receivables, CIT, CSO, C, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current asset. So in the logic, just we need to buy hat and buy hat. Okay, not joined. Current assets first.
current investments. Current investments. Second one is CI. I nothing but inventories. Inventories. Third, trade receivables. Trade receivables. CIT. Next item CSO. C. Cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. Next, S. Short-term loans and advances. Short-term loans and advances. Short-term loans and advances. And the last one is other current assets. Last one is other current assets. Then we'll get total assets. But total current assets kaadu. Non-current assets, current assets. Anni kalpi total cheyali. Total assets. Total assets. Clear? This format. Ikkada nenu nerpichinది ఏమీ లేదు. Just we need to bifurcate. So we need to memorize. Same. ఇదే ఫార్మాట్ లో చెప్పాలి. ఓకేనా? తీసుకోండి, ఒక 5 minutes టైం తీసుకోండి. 5 minutes టైం తీసుకొని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నేర్చుకోండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్. మిస్టేక్ ఏది ఉండద్దు, ఏది మిస్ అవ్వద్దు. బ్యాలెన్స్ షీట్ అయితే అసెట్స్ అన్ని అసెట్ సైడ్, లయబిలిటీస్ అండ్ లయబిలిటీ సైడ్ కాకుండా ఈ ఆర్డర్ లో చేయాలి. ఇది ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ AS10 డిస్కషన్ లో ఉంటుందమ్మా. కంప్లీట్ డిస్కషన్ అబౌట్ PPA. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ AS26. When capital work in progress AS10. Intangible asset under development AS26. Complete provisions related to fixed asset, that is tangible asset, AS10 లో ఉంటుంది. Complete information or provisions about intangible asset is under AS26. Deferred tax asset and deferred tax liability will be discussed in AS22. AS22. Non-current investments and current investments. There is a standard AS13. Non-current investments, current investments. Inventories AS2. Cash and cash equivalents AS3. Accounting standard number 3. Cash equivalents and amounts which are equal to cash. That is not cash, but as per Schedule 3 format, that shall be considered as cash. Example, bank balance. Bank balance cash antara manam? No. Cash is in liquid form. But bank balance liquid form lo untada? No. But that is equivalent to cash. So ala cash equivalents ante cash to equal ga consider chese items kuda ikkade note cheyali. Short term loans, advances and other current assets. Final exam ki Schedule 3 financial statement se question compulsory vastadi. Covers at least 12 to 20 marks. 12 to 20 marks. ఇప్పుడు మనం నోట్ చేసి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే స్టేట్మెంట్స్, ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా మీకు CA ఫౌండేషన్ లో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని చూసారా? సేమ్ అదే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. బట్ దేర్ ఇట్ ఈస్ సోల్ ప్రొపరేటర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కంపెనీ ఫైనల్ అకౌంట్స్. కంపెనీ ఫైనల్ అకౌంట్స్. సో కొన్ని తెలియని పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ అవి మనం డ్యూరింగ్ ద క్లాస్ డిస్కస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? డన్. సో మీరు ఈ ప్రోఫార్మా పర్ఫెక్ట్ అయ్యారంటే మెటీరియల్ ఇప్పుడు ఇచ్చారు కదా, జిరాక్స్ మెటీరియల్ ఇచ్చారు కదా, ఆ జిరాక్స్ మెటీరియల్లో 1 question
ఒక క్వశ్చన్ ని నార్మల్ ఫౌండేషన్ లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేస్తుంటారు కదా, అలా చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ Schedule 3 pro forma లో ప్రెసెంట్ చేద్దాం. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ప్రతి క్వశ్చన్ అలా ప్రెసెంట్ చేయలేం మనం. ఫస్ట్ విల్ సాల్వ్ వన్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ CA ఫౌండేషన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ లైక్ ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్, అండ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ విల్ బి ప్రెసెంటెడ్ యాజ్ పర్ Schedule 3. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఒక లైట్ అక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఎలా నోట్ చేయాలి అనేది. ఓకేనా? ప్రొఫార్మా గుర్తుందా? గుర్తుందా? అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇన్ దట్ 4 ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, capital, work in progress, intangible asset under development. Next, non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets. Next, current assets, current investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. Other current assets. Now, ఓపెన్ చేయడం. ఆ మెటీరియల్ జిరాక్స్ ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు మీకు. మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ చాప్టర్ వైజ్ 1 to 3 1 to 3 అని నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అలా ఒక కింద నెంబర్స్ వేస్తారు 1 to 3 అని. 14th పేజ్ నెంబర్ ఓపెన్ చేయండి. Preparation of financial statements. Preparation of financial statements. In that, problem number 2. Problem number 2. Hariya Chemicals Limited. Company name. Now, ఒకసారి ఫార్మాట్ ఓపెన్ చేయండి. ఫార్మాట్ that format. Provisions ఎక్కడ చెప్పండి. ప్రొవిజన్స్, లయబిలిటీలో ప్రొవిజన్స్, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, షార్ట్ టర్మ్ provisions are of two types: provision related to assets and provision related to liabilities. Provision related to liabilities మనం షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ బైఫర్కేట్ చేస్తాం. But when it comes to provision related to assets, the balance of provisions will be deducted from the respective asset account balance. Asset account balance. The provisions two types. Example, provision for depreciation. That's liability kaadu, asset only, but which contains negative balance of asset. So while preparing financial statements in balance sheet, we need to disclose net carrying amount. And disclose net carrying amount. Net carrying amount allows us, sir, asset account ledger balance less provision account ledger balance. Net difference is called net carrying amount. అది మనం అవుటర్ కాలం నోట్ చేస్తాం. మరి డిడక్షన్ అనేది ఎక్కడ చూపించాలి సార్ అంటే రెస్పెక్ట్ టు నోట్స్ టు అకౌంట్స్. నోట్ నెంబర్ స్పెసిఫై చేయాలి. నోట్ నెంబర్ స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకేనా? వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. దట్ ఈస్ ద లయబిలిటీ. మరి ఎందుకు సార్ ప్రొవిజన్ టర్మ్ యూజ్ చేస్తారంటే, మా ప్రొవిజన్ ఫర్ liability there is a liability, but we don't know the exact amount. In such a case, we need to estimate the amount. So whenever estimation involved for a liability, we have to call it as provision. Liability ఉంది, amount కూడా పక్కా తెలుసు, then it is a liability. So liability ఉంది, but amount తెలియదు, we need to estimate the amount. If the amount involves estimation, then we have to call it as provision. అర్థమవుతుందా? అమౌంట్ తెలుసు, liability కూడా ఉంది, then it is a liability. Liability ఉంది, but amount don't know, we need to estimate the amount. If there is an estimation involved in a liability, we have to call it as provision. So provision for liabilities only comes under long-term provision and short-term provision. If the provision is related to asset, deduct that provision balance from gross carrying amount. Ledger లో డిఫరెన్స్ ఏమి రాదమ్మా, ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెసెంటేషన్ లో బైఫర్ డిఫరెన్స్ చేసి నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ చూపిస్తాం. లెడ్జర్ విల్ బి సేమ్, ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ విల్ కంటిన్యూ సేమ్ లైక్
asset account will also continue for same like for next year. But when it comes to balance sheet presentation, asset account balance and provision account balance net off chesi remaining amount we need to disclose in the balance sheet. Okay na, ఒకసారి note చేయండి provisions. So provisions related to assets, provisions related to liabilities. But provisions related to liabilities complete discussion will come in AS 29. AS 29 లో తెలుస్తుంది provisions, contingent liability, contingent asset అని. Okay no. Now if it is provision related to assets, provision account balance shall be deducted from respective asset account balance. Provision account balance shall be deducted from respective asset account balance. Net carrying amount shall be shown as asset in balance sheet. Net carrying amount shall be shown as asset in balance sheet. Also net carrying amount, gross carrying amount less provision on that asset. Is equals to net carrying amount. Net carrying amount. Gross carrying amount less provision. One example solve chesanga provision for depreciation ani. Provision for depreciation example gurtunda. First year end and the provision for depreciation method. First year end asset account is showing balance how much? 1,05,000. Related provision account balance shows how much? 10,500. So in balance sheet 1,05,000 minus 10,500 resulting 94,500 presented as a asset in balance sheet. Okay na. Ala minus chese idemi zero avadamma. Ledger will continue same like that. Next year again continue avudde. But balance sheet presentation matram net off chesi chupistam. Okay na. If it is provision related to liability, presented as either short-term provision or long-term provision. Short-term provision or long-term provision. Example for provision related to assets. Example for provision related to assets. Note cheyandi. Provision for depreciation and provision for bad debt. Provision for depreciation and provision for bad debts. Provision for depreciation, provision for bad debt. So provision for depreciation machinery undi.
సో ఏం చేయాలి, మెషినరీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ లోంచి ప్రొవిజన్ డిడక్ట్ చేసి నెట్ బ్యాలెన్స్ చూపించాలి. లేదా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఉంది, డెటార్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ లోంచి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ డిడక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ విల్ బి షోన్ యాజ్ ఏ అసెట్. నెక్స్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, example for short term provision is provision for tax. Example for short term provision is provision for tax. మనకి ఇంకా ట్యాక్స్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా. సో జనరలీ ట్యాక్స్ మనం గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తాం. వీ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆన్ ద ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్. సో ఆన్ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ వీ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇయర్. So how much of amount of tax should be paid in the future will be estimated in current year. So that's why it is called as provision. No doubt no tax pay cheyali, but enta pay cheyalo teliyadu. We need to estimate current year. So whatever estimated result will come, that amount will be presented as a short term provision. Short term provision. Next long term provision. Example, provision for gratuity or else pension. Example, employees ఉన్నారమ్మా, ఎంప్లాయీస్. ఇక్కడ ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఎంప్లాయీలో వర్క్ చేస్తున్నారంటే కంపెనీస్ లో ఎవ్రీ మంత్ పిఎఫ్ కట్ అవుతుంది అంటారు, గ్రాట్యుటీ కట్. సో రిటైర్మెంట్ టైంకి అమౌంట్ పే చేస్తారు కంపెనీస్, అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్. బట్ ఆ అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి అకౌంట్ చేయాలి. రిటైర్మెంట్ టైంలో పే చేసే అమౌంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి హౌ విల్ యు నో, తెలియదు కదా. We need to estimate. Long term provision, we need to estimate, that is called long term provision. Okay na. So provisions two types, short term provisions, long term provisions. If the estimated amounts related to immediately next year, consider it as a short term provision. After 1 year, consider it as a long term provision. Example amade provision for gratuity, provision for pension. Make the related discussion AS 15 లో వస్తుంది. లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ నుంచి ఏఎస్ 15 లో వస్తుంది. ప్రొవిజన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ, ప్రొవిజన్ ఫర్ పెన్షన్ అని. ఓకేనా. అకౌంట్స్ 15 లాస్ట్ ఒక 3 months 4 months అవుతుంది చెప్పుకుంటాం మనం అది. ఓకేనా, డన్. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఓపెన్ చేయడం, హరియా కెమికల్స్ లిమిటెడ్. సో హరియా కెమికల్స్ లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ లో మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారు, అట్ ద సేమ్ టైం అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తారమ్మా. అడ్జస్ట్మెంట్స్, ఈ క్వశ్చన్ కి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమీ లేవు. అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఓన్లీ క్లోజింగ్ స్టాక్. బట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ నుంచి అయితే ప్రతిదానికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అడ్జస్ట్మెంట్స్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. మీకు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఐడియా ఉండాలి కొంచెం. అది ఐడియా ఉంటే వీ కెన్ సాల్వ్ ఈజీలీ. అది ఐడియా లేదంటే మాత్రం కొంచెం కష్టం అవుద్దమ్మా. ఓకేనా. బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. దెన్ కరెక్ట్ ఏంటో తెలిస్తే దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రెక్టిఫై ద ఎర్రర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద కరెక్ట్ దెన్ కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ అవుతాయి, అంతే కదా. అదే. నౌ సో ఫస్ట్ విల్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ అండర్ సేమ్ లైక్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్. ఓకేనా. బట్ ద థింగ్, ఫౌండేషన్ మనం ట్రేడింగ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు అలా వద్దు, ఆల్ ఆర్ సేమ్ వన్ లెడ్జర్ అకౌంట్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ట్రేడింగ్, P&L ఓన్లీ వన్ అకౌంట్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్, గ్రాస్ లాస్ ఏం వద్దు, డైరెక్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్, నెట్ లాస్. ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ సైడ్, ఆల్ ఇన్కమ్స్ క్రెడిట్ సైడ్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్, నెట్ ప్రాఫిట్ బైఫర్కేషన్ ఏం వద్దు, ఎక్స్పెన్స్ అయితే డెబిట్, ఇన్కమ్స్ అయితే క్రెడిట్. అల్టిమేట్ లాస్ట్ ఒకటే సార్ డైరెక్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్, అంతే కదా. ఎలా చేస్తా ఒకటే కదా, అవునా కదా. ఎస్, gross profit, net profit, bifurcation of this only profit of the entity, profit of the entity. All expenses debit, incomes credit, opening stock debit, closing stock credit. Okay na. So చూడండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇన్వెంటరీ ఇచ్చారు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇన్వెంటరీ ఇచ్చారు. జనరల్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉండే ఇన్వెంటరీ ఏంటో ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్. ఓపెనింగ్ ఇన్వెంటరీ ఉంది, అది ఓపెనింగ్ ఇన్వెంటరీ అని క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ అని స్పెసిఫై చేశారా? నో, దట్ డోంట్ స్పెసిఫై. సో క్వశ్చన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. దెన్ సి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, there is a closing inventory. That means given inventory is a opening. Now my question is,
if there is a purchase, that purchase is adjusted purchase or original purchase? Original purchase. No adjustment required related to stock adjustment. అవునా కదా, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉంది, క్లోజింగ్ స్టాక్ కూడా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో హెన్స్ దెర్ ఈస్ నో అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్, అంటే పర్చేస్ ఏమి అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇన్వెంటరీ మనం ప్రిపేర్ చేసే పిఎల్ అకౌంట్ లో డెబిటా క్రెడిటా చెప్పండి? as it is a opening stock, there is a debit. Furniture asset. Discount. Now my question is whether the discount is discount allowed or discount received. Discount given it is a trial balance. All expenses and assets will be having debit balance. Incomes and liabilities and equity is having credit balance. But discount account అనేది trial balance లో debit ఉందంటే అది discount allowed or discount received? Discount allowed. Discount allowed is a expense. Loan to director. Loan to director. That is the asset. Company have given a loan to its directors. The company is having right to collect that amount from directors. Asset, liability, expense, income. Asset. Next, advertisement. Expense. Bad debt. Expense, loss, commission. Debit balance, right? Income would have a chance on, but here it is a debit balance. If it is debit balance, it is a commission expense. Material consumed. Material consumed. Expense kada? Yes. Plant and machinery. Asset. Rentals. Current account. Current account and current account and that is bank account, bank balance. Current account and account current kelakandamma. That is a bank current account balance. It is a asset. Next, cash. Interest on bank loan. Expense. Preliminary expense. చెప్పండి ఏంటి? Expense. Fixtures. Asset. Wages. Wages is a expense. Consumables. Expenses. Consumable nothing but materials used for business activities. Consumables. Next, freehold land. Asset. Next, tools and equipment. Asset. Goodwill. Trade receivable. Dealer aids. Dealer aids nothing but free samples. Free samples also called as dealer aids. Free samples. Goods issued as a free samples. Advertisement expenses, right? When company issued its goods as a free samples to the customers, we have to consider that free samples as advertisement expenses. In order to encourage, in order to create awareness about our product in a public, so మనం చేసాం ఫ్రీ శాంపుల్స్ ఇస్తాం, వాటిని మనం డీలర్ ఎయిడ్స్ అంటాం. సో డీలర్ ఎయిడ్స్ అంటే అక్కడ వాళ్ళ గూడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళకి ఓకే అనిపిస్తే దే పర్చేస్ అడిషనల్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ us. మన దగ్గర నుంచి అడిషనల్ గుడ్స్ పర్చేస్ చేస్తారు. ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్స్ అమ్మా అది. ప్రమోషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డీలర్ ఎయిడ్స్ అంటాం వాటిని. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. ట్రాన్సిట్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెన్స్. ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రైట్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రైట్ expense. Freight outwards. Carriage inwards, carriage outwards. Distribution freight nothing but for sending goods, transportation charges. Distribution freight expense. Debenture interest. Debenture is a liability. Interest on liability is a expense. Next, equity share capital. Liability in that equity. In that equity. Next, 11% debentures. Liability na? Yes. Bank loans. Trade payables. Sales. Rent received. Transfer fees. Profit and loss account. దీని మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం మనం. If it is a sole proprietor, whatever net profit, whatever profit earned by the company or a business shall be added to capital. But in case of company, it shall not be added to capital. That shall be carry forward to the next year. Every year carry forward అవుతూ ఉంటుంది. అలా మన కరెంట్ ఇయర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ అకౌంట్ దేర్ ఈస్ ఏ ప్రాఫిట్. How much? 1,39,000. That is the accumulated profit till today. Accumulated profit till today. Current year వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఏం చేద్దామా? Again we need to add that profit to the this P&L account balance.
కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అని వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ప్రాఫిట్ షెల్ బి యాడెడ్ టు దిస్ P&L అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. నార్మల్గా అయితే సోల్ ప్రొపరేటర్ అనుకోండి, దిస్ 1,39,000 విల్ బి యాడెడ్ టు క్యాపిటల్. ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రాఫిట్. బట్ క్యాపిటల్ యాడ్ చేయకుండా ఇక్కడ ఏం చేయాలి, క్యాపిటల్ యాడ్ చేయకుండా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉండాలి. క్యారీ ఫార్వర్డ్. P&L అకౌంట్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవ్వదు, క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, అగైన్ దట్ యాడెడ్ టు క్యాపిటల్. సో P&L. Suppose example, current year there is a profit of 6,01,000. There is a profit of 6,01,000. Now this 6,01,000 shall be added to capital, shall be added to P&L. P&L. Profit and loss catch shall. Next year we got 1 lakh loss. That shall be deducted from P&L account. That shall be deducted from P&L account. Every year profits accumulate అవుతూ ఉంటాయి అమ్మ. Profits accumulate అవుతూ ఉంటాయి. లేదు మీకు ఇంకా క్లియర్ గా కావాలి అంటే starting చెప్పాను ఆల్రెడీ, క్యాపిటల్ 10 lakhs, కరెంట్ ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్ 1 lakh, then becomes 11 lakhs. ఎప్పుడు ఇది సోల్ ప్రొపరేటర్ అయితే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంపెనీ, క్యాపిటల్ సేమ్ 10 lakhs, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ విల్ బి 1 lakh. నెక్స్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, in case of sole proprietor, if we got profit like capital 11 lakhs, previous year capital plus current year profit 1 lakh, then it becomes 12 lakhs. But in case of company, capital will be same 10 lakhs, but profit P&L account previous year 1 lakh plus current year profit 1 lakh, total 2 lakhs. Next year, if it is sole proprietor, capital 12 lakhs plus current year profit 5 lakhs, then it becomes 17 lakhs. In case of company, capital will be same 10 lakhs and P&L 2 lakhs plus 5 lakhs, 7 lakhs. But is 7 lakhs low, current year profit how much? 5 lakhs. Accumulated profit how much? 2 lakhs. Now see the trial balance. Given 1,39,000 is the accumulated profit throughout the company from since incorporation. Throughout we got 1,39,000 profit. Now we need to identify the current year profit and that will be added to the given profit and loss. Given profit and loss account. Okay na. Next, provision, depreciation provision on machinery. Now tell me treatment of this provision for depreciation. That shall be deducted from machinery. Machinery balance ఏముందాం, plant and machinery account. That 8,60,000 is the cost of asset. While presenting financial statements, we have to deduct 1,46,000 from this 8,60,000. But this 1,46,000 current year provision, cumulative provision. Cumulative provision. That is not current year provision because every year provision account balance will be carried forward. అది పర్చేస్ చేసినప్పటి నుంచి ఉన్న అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ 1,46,000. 1,46,000 and that 1,46,000 shall be deducted from 8,60,000. Now my question is, furniture ఉంది కదా, furniture how much? 2 lakhs. Now tell me whether that is a cost or net carrying amount. That is net carrying amount because there is no any provision related to furniture. Furniture related provision ఉందా? No. That is net carrying amount only. Same as is గా furniture balance sheet 2 lakhs note చేస్తాం. But అదే plant investment అయితే 8,60,000 సేమ్ నోట్ చేస్తామా? No. From 8,60,000 we need to deduct 1,46,000. And there is the additional information of closing inventory 8,23,000. ఇక్కడ నోట్ చేయమా, ట్రేడింగ్ P&L లో క్రెడిట్ సైడ్. సో ఫస్ట్ ఇది నార్మల్ క్వశ్చన్ లో సాల్వ్ చేద్దాం. లైక్ P&L అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. P&L అకౌంట్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఐడెంటిఫై చేయండి అండ్ దెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అడిషన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమీ లేవు. బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది, మనకున్న చాప్టర్ లో బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది. దీన్ని మనం Schedule 3 ఫైనాన్షియల్స్ లో ప్రిపేర్ చేయాలి. సో Schedule 3 ఫైనాన్షియల్స్ లో ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నార్మల్ క్వశ్చన్ ఎలాగైతే సాల్వ్ చేసి అలా చేయండి, మొత్తం Schedule 3 ఫైనాన్షియల్స్ లో చేయొచ్చు. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ P&L నేను చెప్పిస్తాను, బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు చేసుకొని రండి. రేపు క్లాస్ లో ఇది మనం Schedule 3 ఫైనాన్షియల్స్ లో ప్రెజెంట్ చేద్దాం. ఓకేనా, డన్. కమ్ ఆన్ ఫాస్ట్. వీఆర్ హ్యావింగ్ 13 minutes ఆఫ్ టైం. అన్ని ఆల్రెడీ బైఫర్కేట్ చేసాం. ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్ అని, ఎక్స్పెన్స్ అని డెబిట్ చేయండి, ఇన్కమ్స్ అని క్రెడిట్. ప్రాబ్లం 2.
profit and loss account of Hariya Chemicals Limited. To opening stock చెప్పండి 6,80,000 and worth of it all expenses చెప్పండి total discount allowed to discount allowed how much 40,000. Next advertisement to advertisement expenses 20,000. Next చెప్పండి bad debts. So 2 bad debts how much 35,000. Next to commission 1,20,000. 1,20,000. Next to materials consumed how much 3 lakh 23 lakh 19. To materials consumed 23 lakh 19,000. Next to rentals 25,000. Next to interest on bank loan how much 1,16,000. Next to preliminary expenses how much 10,000. Next to wages 9 lakhs. Next to consumables 84,000. Next to dealer aids how much 21,000. Next to transit insurance how much 30,000. Next to trade expenses 37,000. Next to distribution freight 54,000. Next to debenture interest how much 55,000. And then expenses done. Next incomes by sales how much 42,68,000. Next
by rent received. Next, by transfer fees, how much? 10,000. Next, by closing stock. $8,23,000. 8,23,000. Tell me total. 52 lakh. 51 lakh. 47,000. And then a credit total. Tell me profit or loss. Profit how much? 6 lakh. Calculator mistake చేస్తుంటా చూడమ్మా. To net profit. Better if possible cash calculators maintain చేయండి. ఓకేనా? క్యాష్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఏదైతే ఆన్సర్ ఒకటే కదా సార్ అంటే ఈ క్యాష్ ఒక నార్మల్ క్యాలిక్యులేటర్స్ అవి కింద పడితే ఇంకో 10 కొనాల్సి వస్తుంది. దాని మీద ఒక 5 కాస్ట్ తీసుకుంటే క్యాష్ క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చేస్తుంది. ఫైనల్ వరకు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. వచ్చిన 6,01,000. Done. Now balance sheet. ఉంది కదా టైమ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అయిపోద్ది. మైండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ నేను నేర్పించేది ఏం లేదు, నార్మల్ బేసిక్ అదే. Balance sheet of Haria Chemicals Limited as at 31st March 2021. First liabilities. First item capital. Net profit capital యాడ్ చేయకండి. లైక్ కంపెనీకి ఎలాగైతే చేస్తాం అలా చేద్దాం. నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేయదు, జస్ట్ టోటల్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ గా. షేర్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 25 lakhs. షేర్ క్యాపిటల్ నోట్ చేసాం. వెంటనే మీకు రావాల్సిన థాట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. Reserves and surplus includes revenue reserves, capital reserve, revenue reserve also called as free reserve. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన రిజర్వ్ రెవెన్యూ రిజర్వ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్? రెవెన్యూ రిజర్వ్. ఇన్ దట్ రెవెన్యూ రిజర్వ్ ఇన్వాల్వ్ అయిన లెడ్జర్ అకౌంట్ ఏంటి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో reserves and surplus. In that reserves and surplus, one account, that is profit and loss account. Profit and loss account. Profit and loss account given balance how much? 1,39,000. But that 1,39,000 meaning in till today accumulated profit. Now current year profit of rupees 6,01,000 shall be added to that 1,39,000. So 1,39,000 plus 6,01,000 total 7,40,000.
7,40,000. Next liabilities. Next liabilities 11% debenture. %11 debentures. How much? No, 11% meaning enti? Interest on debenture. 5 lakhs into 11%. How much? How much? 55,000. And there is a debenture interest of rupees 55,000. Expense. Then? Undal debenture interest 55,000. Next liability. Bank loans. How much? 6,45,000. Next, trade payables. Trade payables how much? 2,81,000. So trade payables 2,81,000. Any other liabilities? Nope. Now come to assets. First note this and RDC information on closing stock. तो तुम्हारे मार्च को तो closing stock. How much? 8,23,000. Next. Furniture. How much? 2 lakhs. Next, plant and machinery. Loan to director ఉంది కదా, loan to director నోట్ చేయండి. ఓకే, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ రాసిన తర్వాత లోన్ టు డైరెక్టర్ రాసిన ఏం కాదమ్మా, ఓకేనా. లోన్ టు డైరెక్టర్స్ హౌ మచ్? 80,000. Next, plant and machinery. But given plant and machinery 8,60,000 is cost. Related provision ఉంది కదా, ఏం చేయాలమ్మా? డిడక్ట్ చేసి ఉంచాలి. సో plant and machinery 8,60,000 minus 1,46,000. So net carrying amount will be 7,14,000. 7,14,000. Next, current account how much? 45,000. Next, cash 8,000. Fixtures 3 lakhs. Next, freehold land how much? 15 lakh. $15,46,000. Next, tools and equipment 2,45,000. Next, goodwill 2,65,000. Next, trade receivables 4,40,000. Next, అంతేనా? 46,66,000. $46,66,000.
క్వశ్చన్ ఏమైనా టఫ్ ఉందా? ఏం లేదు. దీన్ని మనం Schedule 3 ఫార్మాట్ లో చేయాలి. ఇప్పుడు ఏదైతే చేసామో సేమ్ ఇదే Schedule 3 ఫార్మాట్ లో చేయాలి. లైక్ టోటల్ ఎన్ని ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఇక్కడ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 15 ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనం డిసైడ్ చేసిన 7 లైన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, 7 లైన్ ఐటమ్స్ లో డివైడ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయమ్మా? 3 ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ఇన్కమ్స్ ని 2 లైన్ ఐటమ్స్ లో డివైడ్ చేయాలి. వన్ ఇస్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, అదర్ వన్ ఇస్ అదర్ ఇన్కమ్. సో సేల్స్ ఇస్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, దీస్ 2 ఆర్ అదర్ ఇన్కమ్స్. ఓకేనా? ఎనీ పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్? No purchase of stock in trade. Raw material consumed? Yes, there is a material consumed. మనం ఏమీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ గివెన్. Changes in inventory of finished good, work in progress, stock in trade. Yes, there is a opening stock 6,80,000, closing stock 8,20,000. So tell me difference, positive or negative? Negative. Expense and negative amount or positive amount? Negative amount. అయిపోయింది. ఫస్ట్ 3 ఐటమ్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ employee benefit expense. Any salary, any wages? Yes, there is a wages. How much? 9 lakhs. Employee benefit expense 9 lakhs. Next, finance cost. Any interest expenses? Yes, there is a debenture interest of 55,000 and interest on bank loan. Finance cost, interest expense. Next, depreciation, amortization. Any depreciation? Any depreciation expense? No. That provision account balance is a cumulative depreciation. Current year depreciation expense telsa manaki, don't know. Next, remaining all are other expenses. Remaining all are other expenses. Now come to asset side. First, shareholder funds. In that, share capital 25 lakhs. Next, reserves and surplus 7,40,000. Share application money, pending allotment money, this way again share warrants, no. Next, non-current liability. In that, LDOL, long-term borrowings. So debenture, long-term borrowing. Bank loan, no specification based on assumption. If it is long-term borrowing, long-term borrowing. Otherwise, short-term borrowing. Next, assumption long-term borrowings also. Next, deferred tax liability, no deferred tax liability. Other long-term liability, no other long-term liability. Next, long-term provisions. Any provisions? No. Next, current liabilities. Short-term borrowings. In the bank loan long-term anukunnam. No short-term borrowing. Next, trade payables. Yes, there is a trade payable. Next, other current liabilities, short-term provisions. I pen the balance sheet liabilities. To come to assets. Non-current assets. In that first one, property, plant and equipment. Question, any intangible assets? Yes, there is an intangible asset, goodwill. So, furniture, plant and machinery, fixtures comes under property, plant, equipment, tangible items. Goodwill, tools and equipment also. Goodwill and freehold land also. Freehold land also. So furniture, plant and machinery, fixtures, freehold land, tools and equipment comes under PPE. Next, intangible assets, goodwill. Next, non-current investment. Any non-current investments? So capital work in progress emi ledu, internal asset under development kuda ledu. Any capital work in progress? Sorry. Any non-current investment? No. Next, deferred tax asset? No. Next, long-term loans and advances, and there is a loan to director. If you treat it as a long-term, then long-term loans. Otherwise, short-term loans and advances. Next, other non-current assets. Next, current assets. Current investments. No. Next, inventory. Yes, there is a inventory, closing stock. Next, trade receivables. Trade receivables. Cash and cash equivalent, like cash account and current account. Short-term loans and advances. If you treat loan to director as a short-term, then we have to present that in a short-term. Next, other current assets. Format matrame variation. Presentation matters. Schedule 3 format. And this question exam goes, will get 15 marks. 15 marks question is 1-5. And there is a very basic question in this chapter. Okay na. Meeru Monday roju class ku vache mundu rectification of errors stage 2 after preparation of trial balance, and when there is a suspense account involvement, how to rectify the errors. And if you have any doubt, in our Lakshya YouTube channel
దర్ ఇస్ అ ప్లేలిస్ట్ కాల్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, నా క్లాసెస్ అన్నీ ఉన్నాయి అందులో చూసుకోండి. అండ్ అదర్ దెన్ దాట్ వన్ మోర్ along with that one more layers of capital, like authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, called up share capital, paid up share capital. At meanings తెలుసుకోండి, because here in the question share capital 25 lakhs, but as per schedule 3 requirement in announced accounts of the share capital we need to disclose authorized, subscribed, issued, called up ప్రతి షేర్ క్యాపిటల్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. మరి ఈ క్వశ్చన్ డీటెయిల్స్ ఉందా? No. In such a case, assumed it is authorized, subscribed, issued, called up and paid up. Done? Okay na. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అట్లీస్ట్ ఒక 40 minutes టైం పడుతుంది ఇది షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్ లో ప్రెజెంట్ చేయడం కోసం. మనకి రిమైనింగ్ 30-35 minutes ఏం చేద్దాం, కొన్ని స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫౌండేషన్ మీకు ఐడియా ఉండవు, బట్ ఇక్కడ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే మనం చిన్న ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.